Abandonaste la luz de la luna blanca que habías perseguido durante 5 años, solo para casarte con la directora ejecutiva mentalmente inestable a la que antes rechazabas como a una serpiente venenosa. Mientras los demás te tachaban de despiadada e ingrata, solo tú sabías que su locura era amor verdadero. Porque en tu vida pasada, te arrastraste a los pies de la belleza de la escuela durante 5 años, solo para que ella conspirara con tu familia para apoderarse de tu fortuna y asesinarte. No fue hasta que tu vida se desvaneció y tu alma partió cuando te diste cuenta de que alguien en este mundo te apreciaba por encima de todo. Fuiste testigo de cómo ella vengaba a tus enemigos con tus propias manos, y luego la viste yacer a tu lado en el mismo ataúd, vestida con su traje de novia, en un pacto de suicidio mutuo. Suspendido en el vacío, tu alma se desgarró en agonía mientras un arrepentimiento infinito inundaba tu ser. Cuando volviste a abrir los ojos aturdido, te encontraste sosteniendo una rosa en la puerta de la escuela, frente a una joven. Te quedaste paralizado por la sorpresa, habías renacido. Renacido justo antes de confesar tus sentimientos a la belleza de la escuela, Liu Ruyan. Tras 2 segundos y medio de reflexión, todo tu cuerpo se estremeció. Recordaste que Heo Kingan aparecería en breve y que, esta vez, después de ser arrastrado de vuelta, te encerrarían directamente en la cama. Esa idea te dejó completamente desanimado. Dada una segunda oportunidad en la vida, tal vez solo desees amar a Heo Kingan, pero nunca será un amor impuesto. En ese momento, Liu Ruyan seguía delante de ti, con los ojos llenos de tímida timidez. Hermano Fangluo, ¿qué querías decirme? En realidad, su voz interior suplicaba, Fangluo, confésame tu amor. Esta vez, fingiré aceptarte para llevar a cabo el plan del hermano Fangjian. De repente, el chirrido de los frenos rompió el agradable ambiente. Detrás de ti, apareció un coche de lujo. Sabías exactamente quién había llegado. Respirando hondo, te preparaste para reprender a Liu Ruyan delante de Heo Kingan. Pero antes de que pudieras hablar, la puerta se abrió de golpe. Heo Kingan salió, con el rostro sombrío. Sin decir una palabra, te propinó un devastador golpe de karate en el brazo. Mientras perdías el conocimiento, solo 3 interrogantes permanecieron en tu mente. Al presenciar esto, Liu Ruyan jadeó sorprendida, al tiempo que se quedaba atónita ante la belleza de la mujer. En comparación con Heo Kingan, ella, la belleza del campus de la Universidad de Aikun, se sentía como una simple mota de polvo, con el corazón lleno de una insignificancia absoluta. Curiosamente, Liu Ruyan sintió de repente una palpable sensación de fatalidad inminente. ¿Quién eres? Heo Kingan reprimió su intención asesina, te levantó sin mirarte 2 veces y te llevó al coche. Anhelaba que Liu Ruyan desapareciera de la existencia, pero Liu Ruyan era alguien a quien le importaba. Solo cuando los lujosos vehículos se alejaron a toda velocidad, Liu Ruyan se dio cuenta de que se trataba de toda una comitiva y de que la mujer estaba rodeada de numerosos guardaespaldas. Fangluo, ¿fue secuestrado por esta mujer? Liu Ruyan sacó su teléfono, a punto de llamar a la policía, pero dudó al instante siguiente. Si Fangluo estuviera muerto, ¿no heredaría automáticamente su familia todas sus acciones? Después de pensarlo un momento, Liu Ruyan marcó el número de su hermano menor, Fangjian. Noche. En una habitación con poca luz. Me encantaría sacarte los ojos y conservarlos como especímenes, para que solo yo permanezca en tu mirada. ¿O romperte las piernas, eso te impediría huir? Sintiendo una sensación fría rozando tu párpado, abriste los ojos de golpe y te encontraste con ese rostro familiar y exquisito. En ese momento, Heo Kingan estaba ante ti, completamente desnudo, con una mano acariciando tu mejilla y la otra empuñando una daga, cuya hoja se deslizaba lentamente por tu pecho. Esa belleza familiar, ese aroma familiar, esa cama familiar. Por fin te diste cuenta de que no estabas soñando. Efectivamente, te habían capturado una vez más, con tus miembros atados con cadenas de hierro. Una vorágine de emociones contradictorias te invadió. En tu vida anterior, habías considerado a Heo Kingan un demonio loco, retorcido y obsesivo, y siempre habías buscado escapar. Sin embargo, ahora te encuentras agradeciendo al cielo por concederte su presencia una vez más. Al pensar en ello, una lágrima se deslizó por el rabillo de tu ojo. Al ver ese destello en la oscuridad, Heo Kingan se detuvo. ¿Aló? ¿Tienes miedo? ¿Por qué no puedes portarte bien? De repente, abres los brazos y abrazas con fuerza a la mujer que tienes delante, la que te ama con locura. Ni siquiera el ruido de las cadenas puede detener tu movimiento. Heo Kingan se sobresaltó visiblemente y luego habló lentamente. ¿Aló? ¿Qué truco estás jugando ahora? No te hagas ilusiones. Esta noche, me perteneces solo a mí. Aunque sus palabras eran gélidas, tu abrazo llenó a Heo Kingan de una satisfacción ilimitada. Era la primera vez que tú iniciabas el contacto. La sensación era adictiva, como una droga. Sí, asintiste frenéticamente. Siempre te perteneceré solo a ti. Al oír estas palabras, Heo Kingan frunció ligeramente el ceño. Para intentar escapar, estaba dispuesto a abrazarla y pronunciar palabras tan poco sinceras. ¿No había afirmado que el simple hecho de tocarla le llenaba de repugnancia? Heo Kingan sonrió amargamente para sus adentros, pero no lo delató. Muy bien, entonces. Demuéstramelo. Dicho esto, comenzó a acercarse a ti. De acuerdo, lo haré. Antes de que pudieras terminar, ese toque familiar y posesivo descendió sobre ti. Sabías que Heo Kingan te estaba poniendo a prueba, evaluando la sinceridad de tus palabras. 2 minutos y medio más tarde, Heo Kingan finalmente te permitió volver a respirar. La miraste y dijiste lentamente, Kingan. Al oír esto, Heo Kingan se quedó paralizada al instante. Sus ojos brillaron y comenzó a dudar de sus propios oídos, porque no la habías llamado demonio ni diabla. E incluso querías.
Sé que el resto de la trama no es algo que los caballeros que están viendo esto disfrutarían, así que me lo guardaré para mí. A la mañana siguiente, un rayo de sol se filtró a través de las cortinas, calentando tu rostro. Abriste lentamente los ojos y viste a la persona a tu lado enroscada como una serpiente de agua, mirándote con atención. Una mancha carmesí en las sábanas te llamó la atención. En tu vida anterior, esta noche te había sido impuesta. En aquel entonces, estabas tan aterrorizado por el comportamiento de Heo Kingan que no te habías fijado en esos detalles. Solo ahora te diste cuenta de que también había sido la primera vez para Heo Kingan. ¿Despierto? La expresión de Heo Kingan permaneció impasible, pero el miedo se apoderó de su corazón. Temía que la noche anterior hubiera sido un sueño, que su halo siguiera alejándose de ella. Contemplando a la mujer de incomparable belleza que tenías entre tus brazos, tu corazón se llenó de una profunda emoción. Sabías que era un demonio, hermosa pero despiadada, ferozmente decidida, morbosamente obsesiva y capaz de perder la cabeza en cualquier momento. Sin embargo, te amaba con una profundidad que llegaba hasta los huesos. ¿Por qué no hablas?, preguntó Heo Kingan frunciendo ligeramente el ceño al verte mirándola aturdido. Al volver a la realidad, la suavidad de tus brazos te recordó que aún había una oportunidad. Esta vez, compensarías toda una vida de amor a la mujer que tenías delante. Kingan. Heo Kingan no sabía lo que ibas a decir a continuación. Temiendo que pudieras pronunciar palabras que la sumieran en la desesperación, simplemente te silenció. Sin embargo, a medida que respondías a sus insinuaciones, Heo Kingan se volvía cada vez más frenética. Solo después de un largo rato se separaron. Si lo que dijiste anoche era mentira, te cortaré la lengua. Te estremeciste, sabiendo que esa loca era capaz de cualquier cosa. Protestaste apresuradamente, ten por seguro que, a partir de ahora, solo te perteneceré a ti. Heo Kingan estaba completamente satisfecha con tu estado actual. Incluso si le estabas engañando, se sentía como estar sumergida en un charco de miel. Entonces, ¿qué pretendías decirle ayer a Liu Ruyan? Ante esto, te quedaste paralizado y luego te quedaste en silencio. Ayer, tenías la intención de confesar tus sentimientos a Liu Ruyan. Aunque no podías recordar cuántas veces lo habías confesado antes, sabías que después de esta confesión en particular, Heo Kingan se había vuelto aún más desquiciada, y finalmente te reclamó como suyo. Pero Heo Kingan solo te quería a ti, ¿qué culpa podía tener ella? Si ella lo quería, entonces dáselo. Kingan, ayer fui a ver a Liu Ruyan para poner punto final a nuestra relación. La verdad es que nunca me gustó. Miraste a Heo Kingan y le hablaste con sincera sinceridad. Heo Kingan frunció los labios. ¿De verdad crees que me voy a tragar una mentira tan patética? Está bien, admito que antes estaba ciego y me gustaba Liu Ruyan, pero ahora lo veo claro, tú eres la persona que he buscado toda mi vida. Heo Kingan pareció ver a través de tu pequeña artimaña. ¿Crees que eso hará que te deje ir? Si te atreves a buscar a Liu Ruyan de nuevo, no me importaría convertirla en un espécimen para exhibir aquí, obligándola a ver noche tras noche como te poseo. Por supuesto, sabías que Heo Kingan era capaz de tal cosa. Después de todo, en tu vida anterior, el destino de Liu Ruyan había sido aún más trágico que este. Sin embargo, sabías aún más claramente lo profundamente que habías herido a Heo Kingan. Afortunadamente, habías renacido, ahora pasarías toda una vida demostrando si tus palabras eran ciertas. Con ese pensamiento, te aferraste a Heo Kingan una vez más. Él disfrutó de esta nueva iniciativa tuya. Aló, llámame Kingan. Bésame. 2 horas y media más tarde, te sentías completamente agotada y pronto caíste en un sueño profundo. Cuando volviste a despertar, era mediodía. Heo Kingan se había ido hacía rato. Menos mal que aún no ha empezado el trimestre, o seguro que llegaría tarde. Murmuraste con impotencia. Entonces viste un pequeño frasco de pomada sobre la mesa. Sonreíste al reconocerla como la crema para eliminar cicatrices de gran eficacia que habías usado con frecuencia en tu vida anterior. Así que fuiste al baño y te la aplicaste en las marcas de arañazos que se veían claramente en tu cuerpo. Todo ello le sirvió como un claro recordatorio de lo loca que estaba la mujer que tenía a su lado. Aún así, en comparación con tu vida anterior, esto era una mejora. Ella solo deseaba dejar su marca en ti, ¿qué había de malo en eso? Si eso era lo que quería, que así fuera. No era como si fuera imposible. Poco después, abriste la puerta del dormitorio de la villa. El mayordomo, el tío Fu, que había estado esperando fuera, se apresuró a acercarse. Joven maestro Fang, ¿cenamos ahora? Tenías una buena impresión del tío Fu, en tu vida anterior, él era quien más te aconsejaba. ¿Dónde está Heo Kingan? La joven se ha ido a la empresa, respondió el tío Fu con una sonrisa. Asentiste con la cabeza y te sentaste a una mesa de comedor de tamaño modesto. Recordaste cómo, en el pasado, siempre te sentabas lo más lejos posible de Heo Kingan durante las comidas. Debido a esto, Heo Kingan había sustituido la gran mesa de comedor por una más pequeña. Aún así, seguías insistiendo en sentarte frente a ella cada vez, o simplemente te saltabas la comida. Al recordar esto, sacudiste la cabeza con impotencia. Pronto, los sirvientes comenzaron a servir la comida. Sin embargo, una olla de sopa de sabor extraño llamó tu atención. Miraste al tío Fu, desconcertada. ¿Qué es esto? Es la sopa tónica de la joven señora para que el joven señor fortalezca su y mejore su constitución. El tío Fu sonrió con orgullo maternal. Cuando la joven señora le había pedido que preparara este caldo reconstituyente esa mañana, se había quedado realmente sorprendido. No esperaba que el señor Fang finalmente hubiera entrado en razón. Al oír esto, te quedaste en silencio. Un muchacho fornido como tú, pero tu propia mujer pensaba que eras débil. Bueno,
Tal vez había algo de verdad en ello, pero no era del todo culpa tuya. ¿Qué hombre decente podría soportar un tormento tan implacable? Continuaste comiendo sin prisas, ignorando deliberadamente el nutritivo caldo. De repente, sonó tu teléfono. Miraste el identificador de llamadas, papá, y tu rostro se ensombreció. Tras pensarlo un momento, contestaste. La voz furiosa de Fan Tiamba retumbó al otro lado de la línea. Pequeño bastardo. ¿Dónde estás? He oído que te han secuestrado. ¿Tienes idea de lo preocupados que están tu madre y tu hermano? Han esperado todo un día y una noche sin una sola llamada de los secuestradores. ¿A qué estás jugando? Sabías que Liu Ruyan les había informado. En tu vida anterior, también habías recibido esta misma llamada. Le habías dicho a Fan Tiamba que Heo Kingan te había secuestrado y le habías contado tu terrible experiencia. ¿Quién iba a imaginar que, tras confirmar repetidamente que había sido Heo Kingan quien te había secuestrado, colgaron sin decir nada más, como si nada hubiera pasado? Entrecerraste ligeramente los ojos. ¿Acaso ya entonces querían verte muerta? No vuelvas a hablarme así, viejo Den. Al oír tus palabras, Fan Tiamba se quedó visiblemente paralizado, como si no pudiera creer que hubieran salido de tu boca. Fan Jian, que estaba cerca, susurró inmediatamente, papá, tal vez el hermano realmente fue secuestrado. No quería implicarte, así que fingió ser hostil. Los secuestradores podrían estar ahora mismo a su lado. Fan Tiamba lo entendió de repente. Debe de ser eso. De lo contrario, ¿por qué mi hijo, siempre sumiso, hablaría de repente con tanta insolencia? Una emoción le conmovió el corazón. Pequeño Luo, tu padre simplemente estaba abrumado por la preocupación. Aunque ahora no puedo pagar tu rescate, pregunta a tus captores qué más exigen. Haré todo lo que esté en mi mano, solo para que te dejen ileso. Lin ran estaba tan enfurecido que se eco orir, con una intención asesina surgiendo en su interior. ¿Quién ha dicho que me hayan secuestrado? Solo me fui a casa con mi esposa. Sacas conclusions precipitadas, tu cerebro es como una sandía cubierta de moho, se la agitas, no es más que pulpa podrida y agua sucia. Eres un completo idiota. Tener un viejo bastardo como tu por padre es como tener un cuchillo clavado en el culo. Lin Tianba ese enfurició al instante, pequeño mierda. ¿Qué has dicho? Soy tu padre. ¿Cómo te atreves a hablar así? Lin ran, pregunta por las calles al norte y el sur del río, ¿quién es el verdadero padre? ¿Me llamas pequeño bastardo? ¿Tienes un supositorio atascado en la boca? ¿Cada vez que la abres solo sale mierda o solo cagas? Incluso tu nombre es tan estúpido como una escultura de arena. Olvidé de Lin Tianba, llamé Lin Cabeza de Tortuga. Después de descargar su furia, Lin ran colgó inmediatamente y bloqueó todos los números de los miembros de la familia Lin de un solo golpe. Familia Lin, esperad y varias. Lin Tianba. En un par de días, te demostrar quién es el verdadero jefe. El viejo fu, que estaba cerca, lo miró conmocionado. Nunca imagino que el joven maestro Lin se pelearía así con su familia. Y que acababa de dejar el joven maestro Lin. Que se fuera a casa, con su esposa? El viejo fu casi llora de emoción y luego le sirvió personalmente otro plato de sopa a Lin ran. Lin ran. No se la bebería en un millón de años. La mansión del cielo oculto era enorme, pero Lin ran era perezoso hasta la médula. Rara vez se aventuraba más allá de las puertas de la villa en degree 1, y se pasaba el día tumbado en la villa, compadeciéndose de sí mismo mientras pensaba en Luo Yao. Tenía muchas ganas de abrazar a la esposa del jefe. Perdido en sus pensamientos, Lin ran cogió su teléfono y buscó el historial de chat lleno de registros de transferencias que en realidad nunca había recibido. Mientras tanto, dentro de la villa de la familia Lin Tian lanzó furiosamente su teléfono al otro lado de la habitación, estrelándolo directamente contra la frente de Lin Jian. Ah! Maldita sea! Luego me jadió y corrió over la herida de su hijo. El propio Lin Tian se quedó paralizado, mirando con sorpresa la sangre que brotaba de la frente de Lin Jian. Luego me lanzó una mirada de reproche a Lin Tian. ¿Estás bien, hijo? Lo preguntó con ansiedad. Lin Tianba se disculpó avergonzado, lo siento, hijo. No era mi intención. Lin Jian soportó el dolor, pero mantuvo la compostura, estoy bien, papa. Debes concentrar primero en salvar a mi hermano. Al menos asegurate de que los secuestradores lo dejen ileso. Lin Tianba replicó, olvidate de ese hijo mío que no sirve para nada. Señor, ese lo tendrá merecido. Luego me le pasó el teléfono a Lin Tianba y añadió, exacto, corrido. Xiao ran debe de haber sido amenazado antes. Como madre suya, estoy muy preocupada. Lámelo otra vez y insist en que los secuestradores lo dejen ileso. A Lin Tianba se lo llenaron los ojos de lágrimas. Sois demasiado bondadosos. Si ese inútil de Lin ran tuviera la mitad del sentido común de Xiao Jian, no lo habría hecho dormir en el almacén.
Lin tienba cogio el telefono y pregunto, ¿cuál es el número de ese inútil? Tras esa pregunta, los tres se quedaron en silencio. Parecía que ninguno tenía el número de Lin Ran. La llamada que acababan de hacer había sido con el número que le habían pedido a Lu Rushua. Sin otra opción, Lin tienba tuvo que volver a llamar a Lu Rushua. Xiao Shui. ¿Cuál es el número de teléfono de Lin Ran? El teléfono del tío se ha quedado al suelo y se ha roto, así que no podemos encontrar el historial de llamadas. Después de recuperar el teléfono, Lin Batty volvió a marcar el número de Lin Ran. Sin embargo, por más que lo intentara, la línea seguía muerta. Ni siquiera cambiando el teléfono de Lin Jin se conseguía conexión. Ese mocoso desagradecido. Olvidólo por ahora. Debemos llevar a Xiao Jian al hospital. Mira esa herida, tiene al menos un centímetro de profundidad. Lin Jian esbozó una sonrisa obediente. Gracias, padre. Sala de juntas ejecutivas del grupo Luo. Todos los altos ejecutivos estaban sentados en un tenso silencio. Cada reunión era como camina hacia el patíbulo. Si no fuera por las generosas prestaciones del grupo Luo, se habrían marchado hacia mucho tiempo. Hoy, el rostro del presidente Luo estaba frío como el hielo. Luo Yao jugatia con un bolígrafo, con la línea de intenciones asesinas. Al mediodía, su asistente lo había informado de que Lu Rushua exigia su certificado de prácticas. Lu Rushua trabajaba como becaria de verano en una de las filiales del grupo Luo, un arreglo orquestado por la propia Luo Yao. Hace tiempo que había obtenido el control total sobre los movimientos de todas las personas relacionadas con Lin Ran, especialmente de esta Lu Rushua. Lin Ran había buscado a Lu Rushua y hoy había vuelto a recibir noticias de ella. Además, solicitar el certificado de prácticas indicaba que el nuevo trimestre estaba a punto de comenzar. Luo Yao ya estaba contemplando la posibilidad de hacerla desaparecer para siempre. Si Lu Rushua desaparecía, Lin Ran se derrumbaría o permanecería a su lado? Se negaba a arriesgarse, no se atrevía a arriesgarse. Ding! Sonó el característico sonido de notificación de un mensaje especial de WeChat. Luo Yao se detuvo y luego cogió su teléfono. Entonces, todos los ejecutivos vieron como la expresión gelada del rostro de Luo Yao se suavizaba gradualmente hasta convertirse en una sonrisa. Maldita sea. La presidenta Luo estaba sonriendo? ¿Qué tipo de mensaje tenía tal poder? Estaban atentos. Con esto concluye la reunión. Todos recibirán 10,000 yuans extra en la bonificación de este mes. Con eso, Luo Yao se levantó y se marchó, dejando atrás a un grupo de ejecutivos desconcertados. De repente, la jefa estaba satisfecha con su trabajo? Y les había concedido bonificaciones. Era totalmente increíble. Luo Yao regresó a su oficina sin apartar la vista de la pantalla de su teléfono. Su asistente, Lu Meng, que la seguía de cerca, parecía completamente atonida. ¿Podría ser el joven maestro Lin la persona capaz de despertar tal emoción en la directora ejecutiva? Sentada en su oficina, Luo Yao se quedó mirando el mensaje, incapaz de calmarse durante un buen rato. Aaron, te echo de menos. ¿Cuándo vuelves? Después de pensarlo un momento, Luo Yao respondió, pronto. Luo Yao, me voy. Termina tú el resto del trabajo. Lu Meng, atonida, Vale. La señorita Luo se vía a ir temprano del trabajo? Dios mío. De camino a casa, Luo Yao recibió un mensaje de su mayordomo, Fubo, que lo envió registros detallados de las llamadas de Lin Ran con la familia Lin ese día. Los ojos de Luo Yao se iluminaron de forma inusual al verlos. Si su personal hubiera sido testigo de ello, sus pupilas se habrían dilatado por la sorpresa. Aran Daijo, esposa. Casa? Capítulo 5. Dentro de la villa de la finca privada, Lin Ran se puso en acción al recibir el mensaje y se dirigió directamente a la cocina. Tenía la intención de preparar la cena para Luo Yao, el gesto más pequeño que podía ofrecer en ese momento. No sabía si la finca le permitía salir, y lo preguntó. En ese momento de su vida anterior, había estado confinado en la cama. Al menos ahora no había cadenas. No se atrevía a esperar más temería las cosas con calma. Además, tenía una villa cómoda, una vida en la que le traían la ropa y le servían las comidas, y una esposa hermosa y seductora. ¿No era eso ya lo máximo en la vida? ¿Por qué insiste en obsesionarse con el pasado? En cuanto a su infancia, Lin Ran había tenido una bastante buena. Pero todo cambió después de que su madre falleciera. Con una madrastra legó un padrastro y un hermano menor que constantemente intentaba matarlo. En la casa de los Lin, no tenía ningún prestigio.
Nadia había hecho nunca ningún sacrificio por él incluso la matrícula de la universidad se la había ganado con su propio esfuerzo. En comparación con la vida de su hermano menor, Lin Jian, era el cielo y el infierno. ¿No era la esposa de un magnate en buen negocio? Cuando Lin Ran se dirigió a la cocina, el chef y los sirvientes de la villa se sorprendieron. La cocina se consideraba una de las zonas más peligrosas de la casa. Si le pasaba algo a Lin Ran, aunque fuera una legión leve, todos estarían acabados. Todo el mundo sabía cómo trataba la joven señora al señor Lin. Incluso ese valera la finca, la culpa recaía sobre los explosivos y la propiedad, no sobre Lin Ran. Pero por mucho que el chef y los sirvientes le suplicaran, Lin Ran se mantuvo imperturbable. Lin Ran, no pasa nada. Solo quiero preparar la cena para luego yao. No estoy aquí para quitaros el trabajo. El jefe de cocina estaba a punto de llorar, joven maestro Lin, no se trata del trabajo. Se trata de la vida o la muerte. Si le pasa algo, yo también estaría acabado. Lin Ran cedió, muy bien. Podíais observar desde un lado. Si titubeo, podíais intervenir. ¿Os parece bien? El jefe de cocina lo pensó y aceptó a regañadientes, ya que era lo más cerca que Lin Ran estaba dispuesto a ceder. Al ver la destreza con la que Lin Ran manejaba el cuchillo mientras encendía el fogón y calentaba el aceite, el chef se quedó ligeramente sorprendido. El señor Lin, un joven mamado y acostumbrado a la buena mesa, ¿sabía cocinar? No sabían que, en la casa de los Lin, era Lin Ran quien preparaba las comidas, y no el mayordomo. Cuando Lin Ran terminó su plato estrella, compuesto por 8 platos y una sopa, luego ya regresó. Al encontrar el salón vacío, subió inmediatamente las escaleras hacia el dormitorio. Al abrir la puerta, descubrió que estaba completamente vacío. Su expresión se volvió fría al instante. No había nadie allí. Ni un alma. La última vez que estuvieron ausentes, Lin Ran había huido. El tío Fu había llevado a todos los guardaespaldas y sirvientes de la casa a buscarlo. Esta vez, tampoco había nadie allí. Podría ser Aaron. ¿Por qué tienes que ser tan travieso? Luego ya cogió su teléfono, abrió una aplicación desconocida y comprobó la ubicación. Aquí mismo, en la villa? Mientras luego ya reflexionaba sobre esto, el tío Fu salió apresuradamente de la cocina. Señorita, ha vuelto. ¿Dónde está Aaron? El joven maestro Lin está en la cocina. Dice que quiere cocinar para usted el mismo. Luego ya se quedó paralizada por un momento antes de que su expresión volviera lentamente a la normalidad. El tío Fu se secó la frente, pensando que había escapado por poco de la muerte por hablar demasiado pronto. Señorita. El joven maestro Lin casi ha terminado. Por favor, vaya. Luego ya sintió con frialdad, se cambió de ropa en el dormitorio y se dirigió al comedor. Lin Ran hizo que los sirvientes levaran los platos al comedor antes de salir él mismo de la cocina. Fue entonces cuando vio a Luo Yao. Por alguna razón inexplicable, en el momento en que vio a Luo Yao, Lin Ran sintió una alegría abrumadora, como si hubiera presenciado lo más exquisito del mundo. Era una sensación que nunca antes había experimentado. Lin Ran extendió los brazos y se acercó a Luo Yao. Él se quedó allí, mirando fijamente mientras él se acercaba, la abrazaba y le besaba la frente. Bésame en casa. He preparado la cena. ¿Comemos juntos? Sí. Los ojos de Luo Yao brillaban como estrellas. ¿Era así como se sentía tener a Aaron? ¿No estaría fingiendo? La idea le parecía improbable, y su expresión volvió a enfriarse de inmediato. La mente de Lin Ran se linoda? Amigo, ¿estás estudiando a cambiar de cara o algo así? Antes de cocinar, Lin Ran había consultado con el mayordomo las restricciones alimenticias de Luo Yao. Desde luego, no quería ser el tanto despistado de una novela que provoca una reacción alérgica a la heroína. Al saber que Luo Yao no tenía preferencias alimenticias particulares, Lin Ran dio rienda suelta a su creatividad. Que no tuviera preferencias significaba que no se enfadaría en cocinar una porquería. Por no mencionar que sus habilidades culinarias eran bastante decentes. Luo Yao, vestida con ropa cómoda, despertó su imaginación. Los recuerdos de los acontecimientos de la noche anterior cruzaron la mente de Lin Ran, haciendo que se sonrojara. Después de que Luo Yao se sentara, Lin Ran tomó asiento a su lado. Encendió las velas que había preparado anteriormente y ordenó a los sirvientes que apagaran las luces. Este gesto dejó al mayordomo, al señor Fu y a todo el personal de la casa completamente atenidos. Antes, Lin Ran siempre se sentaba lo más lejos posible de Luo Yao.
Para contrarrestar esto, luego incluso había sustituido la gran mesa del comedor por una más pequeña, asegurándose de que Lin Ran se sentara frente a ella. Ahora, no solo se había sentado a su lado, sino que también había encendido velas románticas, un cambio que difícilmente podía considerarse menor. Luo estaba completamente encantada con la transformación de Lin Ran. Pensó que sería estupendo que pudiera mantener ese comportamiento indefinidamente. Lin Ran sirvió un plato de sopa para mejorar la belleza a Luo Yao y luego así sirvió uno para él. Su esposa necesitaba mantener su cutis, y él también. Se ella me deja de lado una vez que haya pasado mi mejor momento. El viejo fu intervino apresuradamente. Señorita, este caldo parece bastante delicioso. ¿Me atrevería a pedir un plato? Tenía sinceramente que Lin Ran hubiera envenenado la comida. Luo Yao lanzó una mirada gelada al viejo fu. Él sabía que se había extralimitado, no tenía derecho a cuestionar a Lin Ran. En esta casa, nadie se atrevía a desafiarlo. Incluso se preguntó si la posición de Lin Ran en esta casa podría ser ligeramente superior a la de la joven señorita. Luo Yao respondió con frialdad, no es necesario. Esto lo ha preparado a Ran. Confío en él. Incluso si fuera veneno, lo bebería sin dudarlo si Lin Ran si lo pidiera. Fubo se sintió algo incómodo, pero Lin Ran sonrió con calma. No culpaba a Fubo, tal preocupación era perfectamente razonable. Ayer primero. Antes de que nadie pudiera reaccionar, bebió rápidamente dos sorbos de sopa y luego probó una pequeña porción de cada plato. Los sabores parecían bastante agradables. Luo Yao probablemente lo aprobaría. Fubo soltó una risa incómoda. Mis propias sospechas insignificantes, lo siento. Lin Ran lo descartó con un gesto, pero Luo Yao declaró fríamente, pierde la bonificación de este mes. Las pupilas de Fubo se dilataron por la sorpresa, eso le parecía peor que la muerte misma. Lin Ran intervino generosamente, Luo Yao, Fubo solo se preocupaba por tu seguridad. Pasemos por alto la deducción de la bonificación. Prueba esta sopa. No era que Lin Ran fuera un mamado. Fubo era realmente un tipo decente y, dado que había actuado pensando en el bienestar de Luo Yao, Lin Ran sentía que le debía ese favor. Luo Yao asintió. Fubo, profundamente agradecido, abrió la boca para dar las gracias a Lin Ran, pero al ver la ceja ligeramente fruncida de Luo Yao, la cerró rápidamente. ¿Cómo iba a interrumpir la comida de la joven señora? Lin Ran observó en silencio como Luo Yao levantaba con elegancia una cucharada del caldo embellecedor que él mismo había preparado y se le lavaba lentamente a los labios. La cálida y romántica luz de las velas la hacía parecer aún más cautivadora, daba la sensación de que uno nunca se cansaría de contemplar una belleza tan incomparable. Luo Yao, ¿qué miras? Lin Ran, admirando tu belleza. Luo Yao frunció el seno. ¿Quién es más hermosa, tú o Lu Rushue? Capítulo 6. ¿Un regalo? Lin Ran, debía de estar ciego como un murciélago antes. Una mujer tan hermosa estaba delante de mí y yo no podía verla. Ahora que he recuperado la vista, tengo la intención de contemplar constantemente durante el resto de mi vida. Pero lo lamento. Las primeras palabras de Lin Ran conmovieron el corazón de Luo Yao, pero su comentario final la dejó ansiosa y insegura. ¿Qué lamentaba? ¿Arrepentirse de haberse entregado a el aire? Lin Ran sintió que el aire a su alrededor se volvía repentinamente gelado, y su corazón dio un vuelco. ¿Por qué se había enfadado de repente? Podría ser. Lin Ran, me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de tu belleza. Merezco morir. Efectivamente, el aura gelada de Luo Yao se retiró y desapareció, y la cava de sus labios se hizo cada vez más pronunciada. Las pupilas del tío Fu se dilataron por la sorpresa. El joven maestro Lin estaba diciendo palabras dulces. Dios mío. Hacía mucho tiempo que la joven no sonría así. Las palabras de Lin Ran hicieron que Luo Yao se estremeciera. Una gota de sopa se deslizó por la comisura de su boca. Instintivamente, levantó la mano para limpiarla, pero su mano rozó la mano extendida de Lin Ran. A pesar de su intimidad pasada, ambos se quedaron paralizados por un momento antes de que sus corazones comenzaran a latir con fuerza. Dejaron que la gota permaneciera en los labios de ella, goteando lentamente y cayendo, despertando una imaginación sin límites. Lin Ran retiró la mano, sintiéndose un poco nervioso. Lo siento. Solo quería limpiar tela. Luo Yao, dame de comer. Lin Ran, Luo Yao, dame de comer mi sopa. Lin Ran tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en los delicados labios carmesí de Luo Yao. Muy bien. Lin Ran cogió una cucharada de sopa de su propio cuenco y la llevó lentamente a los labios de Luo Yao. El corazón del viejo fu dio un vuelco.
Sabía que la joven señora era exigente y se mantenía aljada de los hombres. ¿Cómo podía el joven señor lindar de comer sopa con su cuchara? Lentamente, sacó su teléfono y envió un mensaje, prepara una tos de cristal. Inmediatamente después, veo como su joven señora abría la boca para beber, y parecía incluso lamer la cuchara. Seguramente era una ilusión. La voz mesurada de Luo Yao flotó en el aire. ¿Te gustaría acompañarnos en nuestra cena a la luz de las velas, Fubo? Un escalofrío recorrió la espalda de Fubo, sacudió la cabeza apresuradamente y inmediatamente hizo una señal a todos para que se retiraran. Tras ellos, recuperó rápidamente su teléfono para enviar otro mensaje, cancelar todo. Contemplando los labios de Luo Yao, que brillaban con expectación, Lin Ren continuó alimentándola con ternura. Esta sensación llenó a Luo Yao de satisfacción, sumergiéndola poco a poco en su abrazo. Ran, ¿de verdad no me estás engañando? Aunque lo estuvieras haciendo, lo aceptaría. Luo Yao no sentía ningún deseo natural por la comida, pero como la había preparado Lin Ran, decidió saborear cada bocado y comer todo lo que pudiera. Para Luo Yao, que siempre había sufrido de anorexia, era algo sin precedentes. La comida se prolongó durante horas, y la pareja se trasladó del comedor al dormitorio. Justo cuando Luo Yao se sentó a horcajadas sobre Lin Ran, su teléfono vibró. Echo un vistazo al nombre del contacto. Diosa. Maldita sea. Olvid bloquear esta zora cuando labor. Luo Yao también lo vio, y el ambiente se volvió gelado al instante. Lin Ran colgó con indiferencia y se dispuso a besar a Luo Yao de nuevo, pero el teléfono volvió a sonar. Justo cuando estaba a punto de colgar y apagarlo. Contesta. Mil maldiciones pasaron por la mente de Lin Ran. Lu Rushua, mas te vel saber cual es tu lugar y no decir nada que molesta mi esposa. Contestó la llamada. Lin Ran. ¿Dónde estás? Antes de que Lin Ran pudiera articular palabra, el hora posesiva de Luo Yao lo invadió. Estoy en. Lu Rushua? ¿Qué demonios era ese sonido? Lin Ran, habla. ¿Estás bien? ¿Quién era esa mujer que se te llevó aquel día? Justo cuando Lin Ran estaba a punto de maldecir, Luo Yao le lanzó una pregunta ligeramente provocativa. Aaron, ¿quién es la mujer que más amas? Tú. Solo te amo a ti. Entonces ese oyó un gemido claramente diferente. Ese sonido le resultaba demasiado familiar a Lu Rushua, y el pánico se apoderó de ella. Lin Ran, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hay una voz de mujer cerca de ti? Los dos conejos estaban asfixiando a Lin Ran. Él quería maldecir desesperadamente, así que empujó a Luo Yao. Esta acción casi incendió la meca de Luo Yao. Estoy entreteniendo a mi esposa. Si no tienes nada mejor que hacer, perdite. Si tienes algo que hacer, vete al infierno. Con eso, Lin Ran fue envuelto por Luo Yao una vez más, y un sonido aún más penetrante llenó el aire. Era un sonido de placer, pero también de provocación y desprecio. Lu Rushua no pudo soportarlo. Lin Ran, nunca imaginé que fueras este tipo de persona. Te juzgué mal. Me has decepcionado terriblemente, Con eso, colgó. Luo Yao sonrió, una sonrisa que Lin Ran nunca había visto antes. Fantasmal? Burlona? Amarga? Con el paso del tiempo. Lin Ran llegó a conocer al verdadero Luo Yao. Se maldijo a sí mismo por haber estado ciego y sordo antes, pequeño corrido. Entonces, ¿qué era lo que quería exactamente? Luo Yao. Sinceramente, temo que algún día pueda morir aquí. ¿Podemos intentar controlarnos? En su vida anterior, Luo Yao siempre había tenido la sartén por el mango. ¿Quién hubiera imaginado que esta vida no sería diferente? Él era el hombre aquí, ¿no? Luo Yao estaba completamente satisfecho con la actitud de Lin Ran hacia Lu Rushua hoy. ¿Locura? Pero, simplemente no puedo controlarme. Siento que solo se te conviertes en uno, me pertenecerás de verdad. Si realmente miras bajo mi mano, te seguir sin dudarlo. Incluso en el inframundo, seguirías siendo mío. Lin Ran se quedó en silencio. Sabía que Luo Yao lo haría sin dudarlo. ¿Qué tenía él? ¿Por qué Luo Yao lo había elegido a él? Ran. Tengo mucho miedo. Me atera que mañana me de la espalda. Entonces. Aunque me estés engañando. ¿Podrías seguir engañándome para siempre? Una punzada de dolor atravesó el corazón de Lin Ran. Aunque Luo Yao creyera que él la estaba engañando, ella estaba dispuesta a aceptarlo. ¿Qué clase de amor retorcido era ese? Aunque solo recibiera tu falso afecto, lo adosuraría como una perla preciosa.
Sin embargo, Linran poco a poco así fue encarenando con ese sentimiento. Se podría decir que, en las dos noches que habían pasado desde su renacimiento, ya había empezado a obsesionarse. Luo y. Lo crees o no, siempre estará a tu lado, apreciándote. Seguiremos así para siempre. Confía en mí. No. Las lágrimas brillaban en los ojos de Luo Yao, pero sabía que no podía llorar. En este mundo, todos los demás podían llorar, pero él no. Porque las lágrimas revelaban su vulnerabilidad, y una vez vulnerable, uno era pisoteado. Debía convertirse en la Luo Yao más fuerte, solo así podría proteger a su Ran. Si Ran ya no la amaba, si ya no la quería, entonces lo convertiría en un espécimen que la vería consigo, o lo quemaría hasta convertirlo en cenizas y así las comería. Eso también sería toda una vida juntos. El absurdo impregnaba el air. Y Lin Ran es esencia entumecido. Capítulo 7. Capítulo 7. Al amanecer, Lin Ran se despertó y descubrió que Luo Yao se había ido una vez más. ¿Y es que esta pequeña pícara nunca necesita dormir? Después del desayuno, se dirigió al vestidor en el que nunca había entrado antes. Estaba repleto de prendas extravagantes, ropa que nunca antes había mirado, y que no quería nada de Luo Yao. Ahora era diferente. Pertenecía por completo a Luo Yao, así que más valía disfrutar de las ventajas. Cada prenda parecía una obra de arte. Eligió un conjunto que le parecía razonablemente presentable y así lo puso. Contemplando su reflejo, se maravilló de cómo la ropa realmente hacía al hombre. El único defecto era su cabello revuelto. Después de pensarlo un momento, envió un mensaje a Luo Yao. Ahora, hiciera lo que hiciera, se sentía obligado a informarle a Luo Yao. No era por miedo, sino para cuidar su delicada sensibilidad. Para los demás, ella parecía despiadada, fría y decidida. Lin Ran, sin embargo, sabía lo sensible que era realmente su corazón. Esposa. Me apetece salir a cortarme el pelo y luego pasar por la residencia a recoger algunas cosas. Poco después, Luo Yao respondió. Envió al estilista a la finca? Lin Ran, veil. Al otro lado, Luo Yao miró fijamente el mensaje en su teléfono. Esposa. Lu encantaba ese término. Después de pensarlo un momento, cambió la etiqueta de contacto de Aaron, esposo. Poco después, el estilista llegó a la finca y procedió a diseñar un penado de $1,000,000 de dólares según las especificaciones de Lin Ran. Tío Fu, ¿me prestas un coche? No había taxis disponibles dentro de los terrenos de la finca. El tío Fu se rió entre dientes. Joven maestro Lin, bromea. Coge cualquier coche del garage, todos son regalos de la joven. Lin Ran recordó de repente que Luo Yao le había regalado muchas cosas antes, pero él ni siquiera les había echado un vistazo. En los armarios del vestuario había numerosas escrituras de propiedad, documentos de matriculación de coches y una tarjeta de crédito negra con un límite desconocido. Excelente. Entonces, por favor, Fubo, organiza que unos cuantos guardaespaldas me acompañen a hacer unos recados. Por supuesto, joven maestro Lin. Al entrar en el garage, Dios mío, era más extravagante que cualquier exposición de coches de lujo del mundo. Lin Ran eligió un Koenigsegg 1:1. Nunca había visto un coche tan lujoso y ahora podía conducirlo para ir a lugar. Pronto, una caravana de vehículos de gran lujo recorría las calles de la capital. Todos los coches de la carretera les dejaban paso. El coche del tío Fu era el que seguía más de cerca a Lin Ran. No podía permitir que Lin Ran se escapara de nuevo. Especialmente después de ser testigo de lo importante que era Lin Ran para su joven señora. Era un joven maestro que podía hacer sonreír a la joven señora, simplemente no podía perderlo. Al poco tiempo, Lin Ran aparcó sin problemas frente a la villa de la familia Lin y, acompañado por 10 guardaespaldas, entró con gran fanfarria. Dentro de la villa, Lin Jian acababa de ser traído a casa desde el hospital por la familia Lin. Los tres charlaban y reían juntos. Papá. ¿De verdad no vas a cuidar de mi hermano? Por favor, ponte en contacto con él. Si todavía está vivo, podemos pedir a los secuestradores que nos dejen su cuerpo intacto. Al fin y al cabo, es mi hermano favorito. Sí, marido. Xiao Jian tiene razón. Xiao Ran también es mi hijo. Debes hablar con los secuestradores. Has que nos dejen el cuerpo intacto para poder enterrarlo, ¿quieres? Lin Tianba frunció el seno, como si el mero pensamiento de ese hijo desagradecido le diera dolor de cabeza. Lin Ran siempre había sido un hijo muy obediente. ¿Por qué lo había regañado la última vez? Si no lo hubiera hecho, tal vez habría encontrado una manera de salvarlo. Pero ahora. Bah.
que le dena ese mocoso desagradecido. Soy su padre. Aunque vuelva, tendré que arrodillarse y postrarse ante mí para pedirme perdón antes de que le deje volver a la casa de los Lin. Luego me parecía preocupada, aunque por dentro estaba encantada. La actitud de Lin Tianba hacia Lin Ran había legado a un punto casi irreparable. Bang! De repente, la puerta principal de la villa se abrió de golpe con una fuerza tremenda. Pequeño bastardo. Tu padre vivo ha venido a por ti. Al oír la voz familiar, los tres que estaban dentro se quedaron paralizados. Al ver a Lin Ran, Lin Tianba estalo de furia, saltó y desenvainó su cuchillo siete lobos. Pequeño mierda, te atreves a volver? Si hoy no te arrodillas y me pides perdón, te azotar hasta matarte. Antes de que Lin Tianba pudiera hacer ningún movimiento, varios guardaespaldas irrumpieron detrás de Lin Ran y lo inmovilizaron en el suelo. Esta rápida acción sorprendió tanto a Lin Jian como a su madre. Lin Jian, ha vuelto el hermano mayor. Te echaba tanto de menos. Cuando me enteré de que te habían secuestrado, no podía comer ni dormir, solo pensaba en rescatarte. Pero ¿por qué has traído a unos desconocidos para intimidar a padre nada más volver? Libera a mi querido padre inmediatamente. Luego me, Xiao Ran ha vuelto. Libera a tu padre ahora mismo. Ha estado desesperado estos dos últimos días, intentando contactar con los secuestradores para rescatarte. Lin Ran? Completamente sin palabras. Con una sola mirada de Lin Ran, Lin Jian y su madre quedaron clavados al suelo. Una criada salió corriendo de las dependencias del servicio, pero se quedó paralizada al reconocer a Lin Ran. Joven maestro. Buenos días, Wang Ma. Wang Ma era la única persona de la casa a la que Lin Ran no detestaba. Ella lo había ayudado mucho en el pasado. Lin Tianba rugió furioso, pequeño bastardo. Suéltame ahora mismo. Soy tu padre. Lin Ran se agachó lentamente, lo arrebató el paquete de cigarrillos 7 wolves de la mano, le dio la vuelta y lo azotó brutalmente con la habila del cinturón. Arg! Un grito descarado resonó cuando la cabeza de Lin Tianba se abrió en dos y la sangre brotó a borbotones. Viejo tonto, recuerda esto, nunca más me llames padre cuando nos vimos. En cambio, te arrodillarás y me harás una reverencia cada vez que nos encontremos. De lo contrario, te azotarás otra vez. En medio de los gemidos agonizantes de Lin Tianba, Lin Jian y su hijo se quedaron paralizados por la conmoción. Después de azotarse hasta el agotamiento y la satisfacción, Lin Ran estiró las extremidades antes de dirigir lentamente la mirada hacia Lin Jian y su hijo. Repugnant. Sus ojos se encontraron con los de Lin Ran, pero en lugar de miedo, mostraban veneno mezclado con emotion? Sí, emotion. Lin Ran habló lentamente, Señor Su, el abogado. Ahora esto está en sus manos. Con eso, Lin Ran subió las escaleras una vez más y se retiró a su trastero. Su Kai, la eminente figura legal, apareció detrás de él y le presentó un documento a Lin Tianba, que yacía retorciéndose en el suelo. ¿Qué es esto? Su Kai, este es el documento que rompe su relación con el señor Lin Ran. Por favor, fírmalo. Lin Tianba se quedó paralizado, incapaz de recomponerse durante un buen rato. Cuando Lin Ran volvió a bajar las escaleras, Lin Tianba no había firmado. Al ver la maleta que Lin Ran llevaba en la mano, le preguntó con los dientes apretados, con la rabia a punto de estallar. Hijo desagradecido. ¿Hablas en serios? Lin Ran asintió. ¿Qué más? Lin Tianba se rió, una risa nacida de la pura exasperación. Ya. Muy bien. Muy bien. Recuerda esto, hijo desagradecido, nunca volverás a poner un pie en la casa de los Lin. Aunque te arrodillarás y me lo suplicarás, nunca te reconocer como mi hijo. Lin Ran sonrió. Un trato es un trato. Lin Tianba, dominado por la furia, firmó el documento en un arrebato de aire. Lin Jian y su madre intercambiaron una mirada significativa, con expresiones tenidas de una sonrisa cómplice. Lin Ran guardó los papeles, divertido por las expresiones agridulces en los rostros de Lin Jian y su madre. Y me levo mis acciones. Las acciones del grupo Su Ran ni las de yo mi madre. No obtendrás ni un solo centavo de mí. Capítulo 8. Esta declaración de yo a todos sin palabras, como se acabaron de recordar que este asunto existe. Hijo desagradecido. Xiao Ran. ¿De qué te sirven todas esas acciones? Transferémoslas incondicionalmente ahora mismo. Te las devolveré cuando te gradúes. Lin Jian intervino, así es, hermano. Papa es el presidente. Poner las acciones a su nombre primero le dará más influencia en la empresa.
Luime, sean bien chico, Shaoran. Escucha a tu padre. Transfer las acciones a su nombre para que él pueda gestionarlas por ti. Linran sintió náuseas. Como no se había dado cuenta antes de lo repulsiva que era esta familia? Agitó el documento de desheredación que tenía en la mano. Os consideró a todos unos extraños. Mi habeas insultado, así que estoy furioso. Como medio legítimo de autodefensa, necesito pegaros para descargar mi IRA. Esta declaración de yo sin palabras incluso al abogado que estaba cerca, su kai. Dejadlo respirar, no lo matéis. Pronto, varias caras estaban hinchadas y magaladas. Luime y su hijo, despejados de su habitual magnanimidad, lanzaron insultos a Linran. Ingrato. Soy tu madre. Te he criado todos estos años y dejas que alguien me golpee? No eres más que un miserable desagradecido. Linran, mi madre se llama su yen, no Luime. Hermano. Impedels que me peguan, me duele mucho. Linran, tú tampoco eres mi hermano. No tengo hermanos. Incluso Lin Tianba, el padre, comenzó a suplicar clemencia, Shaoran. Has que paren. Papa se equivoco. No pegué a papa. No tenía ni pizca de carácter. Linran se sintió completamente humillado. En su vida anterior, cuando Luo ya lo había torturado más allá de lo soportable, él no había suplicado clemencia. Sin embargo, Lin Tianba comenzó a suplicar después de unos simples puñetazos. ¿Quién de nosotros es el padre aquí? Torturado más allá de lo soportable, Lin Tianba apretó los dientes. Tú eres mi padre. Linran sonrió. Muy bien, ya que hemos roto nuestros lazos, aclaremos algunas cosas. Cuando tenía 13 años, mi madre Felicia y me dejó el 30% de las acciones del grupo Suran. Ahora tengo 22 años, así que ni debes los dividendos del grupo Suran de los últimos 10 años. He comprobado los informes financieros de la empresa, me debes 300 millones. Por haber ganado hoy, te compensar con 10,000 yuans según los estándares más altos de tratamiento veterinario. Durante estos 10 años en la casa de los Lin, gastan total de 18,000 yuans. Por lo tanto, me debes 299 millones, 997,200 yuans. Recuerda transferirlo a mi cuenta. Lin Tianba se quedó mirándolo completamente sorprendido. ¿Qué? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Lin Tianba no mencia. Realmente no podía conseguir tanto dinero en efectivo. Aunque el valor de mercado del grupo Suran había alcanzado los 3,000 millones, era imposible liberar 300 millones en activos líquidos. Muchas empresas operan de esta manera. Incluso aquellas con una capitalización bursátil de 100,000 millones tendrían dificultades para conseguir 300 millones en poco tiempo. Incluso ese pudiera conseguirlo, no podría tocarlo. Ese dinero pertenecía a la empresa, y su participación era solo del 21%, menos que la de Linran. Dejando de lado los hechos, aunque Lin Tianba poseyera 300 millones, no podría entregárselos a Linran. Linran, eso no es asunto mío. De todos modos, has malgastado mi dinero. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Si no puedes conseguirlo, her que te encarcelan. Lin Tianba, ingrato miserable. ¿No te he mantenido todos estos años? Linran allá. No acabamos de saldar las cuentas, el día después de que muriera mamá, trajiste tu amante a casa. Empezaste a darme 300 al mes, pero cuando cumplí 18 años, solo me habías dado 18,000. Después de eso, nunca volví a gastar ni un centavo del dinero de tu familia. Lin Tianba se quedó paralizado. No se había dado cuenta de que Linran había gastado tan poco del patrimonio familiar. Pensándolo bien, parecía cierto, y una punzada de culpa lo remordió la conciencia. Pero has gastado bastante en comida, ropa y gastos de manutención a lo largo de los años. Lin Tianba razonó que, como mínimo, la comida y la ropa de Linran procedían de él. Linran, bueno. Comía en la escuela y, incluso cuando estaba en casa, cocinaba todo yo mismo, lo cual era más barato que contratar a una criada. Y después de cocinar, a menudo me castigaban prohibiéndome comer. Lavaba uniforme escolar. Antes de cumplir los 18, nunca compré ni una sola prenda de ropa. Después de cumplir los 18, compré mi propia ropa con el dinero de mi trabajo a tiempo parcial. Teniendo esto en cuenta, más vale que lo consideres maltrato infantil. Lin Tianba se quedó completamente atenido. Parecía haber sido bastante duro con su hijo. Deja de estar tan distraído. Ni un centavo menos de los dividendos.
Si ni estafas un solo centavo, mis abogados te meterán entre ríos, y de paso te acusarán de maltrato infantil. Con eso, Lin Ran ese diario la vuelta y se marchó, dejando a los ocupantes de la villa llorando de desesperación. Hijo rebelde. Lin Ran, caramba, que bien me ha sentido. Al salir de la villa, Lin Ran vio una bicicleta rosa aparcada junto a la puerta. Era su antiguo medio de transporte, comprado con el dinero que había ganado en su trabajo a tiempo parcial. Por su parte, el medio de transporte de Lin Jian era un coche de lujo que valía millones. ¿Por qué era rosa la bicicleta? Porque a Lu Rushua lu gustaba el rosa. Pero Lu Rushua nunca había montado en esa bicicleta. Destruyela. De vuelta en el coche, condujo hacia Huatian Plaza, el centro comercial de lujo más famoso de la capital. Al entrar en el centro comercial, Lin Ran se quedó estupefacto. ¿Un bolso cutter por 18,000? ¿Un maldito perfume por 38,000? ¿Acaso un montón de mierda de perro costaría 880? Aunque había nacido en la familia Lin Ran nunca había comprado ali, ya que la familia Lin nunca lo había dado dinero. Antes de cumplir los 18, le daban 300 lemnias después de los 18, en un centavo. Bajo el pretexto de criar a los hijos con austeridad, ¿por qué no criaron a Lin Jian de esa manera? Aún así, Lin Ran seguía luchando por mantener ese vínculo familiar inexistente. Maldita sea. Qué patético había sido. Mirando fijamente el saldo de solo 13,000 yuans en su teléfono, Lin Ran se quedó en silencio. Era todo lo que había conseguido reunir con un trabajo de verano y varios trabajos esporádicos. Tenía la intención de comprar un bolso a Lu Rushua, pero ahora pensaba comprar un regalo a Luo Yao. No esperaba que los artículos de Ali fueran tan caros. Aún así, Lin Ran se negó a usar la tarjeta negra que Luo Yao la había dado. No era por orgullo, simplemente quería comprar el regalo con el dinero que había ganado con su propio esfuerzo. Como se persevera su dilema, el dependiente comenzó a prestar poca atención. En ese momento, se acercó el tío Fu. ¿Ha encontrado algo de su agrado, joven maestro Lin? ¿Lo envolvimos toda la tienda? Lin Ran negó con la cabeza. No es necesario. Quiero comprar el regalo para Luo Yao con el dinero que he ganado con mi propio esfuerzo. Al final, Lin Ran eligió una pulsera que costaba exactamente 13,000 yuans. Después de pagar, el dependiente le dedicó una sonrisa cortés. Lin Ran cogió la pulsera y imaginó a Luo Yao levando la puesta. Luo Yao, este es mi primer regalo para ti. Aunque es modesto en cuanto al precio, representa todos mis ahorros. Cuando gane más dinero, te regalar las mejores cosas que ofrece este mundo. De repente, Lin Ran sintió una olida de incomodidad. Según la trama de la novela, ¿no debería pesar algo ahora? Lin Ran? Al oír la voz familiar de Lu Rushua, el rostro de Lin Ran se ensombreció. Maldita sea. Mala suerte. Capítulo 9. Si Luo Yao ve esto, ¿no lo esperaría otra paliza? No sabía que Luo Yao, que acababa de recibir la noticia, ya se dirigía a toda prisa hacia Ali. Lu Rushua y su mejor amiga, Huahini, aparecieron junto a Lin Ran. Al volver a ver a Lu Rushua, Lin Ran se dio cuenta de que no sentía nada por ella, ni siquiera un ápice de recuerdo afectuoso. Su mandesalino de imágenes de su vida anterior ella convertida en un gerente humano para actuaciones en el sudeste asiático y se estremeció. Lo Yao era realmente despiadada. Pero por muy despiadada que seas, en mi corazón sigo siendo la Lo Yao más hermosa. Lin Ran. ¿Eres tú de verdad? ¿Quién era esa mujer que te levo ese día? ¿Y por qué bloqueas todos mis datos de contacto? ¿Tienes idea de lo preocupados que han estado el tío y la tía buscando? Huahini veo inmediatamente la elegante caja de regalo que Lin Ran llevaba en las manos. Lin Ran. ¿Es esto para nuestra Rushua? Exclamó, extendiendo la mano para arrebatársela. Lin Ran retiró rápidamente el brazo. Era un regalo para su querida esposa, tenía que vigilarlo de cerca. Huahini estalo. Lin Ran. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Sabes quién soy? Soy la confidente más íntima de Rushua. ¿Cómo te atreves a tratarla así? Lu Rushua se mordió el labio, esperando la respuesta de Lin Ran, interpretando a la perfección el papel de víctima indefensa. Se fijó en lo increíblemente guapo que estaba Lin Ran ese día, se había cortado el flequillo, había cambiado de peinado y ese traje le quedaba perfecto. Aquella mujer del otro día era mucho más guapa que ella, incluso siendo la belleza del campus de la Universidad de Kyoto, se sentía inferior. Y luego estaba aquella llamada telefónica de la noche anterior. No, tenía que estar con Lin Ran.
Solo así podría ayudar al hermano Lin llena asegurar las acciones que poseía. Incluso ese el final fracasaba, con el amor que Lin ran sencha por ella, estar con él no sería tan malo. Era tan guapo que no le daría vergüenza que la vieran con él. Con Roashua siendo tan guapa, tu aspecto modesto no es suficiente. En el mundo actual, no conquistarás el corazón de una chica sin sinceridad genuina. ¿Lo entiendes? Ahora bien, estás dispuesto a regalarnos a Roashua y Amy en bolso a cada una, convencer a Roashua para que te dé una oportunidad de acercar de ella. Lu Roashua tiró suavemente de la manga de Lin Ran, hermano Lin Ran, solo te lo he preguntado porque te quiero mucho. Aunque esa mujer estuviera enamorada de ti o hubiera pasado algo entre vosotros, creería que te obligaran. ¿Podemos volver a ser como antes? Luo Yao, que acababa de llegar, fue testigo de esta escena. Sus ojos atravesaron el drama que se estaba desarrollando como cuchillos. Lin Ran se apartó rápidamente para esquivar la mano de Lu Roashua. Lu Roashua, estás loca. No me arrastres contigo. Perdite. Lu Roashua se quedó paralizada, mientras Wahini hervía de rabia. Lin Ran, quien te crees que eres? Nuestra Roashua es tan hermosa que te perdonó, y tú no solo eres desagradecido, sino que además te atreves a insultarla. ¿Se estaba burlando de él? ¿Bonita? Mi esposa es mucho más guapa que ella. Es guapa, tiene dinero y es buena conmigo. La adoro y la amo por encima de todo. ¿De dónde sacas la confianza para usar tu belleza como arma contra mí? Lu Roashua dio un paso atrás, incapaz de creer que esas palabras hubieran salido de la boca de Lin Ran. Quería recuperar al antiguo Lin Ran, el hermano amable, considerado y atento que una vez la adoraba solo a ella. Hermano Lin Ran. ¿Quieres decir que esa mujer es? El hora asesina de Luo Yao desapareció en un instante. Ella también se detuvo y observó en silencio. Este cambio dejó a su assistant, Lu Meng, completamente atonida. Señor Lin, por fin ha visto el verdadero corazón de nuestro director general Luo. El cielo por fin ha abierto los ojos. Lin Ran se burló. Lu Roashua, no te enfades. Sabes muy bien que mi esposa es más hermosa que tú. Y aunque fuera horriblemente fea, seguiría amándola solo a ella. Lu Roashua lo miró con incredulidad, ¿por qué? Los ojos de Lin Ran se suavizaron al recorder, porque por mucho que la ame, nunca igualara lo mucho que ella me ama a mí. Lu Roashua, ¿y ok? ¿Qué he de todo este tiempo que has pasado persiguiéndome? Lin Ran, ¿qué eres tú? En una baraja de cartas, eres el rey. En el circo, eres la más ocupada. En Gotham City, eres la más salvaje. Montas guardia fuera de McDonald's. Eres la mayor clienta de Batman, el pilar del Joker. Lu Roashua Wahini? El tío fu dio un paso al frente de repente para asestar el golpe final, la paesa entre las payasas. Lu Roashua se quedó paralizada, completamente atonida. Estaba furiosa, realmente furiosa. En ni siquiera el hecho de que Lin Ran se acostara con otras mujeres la había enfadado tanto. Lin Ran. ¿Cómo te atreves a llamarme payaso? ¿Cómo así recordara algo? Lin Ran, bueno, no exactamente. En realidad, eres muy guapa. La habitación quedó en silencio. Luo Yao se volvió a congelar, mientras que Lu Meng se llevó la mano a la frente en silencio, lamentando la suerte de Lin Ran. Lin Ran, mi esposa podría convertir en una cerda humana, meter en una botella y enviar al sudeste asiático como una belleza. ¿Has visto la desaparecida, verdad? Ese tipo de belleza. Luo Yao, que lo observaba todo, esbozó una leve sonrisa. La idea de Ran no estaba nada mal. La assistant Lu Meng, a su lado, sintió que su corazón se detenía, volvía a latir, se detenía de nuevo, y sus pupilas se dilataban y contraían repetidamente. Este joven maestro podía provocar tal reacción en la presidenta Luo? Por otra parte, por eso ella siempre estaba lista para informar de los movimientos de Lin Ran. Las palabras de Lin Ran hicieron que a Lu Roashua se le helara la sangre. Sabía que estaba fanfarroneando, pero aún así le brotó un sudor frío. Lin Ran, exacto. Tengo una esposa que me espera en casa. No te atrevas a volver a desfilar delante de mí, no quiero que mi esposa se haga una idea equivocada. Why? Nunca me has gustado y nunca me gustarás. Why todas esas cosas que te di antes? Considera las icadas a los perros. Si on tuviera los recibos de compra, Lin Ran los habría reclamado sin dudarlo. Los ojos de Lu Roashua se llenaron de lágrimas, como una delicada flor herida por un sinvergüenza.
Linran encontraba su teatralidad totalmente repulsiva. A decir verdad, lo apetecía matar a Lu Rushua, pero el asesinato era ilegal. Además, no era mucho más entretenido golpearla lentamente hasta matarla, prolongando su agonía. Linran se sorprendió a sí mismo con este pensamiento. Cuando se había vuelto tan retorcido? Ay. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Al girar la cabeza, Linran se quedó paralizado. Cuando había llegado Luo Yao? Maldición. Malinterpretaría ella al verlo con Lu Rushua? ¿Quién de su familia lo entendería? Era como un farolillo tirándose un pedo, pura coincidencia. Esposa. Juro que no tengo nada que ver con Lu Rushua. Que toda mi familia parezca asimiento. Un frío palpable flotaba en el aire. Lu Mengya había ordenado a los guardaespaldas que despejaran la zona. Luo Yao avanzó lentamente hacia Lu Rushui. Smack. Smack. Dos fuertes bofetadas resonaron. Larget. Alage de rano os tirare a los dos al mar para que os coman los tiburones. Tanto Lu Rushua como Wahini estaban completamente intimidadas por la formidable presencia de Luo Yao. No se atreveron a decir en una palabra, se taparon la cara y se alejaron corriendo desordenadamente, con las piernas temblorosas, pero negándose a caer. La mujer que tenían delante tenía un rostro de una belleza impresionante, pero irradiaba un aura de muerte que les robaba incluso el valor para hablar. Capítulo 10. Era como si hubiera dicho que arrojaría a alguien a los tiburones, y sin duda lo haría. Los dependientes temblaban. El centro comercial Huatian Plaza pertenecía en su totalidad al Grupo Luo, y no era la mujer que tenían ante ellos la propia directora del Grupo Luo. ¿Acaso aquel joven de antes tenía alguna relación con el presidente Luo? ¿Lo había ofendido? La mirada de Luo Yao se posó en la mano de Linran. ¿Lo compraste para Lu Rushua? Linran se apresuró a aclarar. No es para Lu Rushua, es un regalo para ti. Lo siento, mis medios son limitados. Es una pulsera que he comprado con todo el dinero que tengo. Que mi familia parezca asimiento. Dica esto, Linran desenvolvió el envoltorio. Efectivamente, todo rastro del aura amenazante de Luo Yao desapareció. Bajo la mirada hacia la exquisita pulsera, como si fuera la obra de arte más hermosa del mundo. Estaba Ran insinuando que había gastado toda su fortuna para elegir este regalo para ella? Ella extendió lentamente la mano, ella de ponérmela. Linran obedeció con naturalidad, deslizando con cuidado la modesta pulsera en su delicada muñeca, parecida al jade. Luo Yao estaba completamente encantada. Transfer la propiedad de esta plaza a nombre de Ran. Las pupilas de Lu Meng se dilataron por la sorpresa, pero se recuperó rápidamente, por supuesto, señora Luo. Linran no lo decía especialmente, pero permaneció en silencio, sabiendo que no podía recazar nada de lo que Luo Yao le concedía. Hacerlo solo provocaría un castigo arbitrario. Los innumerables activos que llenaban el vestuario habían demostrado este punto. Es precioso, me encanta. A decir verdad, ver a Lu Rushua con Linran casi la había enfurecido hacia unos momentos. Linran no esperaba que Luo Yao se calmara tan fácilmente, unas pocas palabras y un pequeño regalo la habían tranquilizado como una niña pequeña. Si alguien más hubiera sabido lo que pensaba Linran, probablemente se habría quedado atenido y en silencio. La despiadada, decidida y despiadada Luo Yao era en realidad una niña pequeña? Debes estar bromando. Ran. Bésame. Linran se quedó paralizado y miró a su alrededor frenéticamente. ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿Dónde estaba el tío Fu? ¿Los guardaespaldas? ¿El asistente? ¿El personal de la tienda? Linran inclinó naturalmente la cabeza para besarla y Luo Yao lo abrazó con fuerza. Ran. ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Déjame saborear este momento. Si huís más tarde, realmente perder la cabeza. Después de un largo rato, la mirada de Luo Yao se volvió borrosa. Ran. Lo quiero. Linran se sorprendió. Aquí? Vamos a casa? Luo Yao asintió. Se dirigieron al aparcamiento, donde Luo Yao empujó a Linran al interior del Maybach hecho a medida. El coche que Linran había conducido hasta allí, naturalmente, quedó a cargo de otros. Cuando el motor rugió al arrancar, la comitiva salió del aparcamiento. Incluso en medio del bullicioso tráfico, los vehículos se apartaron para dejar paso al Maybach y al Koenigsegg. Un conductor privado se burló, ¿qué tienen de especial los coches de lujo? Nuestros coches de 100,000 yuan son mucho más fiables. Su esposa, a su lado, esbozó una sonrisa divertida, ¿podría ser que los ocupantes se estén comunicando?
Conductor, maldita sea. Como lo has sabido? Mujer, por qué a menudo? Lo leo en tomato novels. Conductor, querida, eres realmente erudita. Cuando el vehículo entró en la finca, tanto el conductor como Lumeng bajaron sensatamente. Nadie se atrevió a pedir a los ocupantes que salieran, nadie quería morir. Los pasajeros permanecieron dentro. Aaron. La meme. Luo yai. Ese no. Carino. La meme otra vez. Carino? Luo yao adoraba a Lin Ran en ese momento era absolutamente entrainable. El romanticismo inundaba el coche. La mirada de Luo yao se fijó en Lin Ran. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué de repente eres tan amable conmigo? ¿Por qué te quiero? Luo yao no lo creía, pero no quería insistir sin Caesar. Temía descubrir alguna razón que lo devastara por completo. Si eran la dijaba, realmente se volvería loca o moriría. ¿Cuántos regalos lo has dado a Lu Rushue? Lin Ran ese estremeció. No podía entender por qué el hilo de pensamiento de Luo Yao había dado un salto tan repentino. ¿Una pregunta trampa? He dado regalos a mucha gente a lo largo de mi vida, a mis hermanos, a mis mejores amigos, a mis compañeros de clase. Pero solo los que te di a ti estaban realmente destinados a la mujer que amo. Esta respuesta satisfizo a Luo Yao. Recuerda. A partir de ahora, solo podrás hacer regalos a una mujer. Lin Ran, sí, señora. Una vez que salieron del coche, el tío fu inmediatamente hizo que los sirvientes prepararan la cena. Lin Ran tomó la iniciativa y, cucharada a cucharada, palillo a palillo, alimentó a Luo Yao. Solo después de alimentar a la pequeña diablilla comenzó a comer el mismo. A altas horas de la noche, tras su arduo trabajo, Lin Ran se quedó dormido. Luo Yao yacía tranquilamente entrelazada con él, como se buscara disolverlo en su propio ser. ¿Aaron había decidido cuidarse por su cuerpo? Oyala fuera así. Después de un largo rato, Luo Yao negó con la cabeza. Podría ser que, como ella había hecho que la gente lo vigilara, todo lo que había sucedido durante el día fuera solo una actuación? Había roto los lazos con la familia Lin y se había distanciado de Lu Rushue únicamente para protegerlos? ¿Por qué Aaron sabía que ella podría utilizarlos como ventaja para mantenerlo a su lado? No. Aaron, no debes tratarme así. Cuanto más lo pensaba, más la invadía el temor. Luo Yao se levantó lentamente, con la piel cubierta de sudor frío. Al salir de la habitación, no pudo resistirse a mirar a Lin Ran por última vez. Sola, camino en silencio hacia esa cámara secreta. En algún momento indistinto, en una neblina, Lin Ran pareció vislumbrar a una mujer de impresionante belleza aplicándose algo. A primera hora de la mañana, al bajar las escaleras, Lin Ran se encontró con el tío Fu. ¿Tío Fu, la sopa reconstituent? Preguntó, algo incómodo. El tío Fu esbozó una sonrisa cómplice. Preparada para usted hace mucho tiempo, joven maestro. Lin Ran se sintió bastante avergonzado, como si fuera culpa suya. Sinceramente, era su joven señora la que exigía tanto. Aunque lo había disfrutado mucho, este ritmo lo agitaría tarde o temprano. Al entrar en el comedor, descubrió que Luo Yao ya estaba sentada. ¿No trabajas hoy? Luo Yao asintió. Es fin de semana. Los asuntos urgentes se pueden gestionar desde casa. Por alguna razón, Lin Ran sintió que algo no iba bien con Luo Yao. Alimentar a la pequeña diablilla se había convertido en un hábito para Lin Ran. Cada vez que la alimentaba, sentía una profunda sensación de satisfacción. Su esposa se veía tan elegante cuando comía. Su manera de sorber la sopa era hermosa y seductora. La forma en que lo miraba era absolutamente cautivadora. Todo en ella era perfecto. El fin de semana transcurrió en una dichosa calidez. Habiendo probado la dulzura, Lin Ran se quedó hasta la noche siguiente. Luo Yao, ¿te apetece una copa? Lin Ran? De acuerdo. Si a su esposa lo apetece beber, él estaría encantado de acompañarla. Aunque no aguantara el alcohol, aunque no tuviera una idea de por qué estaban bebiendo. Luo Yao se levantó y sacó una botella del armario. ¿Mautai? No, era baijiu. No importa. Mientras tú estés contenta. De vuelta a la mesa, Luo Yao sintió un repentino y agudo dolor en la pierna. Al perder el equilibrio, la botella de mutai se lo escapó de las manos. Lin Ran reaccionó con la velocidad del rayo, girando 360 grados. Con un brazo seguido a Luo Yao por la cintura y con la otra mano atrapó la botella que. Maldita sea, chica. Mira por donde vas. Capítulo 11.
El gesto sugerente hizo que el corazón de Luoyao se acelerara, una sensación que solo Lin Ran podía provocar. Maldito hombre, sujtain bien. Maldito hombre? Muy bien. En su vida anterior, ella misma había sido bastante maldita. Después de varias copas, Lin Ran comenzó a sentirse confuso, con la mentlina de cosas que quería confesar. Luo Yao entrecerró ligeramente los ojos. Sabía que Lin Ran no aguantaba el alcohol. Copa tras copa, hasta que toda la botella desapareció, dejando a Lin Ran con la sensación de que el mundo daba vueltas a su alrededor. Esposita. ¿Tienes algo en mente? ¿Por qué has empezado a volar así? Luo Yao se levantó y lo cogió en brazos, como a una princesa, y Lin Ran se acarició en su abrazo. Querida, eres increíblemente fuerte. ¿Estás entrenando para los Juegos Olímpicos? ¿Por qué veo dos conejos corriendo ante mis ojos? Dijo a Lin Ran en la cama del dormitorio. Lin Ran se estremeció violentamente. Querida, yo admito mi derrota. Me has dejado completamente seco. Lo hacemos al menos una docena de veces al día. ¿Qué persona decente podría soportar eso? Al escuchar las descabelladas afirmaciones de Lin Ran, Luo Yao se quedó en silencio por un momento. Aun así, que la llamaran querida con tanta frecuencia lo agradaba bastante. Parecía que a partir de ahora podría mantenerlo bien lubricado. Aaron. ¿Todavía te gusta Lu Rushue? Lin Ran se incorporó de un salto. Lu Rushue? ¿Es humana o un fantasma? ¿Tú eres Lu Rushue? La mirada de Lin Ran se volvió borrosa mientras miraba fijamente a Luo Yao. La expresión de Luo Yao se volvió cada vez más fría. Tras pensarlo un momento, dijo con voz ronca. Soy yo, Lin Ran Gu. ¿Ya no te gusto? Extendió la mano para sostenerlo, temiendo que se derrumbara. Pero Lin Ran se apartó como si hubiera tocado algo sucio. No me toques. Tengo miedo de ensuciarme. Si ni ensucio. Yao ya no me cara. Yao. Luo Yao apreciaba ese nombre, o más bien, atesoraba cada nombre con el que Lin Ran la había llamado. ¿Quién es Yao? Lin Ran, te dica que no me toques. No me toques. Tendrá que lavarme después. Yao es. Mi esposa, por supuesto. Mi amante, mi cielo, la persona que más amo. Y la persona que más me ama en este mundo. Luo Yao se quedó paralizada, incapaz de creer que esas palabras salieran de la boca de Lin Ran. Si realmente la amaba tanto, ¿por qué nunca se lo había demostrado antes? ¿Por qué solo la había mostrado repugnancia y miedo? Observando el estado de Lin Ran, Luo Yao entrecerró los ojos. ¿No estaba borracho? ¿O era esta la actuación de un hombre borracho en un 70%, una actuación destinada a conmoverla hasta las lágrimas? Ran. Soy yo, Rushue. ¿De verdad ya no me quieres? Lin Ran, te quiero. Te quiero menos que a un perro. Con esas palabras, se desplomó de bruces sobre la cama. Al ver a Lin Ran dormir plácidamente, Luo Yao lo desnudó con delicadeza y lo arropó. Ya fuera por agotamiento o por embriaguez genuina, Lin Ran pareció vislumbrar una vida pasada. Vio a aquella mujer que se había vuelto loca por él. Ran, te he atrapado. Me casar contigo. Tómame como tu esposa. ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué te niegas a casar conmigo? Si Ran no quiere estar conmigo, entonces iremos juntos al infierno. Ran, sé bueno, solo un poco más bueno, y no sufrirás. Si vuelves a jurar, te imitar, te arrancar el corazón y el hígado, y los pondré dentro de mi cuerpo. Aaron, no me dejes, por favor. Eres todo lo que tengo. Ahora estamos casados. Mira, me he puesto un vestido de novia para ti. ¿Estoy guapa? Morir contigo, es realmente maravilloso. Cuando lleguemos al inframundo. ¿Podrías considerarme una última morada? La imagen final se detuvo en las dos figuras dentro del atad de cristal de hielo. Tan hermosas. Entre las innumerables luces del mundo, realmente había una esperandom. Esta es nuestra tumba y también nuestro hogar. Mi cuerpo se siente bastante incómodo, no sé por qué, pero siento como si fuera a explotar. Al abrir los ojos, a Lin Ran le latía la cabeza y sentía que la vejiga estaba a punto de estallar. A la tenue luz de la luna, vio una figura hermosa y cautivadora que aplicaba algo repetidamente. ¿Por qué otra vez? Ante el suave murmullo de Lin Ran, los movimientos de Luo Yao se detuvieron. Tanto si sus palabras eran sinceras como fingidas, actuadas o reales, como eran considerablemente sus emociones.
De lo contrario, podría haber vuelto una y otra vez a esa cámara secreta, esa cámara donde solo el adolescente podía calmar su agitación. Todas las heridas debían ser medicadas adecuadamente, sin descuidar ninguna. De lo contrario, se quedaban cicatrices, araña no la quería. No quería que Linran se enterara de esto, y mucho menos mostrar las sus cicatrices. Quería esforzarse por ser la persona que le gustaba a Linran. Pero sabía que no podía. ¿Tien said? Linran, luo yao, ¿qué estás haciendo? Un escalofrío lo recorrió, haciendo temblar a Linran. Podría ser. Carino. ¿Qué estás haciendo? El escalofrío desapareció al instante. Linran se maravilló interiormente de lo eficaz que era, mejor que cualquier aire acondicionado. Luo yao, nada. Es que no podía dormir. Linran se levantó para ir al baño mientras luo yao le servía un vaso de agua. Al regresar, la cabeza de Linran seguía latiendo con fuerza. Se derrumbó en la cama, sediento. Luo yao, bebí un poco de agua. Quiero que mi esposa me la dé de beber. La audaz declaración de Linran hizo que luo yao se detuviera. Sin embargo, sin dudarlo, tomó un gran sorbo, lo retuvo en la boca y se inclinó para besarlo. Al sentir el frescor pesar a él, la nuez de Adán de Linran se movió arriba y abajo mientras abría lentamente los ojos. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Quieres más? Sí. Lo transfirió todo el vaso de agua y solo entonces Linran pareció satisfecho. Si se hubiera encendido la luz en ese momento, Linran se habría sorprendido al ver las mejillas ligeramente sonrojadas de luo yao. Sin embargo, era precisamente en esos momentos tenues y brumosos cuando se podía apreciar verdaderamente la belleza de la persona que tenía delante. Carino. Eres tan hermosa. Un breve silencio, Después de pronunciar esas palabras, Linran volvió a sumerse en el mundo de los sueños. Tumbada junto a Linran, luo yao también se quedó dormida. Una mujer que luchaba profundamente contra el sueño solo podía descansar un rato cuando estaba cerca de él. Solo con Linran a su lado podía alcanzar esa fugaz sensación de tranquilidad. Si pudiera, luo yao utilizaría todos los medios a su alcance para mantener a Linran cerca, aunque eso significara ser un poco cruel. ¿Cuándo volverás a mí? Al día siguiente, Linran se despertó lentamente, una vez más como un joven vivaz y lleno de energía. Este era uno de los raros momentos desde su renacimiento en los que podía descansar y recuperarse de verdad. Ese día, luo yao tampoco fue a la empresa, sino que se ocupó del trabajo en la finca. Pensaba que sería maravilloso vivir allí con Linran hasta que fueran viejos. Pero sabía que no podía, así que ahora quería aprovechar cada momento que pudiera pasar con él. Si dejaba de avanzar, innumerables personas pisotearían su cadáver para ascender. Para entonces, Linran seguramente no tendría un destino mejor. Por lo tanto, debía ser despiadada y canalizar su ferocidad más genuina hacia sus enemigos hasta que ninguno pudiera interponerse en su camino. Entonces reservaría toda su ternura para Linran. Capítulo 12. Hoy, el abogado Sukai finalmente entregó el nuevo registro familiar de Linran. Señor Lin tiene sigue sin mostrar intención de entregar su parte de los dividendos. He dispuesto todo para preparar la demanda. Pero antes de proctor, necesito confirmar una cosa con usted, después de todo, son padre y hijo biológicos. Linran resopló con destin. Más allá de proporcionar un solo espermatozoide, no ha aportado nada sustancial. Proceda. Deje que el viejo tenga front la realidad, preferiblemente entre rías. Con la aprobación de Linran asegurada, su calle se despidió. En el momento en que Linran tuvo en sus manos el registro familiar, lo primero que pensó fue en buscar a luo yao para inscribir su matrimonio. Se sorprendió a sí mismo con esa idea. Aunque en su vida anterior luo yao se había puesto un vestido de novia por él. Linran a veces no sabía discernir ese el deseo que él sentía por él provenía de un afecto genuino o de alguna otra obsesión. Tampoco estaba seguro de si luo yao tenía alguna intención pública con respecto a su relación. Al entrar en el estudio, luo yao estaba sentada impassible frente a su ordenador. Linran se movió con sumo cuidado, sin hacer ruido. Solo cuando se acercó silenciosamente ella se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Besito de buenos días. Sorprendida por la repentina presencia de Linran, luo yao se quedó paralizada y luego escuchó los latidos de su propio corazón. Una hermosa cabeza de bullo en las comisuras de su boca. Dándose la vuelta, lo recompensó con un apasionado beso Francis. Eso sí que es un buen beso de buenos días.
Linran es arrasco la cabeza, admitiendo para sus adentros que su esposa era la más feroz. Luo Yao, que tal te sienta? Linran, genial. Aunque podría haber durado un poco más. Luo Yao, me refería a como te sientes físicamente. Linran, todavía tengo la cabeza un poco confusa, pero físicamente estoy perfectamente. Podríamos dar otras 300 vueltas. Luo Yao entrecero los ojos, no dijiste que te controlarías? Linran ese día una palmada en el pecho, pero hemos descansado toda la noche, ¿no? Además, quería hablar contigo de algo. Y es solo que. Mientras hablaba, se giró para mirar el ordenador de Luo Yao. Entonces veo una pantalla de gente paralizada por la sorpresa, con la boca abierta. Linran ese cuento helado, traigandos las palabras vamos a registrar nuestro matrimonio que estaba a punto de decaer. Solo quería ver que estaba haciendo Luo Yao, sin esperar que estuviera en medio de una videoconferencia. No mi hermana. ¿Eres una directora ejecutiva que celebra reuniones desde casa? Luo Yao no mostró ningún signo de vergüenza, simplemente cerró su ordenador portátil con un suave clic. Cuando la imagen de video de la jefa en la sala de conferencias se volvió negra, los ejecutivos se inquietaron. ¿He visto bien? Ese joven. ¿Quién era ese chico tan guapo? ¿A nuestra jefa le gustan los hombres? ¿No habíamos oído que no le gustaban los hombres? Sin embargo, ese joven es realmente muy guapo. Él y la presidenta Luo hacen una pareja perfecta. No necesariamente. Podría ser el hermano menor de la presidenta Luo. ¿Tu hermano juega así? Solo puedo decir dos palabras, jodidamente brillante. También podría ser el juguete sexual de la presidenta Luo. Aunque creo que es la primera vez que la veo sonreír. ¿De verdad sonríe? ¿Por qué no me queda conmigo? Yo también podría ser su perro. Eres demasiado feo. De todos modos, es bueno saber que el señor Luo prefiere a los hombres. A veces temo de verdad que intenta ligar conmigo. Mi sexualidad es perfectamente normal, aunque debo admitir que el señor Luo encaja con mi estética, pero me gustan los hombres, no los de mi propio género. Aunque al señor Luo le gustan las mujeres, no lo atraerías. No tienes potencial como perrito faldero. Tengo curiosidad, cuando el señor Luo está con ese chico guapo, ¿quién está encima? El señor Luo, obviamente. ¿Quién es I no? Menos mal. Oyala un hombre puede nutrir el corazón del señor Luo y ablandarlo un poco. De lo contrario, verlo a diario es como camina hacia el patíbulo, es adorador. Lu Meng, hablando del jefe durante una reunión? Si querías morir, no me arrastrarías con vosotros. Me desconecto. ¿Todos? ¿Ya se ha acabado la reunión? Si el asistente Lu se ha desconectado, nosotros también podemos hacerlo. Si el cielo es así, el asistente Lu lo atrapará de todos modos. Dentro de la villa, Linran se sentía un poco aturdido, no incómodo, sino avergonzado, preocupado por haber causado problemas a Luo Yao. Luo Yao, ¿qué querías discutir conmigo? Linran no se atrevía a mencionar el registro matrimonial en ese momento. En su lugar, tartamudeó. No te he causado ningún problema, ¿verdad? A Luo Yao lo pareció bastante divertido su estado de nerviosismo y negó con la cabeza. En absoluto. He aceptado. ¿A qué has accedido? ¿Acaso sabía que había obtenido el registro familiar y quería casarse con ella? Eso sería sorprendente. He aceptado que puedas entrar y salir libremente de la finca, pero con una condición, no debes huir. Además, debes informarmente de momento, volver a casa todas las noches para hacerme compañía y no debes buscar a Lu Rushua bajo ningún concepto. Si no cumples estas condiciones, que detengan a Lu Rushua y a toda tu familia y los someter a malos tratos. Linran? ¿Existe algo así como un almuerzo gratis? En realidad, eso no es lo que quería discutir. Lo que quería decir es que ya tengo mi registro de residencia y quiero ir a inscribir nuestro matrimonio contigo. Luo Yao miró fijamente a Linran y permaneció en silencio durante un largo rato. A decir verdad, para Luo Yao era totalmente irrelevante que se inscribieran o no. Lo que importaba era que Linran permaneciera a su lado. Mientras él pudiera permanecer a su lado para siempre, aunque nunca se casaran, sería suficiente. Pero para la gente común, ella comprendía naturalmente la importancia de un certificado de matrimonio. ¿Podría ser que Irán quisiera hacer pública su relación? ¿O estaba tratando de tranquilizarla para que se sintiera cómoda, solo para escapar cuando surgiera la oportunidad? Una vez casados, ¿Irán la reconocería como su esposa en público?
Un torbellino de pensamientos ese agolpo en la mente de Luo Yao. Al ver el prolongado silencio de Luo Yao, Lin Ran sintió una punzada de decepción. Ella, pareciera o tal vez no quería hacer pública su relación con él. Si no quieres, entonces olvídalo. No quería decir nada con eso, yo. Antes de que pudiera terminar, Luo Yao lo agarró por el cuello y lo arrastró fuera. Al sentir su fuerza, Lin Ran quedó completamente desconcertado. No puede ser. ¿De dónde sacas tanta fuerza con ese cuerpo tan frágil, hermana? En su vida anterior, había entrenado mucho para contrarrestar a Luo Yao, pero aún así no podía escapar de su hogar. Siempre había asumido que era porque las personas que la rodeaban eran demasiado formidables. Ahora parecía que la propia Luo Yao era absurdamente poderosa. Lo arrastró hasta fuera, lo metió en el coche y luego se subió ella misma. Sin decir una palabra, condujo directamente hasta su destino. Luo Yao, no voy a registrar nuestro matrimonio contigo. Cuando reaparecieron, ambos tenían un certificado en las manos. Luo Yao, solo estoy cumpliendo una de tus pequeñas peticiones. ¿Eso es todo? Parecía bastante surrealista, ¿no? Luo Yao. Te debo una boda. ¿Y un anillo? Luo Yao, no quiero tu anillo. Solo quiero seducirte. Elige el anillo que más te guste. Lin Ran, cuando he ganado lo suficiente, te comprar el anillo más bonito. Luo Yao negó con la cabeza, lo mío es tuyo. Esa tarjeta negra que te tiene un límite de crédito de 100,000 millones. Si no es suficiente, solo tienes que decírmelo, te daré tu mi dinero. Podrás comprar cualquier anillo que quieras con él. Lin Ran? ¿Qué límite de crédito? Capítulo 13. ¿Una tarjeta negra? Lin Ran sabía que esa tarjeta existía, guardada en el armario del vestidor de la villa. Sin embargo, nunca la había tocado. En su interior había innumerables activos, cachas de lujo, propiedades, lingotes de oro, cuentas bancarias. Una esposa rica y hermosa, dispuesta a gastar libremente en él. ¿Dónde se podía encontrar a una mujer así? ¿Estaba posado en su vida anterior? ¿Cómo no se había dado cuenta del valor de su esposa? ¿Merezco morir? No. Ni lo ganaré yo mismo. Sintiendo que el rostro de Luo Yao se enfriaba, Lin Ran lo acarició las mejillas. Luo Yao, marame. Soy tu hombre. Esta casa no puede depender únicamente de tus esfuerzos. Yo también necesito ganar dinero. Si fuera mi propio dinero, lo gastaría. Gastar el dinero de mi esposa no es vergonzoso. Pero las cosas que son para ti, quiero comprarlas con mis propios ingresos. Solo después de decir esto, la expresión de Luo Yao se suavizó una vez más. Entendido. Pero no vuelvas a llamarme así nunca más. Entonces, ¿cómo debo llamarut? ¿Esposa? Yao Yao? ¿Carino? ¿Cómo prefieras? Entonces alternaré entre ellos. Siempre y cuando tú no alternes entre mí. En realidad, Luo Yao quería decirle a Lin Ran que no tenía por qué esforzarse tanto. La fortuna que ella poseía podría mantenerlo lujosamente durante varias vidas, incluso se montaba su propio negocio. Pero no quería desanimarlo, así que reprimió ese pensamiento. Si Lin Ran quería ganar dinero, que lo ganara. Quizás era solo esa pizca de dignidad a la que se aferraban los hombres. El hecho de que Lin Ran estuviera ahora dispuesto a intentar gastar su propio dinero indicaba que tal vez la estaba aceptando poco a poco, lo cual era un progreso. Pasando los dedos por la modesta pulsera que lavaba en la muñeca, Luo Yao sintió que la felicidad era precisamente eso. Lin Ran, Luo Yao, ¿puedo publicar esto en mi red social? Luo Yao frunció el seno y Lin Ran maldijo en silencio su propia estupidez. Yao Yao. Carino. Amor mío. ¿Puedo publicar esto en moments? Luo Yao asintió. Por supuesto, Iran puede hacer lo que quiera. Lin Ran tomó una foto de ambas manos sosteniendo su certificado de matrimonio y inmediatamente editó una publicación en moments. Conquistada. Amo a mi esposa. En cuanto a se publicó, la entrada caso revuelo en innumerables círculos. Primero fueron los compañeros de clase, luego su prócer, seguidos de los compañeros de trabajo de la época en que trabajaban juntos y su mejor amigo, Wu Zhishan. Todos los comentarios eran. Solo Wu Zhishan preguntó, ¿es con Lu Rushue? En cuanto a Lu Rushue y la familia Lin, al estar bloqueados, naturalmente no podían ver la publicación de Lin Ran. Poco después, Wu Zhishan llamó. En cuanto respondió, soltó. Amigo. ¿Qué pasa? ¿Te has casado con Lu Rushue? Lin Ran respondió, no es Lu Rushue. Ella y yo ya no tenemos nada que ver el uno con el otro.
Entonces, ¿quién es? Lin, no podemos permitir que te cases con cualquiera solo porque no pudiste conquistar el rushue. No es cualquiera, es el amor verdadero. Es preciosa, tiene una voz encantadora y viene de una familia acomodada. Wu Zhishang se quedó paralizado. Tras una larga pausa, dijo, maldita sí. Maldito seas. Lin Ran, Vale. Deja de enfadart. Hablaremos mañana cuando nos vimos. Wu Zhishang, maldito seas. Lin Ran, nos vimos mañana en la residencia. Tengo algo grande planeado para ti. Wu Zhishang, maldita sí. Lin Ran, la cuenta del juego es tuya. Wu Zhishang, tienes razón, hermano mayor. Esa noche, las marcas de Lin Ran se hicieron más pronunciadas. Al ver las marcas de mordiscos invisibles en su hombro, luego ya frunció su hermosa frente. ¿Estas marcas? No quiero crema para cicatrices. Ya me las de yo. Quiero que queden grabadas aquí para siempre. Para decirle al mundo que soy tuyo. Luego ya levanto la mirada para encontrarás con la de Lin Ran, con los ojos brillantes como estrellas. ¿Eso es lo que piensas? Lin Ran asintió. Solo así puedo sentir tu presencia en tu momento. Lin Ran se rió por dentro. Hablar en tu propio tono, te digería sin palabras? Al día siguiente, Lin Ran sintió que la marca se había profundizado aún más. ¿Esta chica es un perro o un lobo? Durante el desayuno, Lin Ran de repente miró el reloj de pared y sonrió. Este gesto sorprendió al mayordomo, Fubo. Lin Ran no dijo nada y siguió comiendo mientras hablaba. Fubo, no es necesario que me sigas cuando salga. Me resulta un poco extraño. Justo cuando Fubo abrió la boca para hablar, Lin Ran continuó. Puedes ir a preguntarle luego ya. Tranquilo, no volveré a huir. Fubo negó con la cabeza y fue a llamar a luego ya. Regresó poco después. La señorita dice que está bien. A Lin Ran no lo disgustaba que luego ya lo vigilara, pero pensó que, con el inicio del caso escalar a la vuelta de la esquina, tener un sequito de guardaespaldas siguiéndolo a todas partes llamaría demasiado la atención. Después del desayuno, Lin Ran condujo el Koenigsegg fuera de la finca. Al mirar por el espejo retrovisor, vio una furgoneta que lo seguía a una distancia prudencial. Esto confirmó a sus suspecas, impedir que Fubo lo acompañara era solo una excusa superficial. Ahora disfrutaba de una libertad considerable, ya que podía salir de la finca cuando quisiera. Naturalmente, entendía que la vigilancia era inevitable donde quiera que fuera. Después de todo, el amor de luego ya por él conllevaba una intensa posesividad, aunque descubrió que no lo desagradaba esa sensación. Su aversión anterior se debía a que no le gustaba su carácter dominante. Ahora que había aceptado plenamente luego ya y la amaba, aceptar ciertos aspectos de ella le resultaba natural. Esto incluía su posesividad casi patológica. Sin embargo, no importaba. Mientras no fuera demasiado evidente, la vigilancia encubierta era aceptable. Además, tranquilizaba a luego ya, por lo que Lin Ran no se oponía y no tenía intención de revelarlo. Mientras tanto, luego ya, que hacía tiempo que había llegado a su oficina, miraba fijamente la pantalla de su teléfono. La sonrisa que Lin Ran había esposado ante la cámara hacía unos instantes la había helado el corazón. Pero al ver que Lin Ran actuaba como si no se hubiera dado cuenta de nada, se sintió un poco más tranquila. Aún no había comenzado el semestre en la Universidad de Kyoto, pero muchos estudiantes seguían residiendo en el campus, incluido el hermano de Lin Ran, Wu Zhishang. Lin Ran aparcó su coche en el aparcamiento exterior del campus, regresó a su antigua residencia y encontró a su mejor amigo, Wu Zhishang. En su vida anterior, al enterarse de la muerte de Lin Ran, fue este amigo quien lloró más amargamente, con un dolor similar al de un nieto que llora la muerte de su abuelo. A menudo, solo la muerte revela quien se preocupa realmente por ti. Solo por esta razón, Lin Ran estaba decidido a asegurar la prosperidad de Wu Zhishang y rescatarlo, asegurándose de que nunca repitiera los errores del pasado. Lin Ran recordaba claramente que Wu Zhishang pronto se enfrentaría a una serie de calamidades. En primer lugar, el presidente de la empresa de su padre se fugaría con los fondos. Como alto ejecutivo, el padre de Wu sería convertido en chivo expiatorio y enviado a prisión a trabajar en la máquina de coser. Su madre, que lucaba por recomponer el hogar destrozado, vería como su cabello negro se volvía blanco en menos de un año. En medio de la repentina agitación familiar, Wu Zhishang también sería traicionado por una mujer infiel, sumiéndose en una profunda melancolía. En medio de todo esto, Lin Ran estaba absorto en su juego delgado y el ratón con luego ya, lo que le dejaba sin tiempo para su mejor amigo. Capítulo 14.
No fue hasta el día después de su muerte cuando Wu Zhishang, borracho al volante, chocó con su coche y se rompió ambas piernas, lo que lo condenó a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. En cualquier relato, esto se consideraría trágico. Ahora bien, Wu Zhishang tenía la peculiar costumbre de ponerse en cuclillas sobre el inodoro. En un momento crucial, su teléfono así lo resbaló de las manos. Después de pensarlo un momento, el tipo cogió un par de palillos y, reprimiendo su repugnancia, intentó recuperarlo. No es que el teléfono fuera especialmente importante, sino que simplemente contenía algunos datos. Viejo Wu, ¿te preocupa algo? ¿Por qué estás comiendo mierda? Wu Zhishang giró la cabeza sin comprender nada y vio a su buen amigo Lin Ran, que había venido a verlo. Le tembló la mano y el teléfono que acababa de coger volvió a caer en la taza. Lin Ran, por supuesto, se dio cuenta de la situación en la que se encontraba Wu Zhishang y su risa burlona razonó por todo el dormitorio. Lin, no es lo que parece. Se me cayó el teléfono. Lin Ran, claro, lo que tú digas. Lo has entendido todo mal. Solo estaba recogiendo mi teléfono. Claro. Recogiendo tu teléfono. Solo una pequeña tarea secundaria. Maldita sea. Wu Zhishang quería maldecir. Cuando el teléfono finalmente volvió a sus manos, Wu Zhishang lo frotó una y otra vez, limpiándolo una y otra vez. Lin Ran casi se sintió mal al verlo, manteniéndose bien alejado. Viejo Wu, eres brillante. No importa lo deprimido que estés, no deberías comer eso. Estoy impresionado. Uf. Con su teléfono perdido y encontrado, Wu Zhishang se sintió menos desanimado y preguntó. Suéltalo. ¿Cuál es tu situación, viejo amigo? Lin Ran eludió la pregunta, ¿has conseguido tu certificado de prácticas? Wu Zhishang negó con la cabeza, he estado haciendo trabajos ocasionales todo el verano, y ni siquiera hice las prácticas. Lin Ran, bien. Estoy montando una empresa de medios de comunicación. Tú serás nuestro bloguero. Wu Zhishang lo miró incrédulo, bloguero o accionista? Lin Ran asintió, bloguero. Wu Zhishang abrió mucho los ojos, no puede ser, amigo. ¿Qué tontería es esa? Estás pasando más penurias en la familia Lin que yo, que soy un estudiante normal. ¿De dónde has sacado el dinero para montar una empresa? Mi mujer tiene el dinero. Aunque tu mujer sí. Espera, ¿quién es tu mujer exactamente? Wu Zhishang recordó de repente por qué había llamado a Lin Ran ese día. Se moría por saberlo. Lin Ran, es alto secreto. Wu Zhishang, pues eso demuestra que mientes. Lo sabía. Eres bastante guapo, pero ni siquiera conseguiste estar con Lu Rushue. ¿Cómo podrías? Lin Ran sacó su teléfono y lo enseñó una foto de su certificado de matrimonio a Wu Zhishang. Mi mujer es rica, tiene dinero y es guapa. Es 3 años mayor que yo. Como dice el refrán, una mujer 3 años mayor es como un lingote de oro. Bueno, la mía no es solo un lingote de oro, es toda una montaña de oro. Tras unos minutos de explicación por parte de Lin Ran, Wu Zhishang dio una patada al suelo y se golpeó el pecho. Cabrón. Esto duele más que la muerte misma, tras llorar un momento, finalmente preguntó, ¿está bien? ¿Pero por qué me querías como bloguero cuando fundes la empresa? Lin Ran lu lanzó una mirada. ¿Por qué eres lo suficientemente tonto como para atraer tráfico? ¿Y podrías dejar de agitar ese maldito teléfono en mi cara, ugh? Wu Zhishang, maldita sea. ¿No hay ley? ¿No hay justicia? Pero Wu Zhishang se sentía genuinamente feliz por Lin Ran. En primer lugar, Lin Ran había escapado de Lu Rushue. En segundo lugar, Lin Ran había encontrado su supuesto amor verdadero. Como hermano, estaba naturalmente encantado. Hermano Lin. Ahora que estás casado, solo vive feliz con tu esposa. Lu Rushue nunca fue lo suficientemente buena para ti. Si no hubiera tenido miedo de molestar, te lo habría aconsejado hace mucho tiempo. Ya no quiero ser bloguero. Quiero ser gerente. A decir verdad, Wu Zhishang había intentado convencer a Lin Ran antes, pero tras un intento fallido, se había rendido. Si Lu Rushue hacía daño a Lin Ran, ahogaba sus penas con alcohol, carne y chicas. Si Lu Rushue finalmente tenía suerte, la felicitaba de todo corazón. Así es el vínculo entre hermanos que crecieron juntos. Se conocen desde la infancia, peleaban juntos, faltaban a clases juntos, se enfrentaban a castigos juntos, iban juntos a la universidad. ¿Hace falta decir más? Por supuesto que viviré feliz con mi esposa. Podría considerar dejarut ser el manager, pero primero podrías entregarme tu teléfono. Maldita sea. Lo cogerá cuando aceptes.
Mi has ganado. La dirección es tuya, por supuesto. Como podría yo? Uf. Al final, Lin Ran capituló ante el implacable asalto telefónico de Wu Zhishan. Después de concretar sus planes, los dos bajaron las escaleras con la intención de alquilar una oficina directamente. De camino al aparcamiento, Lin Ran también informó a Wu Zhishan de que había roto los lazos con la familia Lin. Wu Zhishan volvió a quedarse boquiabierto, elogiando la audacia de Lin Ran. En el aparcamiento, una multitud se había reunido alrededor de un único vehículo. Lo he buscado, es un Koenigsegg 1:1. Solo se fabricaron 6 y el precio se ha disparado hasta los 100 millones. ¿De quién es este coche? ¿Hay alguien tan rico en nuestra escuela? Si fuera mío, viviría felizmente en una mansión y me casaría con 8 mujeres. Necesito una foto. Aparteos todos. Rushua, ven aquí, hagámonos una juntos. Con el nuevo trimestre a la vuelta de la esquina, Lu Rushua, la belleza del campus, había sido seleccionada para actuar en la gala de bienvenida. Hoy estaba ali para inscribirse en el acto, disfrutando plenamente de estas oportunidades de ser el centro de atención, acompañada por Hua-Haney. Al ver que Hua-Haney la hacía cenas, Lu Rushua cambió sus pasos aparentemente elegantes con un toque de timidez. ¿No será un poco inapropiado? Hua-Haney la acercó a ella. ¿Qué hay de malo? Solo estamos haciendo una foto para las redes sociales. Mientras se apoyaban en el coche para la foto, sus compañeros les dieron consejos bien intencionados. Es un coche de lujo de 100 millones de yuans, ten cuidado. Exacto. Exacto. Si lo abaláis, ni siquiera ser la belleza del campus cubrirá el coste. Mi cuidara que hasta ver quien demonios conduce un Koenigsegg al colegio. Mirad a la belleza del campus y a Hua-Haney juntos, parecen un par de palos. Naturalmente, no todos los estudiantes admiraban a Lu Rushua, especialmente algunas chicas que secretamente despreciaban su apariencia pura y angelical. Tenían en menos consideración por Hua-Haney, que se aprovechaba de la fama de Lu Rushua. Hua-Haney ese burlo, que hay que temer? Incluso se aparece el propietario, quedara completamente cautivado por nuestra belleza en cuanto nos vea con Rushua. Además, ¿qué hay de malo en una foto rápida? Dica esto, tiro de Lu Rushua y las dos se cenaron una al lado de la otra en el capo gris plateado, pasando para varias selfies favorecidas. Lin Ran, que acababa de llegar, fue testigo de esta escena. ¿Quién os ha dado permiso para hacer fotos? Al oír la voz familiar, la mano de Lu Rushua tembló y el teléfono cayó sobre el capo. Maldita sea. Lin Ran estaba tan furioso que maldijo. Era uno de los regalos que la había hecho Luo y ahora lo había destrozado ese maldito teléfono. Se apresuró al inspeccionar el capo y encontró un arenazo del tamaño de un grano de millo. Lu Rushua también se fijó en la pequeña aboladura, pero la descartó por insignificante. Hua-Haney, sin embargo, no estaba dispuesta a complacer a Lin Ran. Recordaba muy bien cómo los había humillado la última vez. Lin Ran? ¿Qué haces aquí? ¿Why no te atrevas a tocar este coche? ¿Sabes siquiera qué tipo de coche es? Si lo donas, podrás pagarlo? Capítulo 15. Al volver a ver a Lin Ran, Lu Rushua sintió que se había vuelto un más guapo. ¿Qué estaba pasando? Incluso sintió un cosquilleo en el corazón. Lin Ran miró la aboladura del coche con el corazón roto. Señalando el teléfono que había en el capo, exigió. ¿De quién es este teléfono? Lu Rushua, es mío. Lin Ran, pues entonces, pega. Hua-Haney Lu Rushua? Lin Ran. ¿Cómo es que estás aquí antes de que empiece el trimestre? ¿Has venido a buscarme? Lin Ran asintió. Sí, he venido a por ti. ¿Has destrozado mi coche? Pega. Hua-Haney se rió. Lin Ran, ¿has perdido la cabeza? ¿Sabes siquiera qué tipo de coche es este? ¿Por qué no dices directamente que eres un magnate? Lin Ran monólogo interior. Yo no, pero mi esposa sí. Basta de charla. Sacó la llave del coche y pulsó el botón. El Koenigsegg respondió al instante. Todo el mundo se quedó completamente sin palabras. Este superdeportivo valorado en más de 100 millones de yuans pertenecía realmente a Lin Ran? Lin Ran era famoso, un nombre muy conocido en el campus, famoso por 3 razones. En primer lugar, era innegablemente guapo, el rompecorazones indiscutible de la Universidad de Kyoto. Innumerables admiradores lo habían cortejado, solo para ser recasadas. En segundo lugar, era totalmente devoto. A pesar de su impresionante aspecto, se había rebajado a adular a Lu Rushua sin reservas.
Aunque lu rushu era igualmente hermosa y la reina de la belleza del campus, muchos creen que Linran podría haber encontrado algo mejor. Tomamos como ejemplo a las chicas obsesionadas con la belleza que lo habían cortejado solo para ser cruelmente rechazadas. En tercer lugar, su talento excepcional. Para ganarse el afecto de lu rushu, Linran se había perfeccionado hasta alcanzar una excelencia extraordinaria. Las becas lo lovían sin esfuerzo, su expediente académico era sobresaliente, destacaba en el canto, el baile y el rap, todo mientras mantenía su estatus de rompecorazones del campus. Lamentablemente, todo esto era únicamente por lu rushu. Se rumoreaba que todas las becas que ganaba las gastaba en ella. Precisamente porque era tan conocido, todo el mundo lo entendía más profundamente. Linran no era rico, eso era de conocimiento común en todo el campus. Porque alguien con medios trabajaría a diario en empleos a tiempo parcial? Ahora, este rompecorazones y adulator universalmente reconocido afirma conducir un koenigsegg de $1,000,000 de yuans. ¿Puedes creerlo? Maldita sea. Ese coche pertenece al señor Lin? Y es completamente ridículo. Lu rushu destrozó el coche, pero Linran no le hizo pagarlo. No necesariamente. ¿No es lo que dijo Linran? Menciona una compensación y parecía absolutamente furioso. ¿No te enfadarías si destrozaran el coche? Oyala el estudiante Lin fuera mi novio. ¿Quién diría que el señor Lin era tan rico y guapo? Si pudiera sentarme en su asiento del copiloto, le dejaría tocarme la pierna con mucho gusto o incluso me casaría con él. Pero, ¿cómo acabaste comiendo y cogiendo cosas? Conociendo al señor Lin, todo esto se olvidara. Wu Zhishon, que estaba cerca, parecía completamente atenido. Linran solo había mencionado que vendría en coche, sin especificar qué tipo de coche. ¿Quién iba a imaginar que sería un deportivo tan llamativo? Por lo que dicen esas personas, valía $100,000,000? Maldita sea, $100,000,000. La rica esposa de Linran es realmente excepcionalmente rica. Ah. Matulo. Esto es insoportable. Tenía que Linran para apuros, luego tenía que conducir un Range Rover. Y ahora. Ni siquiera podía sentir envidia. La diferencia era simplemente demasiado grande. Recuperando la compostura, se acercó a Linran, observando a lu rushu y Huaheni, que estaban atenidos. Hermano Lin, no seas tan duro. Solo causaron un pequeño rasguño. Por los viejos tiempos, de jails pagar $1,000,000 más o menos. Put. Huaheni casi escupió sangre, pero al reflexionar, algo lo pareció extraño. No alquilaste este coche, ¿verdad? Linran, un coche de lujo que vale más de $100,000,000? Alquilame uno si puedes. Huaheni se quedó paralizada, dándose cuenta de que Linran tenía razón. Pero espera. Ella conoce bien la situación de Linran, de donde iba a sacar un coche de lujo? Incluso lu rushui parecía completamente desconcertada, dando suaves palmaditas en la cabeza para comprobar si seguía cenando. Linran, este es realmente tu coche? ¿De donde has sacado el dinero para comprarlo? ¿O así lo has pedido prestado a alguien? Linran no estaba para charlas, basta de charla. Pagad. Tal y como dijo el viejo Wu, $1,000,000. Si no podíais pagarlo, que os encarcelan a los dos. Huaheni se enfureció en el acto. Linran, no tientes a la suerte. ¿Te has vuelto loco, exigiendo $1,000,000? Ahora. Inmediatamente. Entrega las llaves para que rushu pueda conducir este coche y considerar convencerla de que te de una oportunidad de acercar de ella. Lu rushu comenzó a sonrojarse timidamente, esperando también la respuesta de Linran. Linran, maldita sea, ¿eres completamente idiota? ¿Cómo te niegas a pagar? Llamaré a la policía. Sacó su teléfono y marcó el número de emergencias. Hola, quiero denunciar un delito. Sí, exactamente. Me están amenazando para que les entregue el control del vehículo. Creo que me están coaccionando. Sí, aquí mismo, en la Universidad de Kyoto. Mientras Linran hablaba con claridad por teléfono, tanto lu rushu como los espectadores se dieron cuenta. Hablaba muy en serios. Tras colgar, Linran preguntó. Bueno, ¿estás dispuesta a pagar ahora? La policía llegará en breve. Después de decir esto, se puso en contacto con su compañía de seguros. Lu rushu desde luego, no tenía ese dinero. Su familia solo tenía una modesta fortuna gracias al apoyo de la familia Lin, y ella misma tenía muy poco a su nombre. Su vida aparentemente cómoda se sostenía gracias a las limosnas de Lin Jian y el duro trabajo de Linran. Huaheni, yo, no tenemos ese dinero. ¿Quién sabe si tu maldito coche no estaba ya averiado?
No tienes dinero? No hay problema. Siempre podíais vender algo. Huaheni, iris vulgar. Lin ran es evolvio para mirar a lu rushua, o lupitas a tu hermano Lin Jian. No sois vosotros dos, muy, cercanos? Lin ran pronunció las palabras muy cercanos con especial claridad, pero lu rushua se enrojo con pánico, como si se hubiera revelado algún secreto oculto. Yo. Mi primo Lin Jian solo es un estudiante. ¿De dónde iba a sacar ese dinero? Primo? Oh. Claro. Tu primo. Como no vas a hacerlo, saca el dinero. Lin ran on no estaba listo para desenmascarar a lu rushua. Tenía la intención de encontrar la prueba crucial que hiciera que lu rushua y Lin Jian, esta pareja de primos, sufrieran un castigo allí mismo. Para destruir a un hombre, primero hay que inflar su ego. La sensación de caer desde la cima más alta es lo que realmente conmueve el alma. Lu rushua hizo un puchero, está bien, admito que me equivoco. ¿Qué tal esto? Te invitar a cenar juntos y quedaremos en paz. Lin ran ese sincio completamente enfermo. Lu rushua, podrías dejar de repugnarme, ahora eres como un montón de mierda, no solo blanda, sino también apestosa. Conocerte ha sido mi maldita maldición. Lu rushua, hermano Lin ran, ¿por qué me tratas así? Wah! Lin ran sintió una olida de repugnancia que casi la hizo vomitar en el acto. La actual lu rushua era más nauseabunda que el teléfono de Wu Jishan. Capítulo 16. Al poco tiempo, tanto la policía como la compañía de seguros llegaron al lugar. Para la policía, se trataba de un caso de daños materiales importantes que afectaban a bienes de gran valor. Para la compañía de seguros, representaba una reclamación que implicaba un pago colosal. Pronto, el representante de la compañía de seguros dio un suspiro de alivio al darse cuenta de que el propietario del vehículo no tenía la culpa. A continuación, proporcionaron a Lin ran una estimación preliminar de la reclamación, $1,200,000 yuans. Al esta cifra, todos se quedaron boquiabiertos. Lu rushua dejó de llorar y tanto ella como Huaheni palidecieron. Solo es un pequeño arenazo, ¿cómo puede costar tanto? Preguntó Huaheni con naturalidad. El representante explicó, aunque el daño es pequeño, no se puede reparar de cualquier manera. Como mínimo, se necesita un capo hecho a medida por el fabricante original. Además, este vehículo es una edición limitada a nivel mundial, lo que hace que su restauración sea especialmente difícil. Incluso con un capo de repuesto, es inevitable una depreciación significativa. 2 millones de yuans es en realidad bastante razonable. La petición del señor Lin de solo 1 millón de yuans en concepto de indemnización por parte de ustedes dos demuestra una magnanimidad notable. El empleado habló naturalmente en nombre de Lin ran, aunque personalmente daba que un arenazo tan leve justificara medidas tan drásticas. Pero si Lin ran estaba decidido a reparar el coche, alguien tendría que pagar la factura. Huaheni insistió, ¿está seguro de que este es el vehículo de Lin ran? Empleado, por supuesto. Este coche llegó a la capital hace 3 meses. El anterior propietario lo subastó a reganadientes por 110 millones de yuans, y luego lo compró el señor Lin. La noticia causó bastante revuelo en su momento. Además, yo mismo aseguré el vehículo del señor Lin. Aunque nunca lo conocí en persona, la documentación lo identifica inequívocamente como el propietario. Las dudas persistentes de Huaheni finalmente se disiparon. Nunca había imaginado que Lin ran poseyera tal riqueza. En su día, no había sido más que un perro no deseado en la casa de los Lin, era bastante guapo, sí, pero ¿de qué servía el aspecto físico? No podía poner comida en la mesa. Ahora, Lin ran no solo era muy guapo, sino que también era multimillonario, aunque el origen de su dinero seguía siendo un misterio. A eso se sumaba su carácter, siempre dispuesto a darlo todo por una mujer. Visto así, Lin ran se transformó de repente en un excelente candidato para casarse. Al pensar en ello, la mirada de Huaheni pasó instantáneamente del destino anterior a un intenso fervor. Si Lin ran realmente no estaba interesado en lu rushua, ¿podría ella tener alguna oportunidad? Lu rushua, sin embargo, se quedó sin palabras. Su profundo conocimiento de Lin ran hizo que su sorpresa fuera mucho mayor que la de Huaheni. El honesto agente había terminado de interrogarlos. Con tantos testigos, lu rushua y su acompañante no podían negar las acusaciones. Tras una breve investigación, el agente les ofreció su consejo. Dada la cuantiosa indemnización que supone, les sugiero que lo resuelvan de forma privada. Por supuesto, también pueden presentar una demanda ante los tribunales. El agente tenía claro que no quería ocuparse de este tipo de asuntos.
Si no hubiera habido ninguna disputa, en ni siquiera se habría molestado en citarlos para tomarles declaración. El heredero de la marca de coches de lujo. No quería cruzarse en su camino. Lu Rushua y su acompañante también se sintieron intimidados, especialmente Manhwa, que miró a Lin Ran con adulación. Lin Ran, aunque fuera culpa de nuestra Rushua, dejando de lado los hechos, ¿tú no tienes ninguna culpa? ¿Por qué apercas tu coche en un lugar tan visible? Lin Ran realmente no quería discutir con esta mujer, sus comentarios eran escandalosos. ¿Podrías dejar de hablar? Tengo fobia a los objetos grandes. Pega y esta. Huajani Lu Rushua? Wu Jishan dio el golpe final, el hermano Lin tien miedo a las palas grandes. Las dos estaban tan furiosas que parecían a punto de explotar. Huajani, sintiéndose completamente derrotada, recurrió a la desesperación. No lo hicimos a propósito, Ruashue. Lin Ran, y si intencionado o no, pagad. Como sois hermanas tan unidos, 50,000 cada una. Huajani, yo no toque el coche. Fue el teléfono de Lu Ruashua el que lo destrozó. Discútelo con ella. Dica esto, se marchó sin mirar atrás. Lu Rushua se quedó atenida, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Al final, para evitar el castigo, Lu Rushua escribió un pagar por $1,000,000 de yuans antes de que Lin Ran finalmente la dejara ir. Lu Rushua, Lin Ran, nunca imagine que fueras así. ¿Eres tan rica y me lo has ocultado todo este tiempo? Te odio. Wah. Salió corriendo, completamente mortificada. El incidente fue publicado rápidamente en el foro del campus por los estudiantes quismosos, convirtiéndose al instante en la comidilla del campus. Hermano. Mi propio hermano. Lin Ran le lanzó las leves a Wu Jishang, que miraba el Koenigsegg con ojos brillantes. No puedo conceder tu deseo, pero mi padre puede conceder el deseo a su hijo. Wu Jishang, tienes razón. Padrino. Al conducir un coche de lujo por primera vez, Wu Jishang lo arrancó con sumo cuidado, atrayendo las miradas envidiosas de los espectadores. Hermano Lin, te envidio mucho. ¿Qué clase de goran eres? Incluso han puesto tu nombre en un Koenigsegg. Lin Ran, nada del otro mundo, solo unas cuantas propiedades, varios coches de lujo y un par de miles de millions en dinero para gastos. Wu Jishang, ciego comprando una trompeta, si que sabes presumir con los ojos cerrados. Si no me crees, olvídalo. En un día, la pareja consiguió un espacio de oficinas justo en front del grupo Luo. Esta vez, Lin Ran utilizó la tarjeta de crédito negra que Luo ya lo había regalado. Después de dejar a Wu Jishang en la Universidad de Kyoto, Lin Ran le hizo una petición. Mantener en secreto el lanzamiento de la empresa ante su novia por ahora. Espera a que las cosas despeguen. ¿No sería mejor darle una sorpresa entonces? Aunque desconcertado, Wu Jishang aceptó. Después de todo, el lanzamiento de la empresa era en gran parte obra de Lin Ran, él solo se estaba aprovechando del éxito de su hermano. Mientras tanto, en las oficinas del grupo Luo Yao, a punto de perder el control al enterarse de que Lin Ran se había reunido de nuevo con Lu Rushua, finalmente como su furia al descubrir que él había utilizado los fondos de la tarjeta negra. Que Lin Ran gastara su dinero le resultaba mucho más satisfactorio que gastarlo ella misma. La familia Lin había criado a Lin Ran con austeridad, pero, como esposa suya, ella insistía en proporcionar las condiciones más lujosas. Sin embargo, la idea de que Lin Ran se encontrara con Lu Rushua en el campus le provocó un escalofrío una vez más. Lu Mang, que se ocupaba del papeleo cerca de Ali, reflejaba los cambios de humor de Luo Yao. Joven maestro Lin. Por favor, deje de causar problemas. En apariencia, su objetivo es el señor Luo, pero en realidad somos nosotros, los trabajadores, los que sufrimos. ¿Por qué nos complica la vida a los trabajadores? Al regresar a la finca después de un día agitado, Lin Ran buscó inmediatamente a la persona a la que había echado de menos con ansiedad a pesar de que solo habían estado separados unas horas. Luo Yao no era tan amable como él había imaginado, en cambio, lo miró con intención asesina. Hoy se había vuelto a encontrar con Lu Rushua. ¿Por qué no podía comportarse? Aunque sus subordinados le habían informado de todos los detalles, Luo Yao solo tenía en mente el encuentro de Lin Ran con Lu Rushua. Fuera lo que se hubieran dicho, lo que hubiera sucedido, no podía ocultar el hecho de que se habían encontrado. Lin Ran no había previsto que, incluso después de humillar tan profundamente a Lu Rushua, Luo Yao siguiera sintiendo celos. Así, un desconcertado Lin Ran resultó herido en los riñones, lo que le dejó con un vacío en el interior. Aaron, te atreves a volver a ver a Lu Rushua? Maldita sea. Así que esa era la razón. Lu Rushua, ¿por qué no te niegas?
Has hecho que mi esposa me malinterpret una y otra vez. Ah, maldita sea. Esta vez, luego ya no mostró piedad, mordiendo el hombro de Lin Ran hasta que la sangre fluyó libremente antes de soltarlo. Una pequeña lección. Si vuelve a asustar, no ser tan indulgent. Lin Ran tenía ganas de llorar. Esposa, realmente no es culpa mía. Es todo una coincidencia. No puedo evitarla todos los días. ¿Por qué no la matas? Capítulo 17. Luego ya pareció ver a través de la pequeña hermana de Lin Ran. ¿Serías capaz de hacerlo? ¿Capaz? Estaría encantado de que la mataras y la hicieras desaparecer de mi vista. Al resto, luego ya finalmente sintió un destello de consuelo, aunque se preguntaba por la sinceridad detrás de sus palabras. Lin Ran acarició suavemente cada centímetro de la piel de Luo Yao, con la esperanza de calmarla con este gesto, cuando de repente frenció el seno. ¿Te has lesionado la pierna? El corazón de Luo Yao dio un vuelco. Rápidamente retiró su pierna de jade. Me golpeé accidentalmente. Lin Ran recordó de repente que Luo Yao parecía estar aplicándose algo mientras él dormía antes. ¿Podría haber sido un ungüento para eliminar cicatrices? ¿Su esposa estaba herida y él no se había dado cuenta? Por alguna razón, Lin Ran sintió una punzada aguda en el corazón. Al examinarla más de cerca, descubrió que estaba casi curada, apenas visible a simple vista, solo detectable al tacto. Lejos de sentirse aliviado, Lin Ran se reprendió a sí mismo por su desquito. Lo siento. Fue un desquito mío. Merezco un castigo. Puedes castigarme. Los ojos de Luo Yao se iluminaron de inmediato. Entonces te castigar haciendo de acompañarme contemplar las estrellas. De acuerdo. Bajo el cielo estrellado, Lin Ran llevó a Luo Yao de la mano al jardín de la Azadi. Tenía la intención de tener una conversación sincera con ella, pero antes de que pudiera hablar, Luo Yao presionó sus labios contra los suyos, como para silenciarlo. Tenía miedo de que su vulnerabilidad quedara al descubierto ante su Ran, miedo de agobiarlo con sus preocupaciones. El cielo nocturno siempre era hermoso, ya que ofrecía infinitos sueños y anhelos. En el jardín del cielo de la villa, Luo Yao se mostró excepcionalmente apasionada en ese momento. Solo cuando ambos estuvieron completamente agotados se acurrucaron juntos, contemplando en silencio las estrellas. Lin Ran sabía que esto de mirar las estrellas no era solo por las estrellas. Luo Yao, ¿te gusta mirar las estrellas? Lin Ran, me gustan las estrellas, pero tú me gustas más. Luo Yao contempló el cielo y poco a poco se sumió en sus pensamientos. ¿Sabes qué? Cuando era pequeña, un chico mayor me dijo una vez que las estrellas no son bonitas, porque cuando los sueños se rompen, la gente se desespera. Lin Ran, bueno, ese chico mayor no podía ser yo, porque soy más joven que tú. A decir verdad, porque sintió una pequeña punzada de decepción? Luo Yao no prestó atención al estado de ánimo de Lin Ran y continuó hablando consigo misma, solía pensar que tenía razón, pero ahora podría cambiar de opinión. Se volvió para mirar a Lin Ran con seriedad, porque tú eres mi estrella. Incluso ese algún día se destruirá, seguiría siendo hermosa. Solo espero que, ese liga el día en que los sueños se rompan, me engañes durante el mayor tiempo posible, ¿de acuerdo? Lin Ran, entonces ser tu estrella más brillante por toda la eternidad, sin desvanecer nunca. Luo Yao asintió. En ese momento, decidió creer. Extendió la mano adornada con la pulsera y entrelazó sus dedos con los de Lin Ran. Juntos, declararon su felicidad presente al cielo estrellado. La temperatura en el jardín celestial estaba perfectamente regulada, lo que garantizaba la comodidad incluso cuando los dos se abrazaron y se quedaron dormidos. Carino, ese algo te preocupa, debes decírmelo. Sí. De lo contrario, me preocupar. Lo sé. Miau. El molido de un gato despertó a Lin Ran sobresaltado. Miró a su alrededor y vio a un elegante gato negro de penetrantes ojos azules que lo observaba en silencio desde cerca. Lin Ran se volvió para mirar a Luo Yao, que ya dormía profundamente. Shu. No hagas ruido, ¿quieres? No perturbes su descanso. El gato negro se alejó obedientemente, dejando a Lin Ran completamente perplejo. ¿Había otros gatos en esta finca? A la mañana siguiente, Lin Ran recibió una noticia que era a la vez bienvenida y problemática. Luo Yao tenía el periodo. Te perdonar durante los próximos días. Cuídate mucho. Lin Ran se quedó sin palabras, dividido entre la risa y las lágrimas. ¿Estás planeando engordarme antes de sacrificarme? Después del desayuno, Luo Yao se marchó sin dudarlo un instante, sin mostrar en ahí una pizca de renuencia.
Linran comenzo a preguntarse si era completamente inútil. Aprovecharse y luego marchars. Mujer, has conseguido enfadarme. Linran y wu zhishang continuarán ocupándose de los asuntos de la empresa y completaron el registro a lo largo de la mañana. El nombre registrado fue Manhwa Media. Más allá de la producción de videos cortos, su ámbito abarcaba la transmisión en directo, la música original y la creación de películas y series de televisión. Linran se negaba a ser un simple soldado raso para otros buscaba un punto de partida más alto. Desde streamers hasta actors, pasando por los equipos de operations y relations públicas, todos serían su propia gente. Después de todo, la reencarnación le había otorgado una gran ventaja en cuanto a información, el conocimiento de futuros dramas de éxito, videos cortos virals y streamers inesperadamente populares. Discutieron los siguientes pasos, aunque discusión era en realidad un eufemismo para referirse a la explotación. Wu Zhishang se encargó de las renovaciones y la contratación, mientras que Linran asumió el papel de holgazán. Linran, todavía estoy en mi phase de luna de miel con mi señora. ¿Cuándo voy a tener tiempo para los asuntos de la empresa? Wu Zhishang replicó, ¿cuánto dura esa phase de luna de miel? Linran respondió, toda la vida. Wu Zhishang espido, maldita sea. Mátame ahora mismo. ¿Por qué tú puedes disfrutar de tu luna de miel mientras yo trabajo sin descanso? Linran respondió, porque yo soy el jefe. Si no quieres tu sueldo, tú también puedes holgazanear. Wu Zhishang murmuró, olvida lo que he dicho. El paquete de compensación de Linran para Wu Zhishang era sencillo, salario base según los estándares del sector y bonificaciones vinculadas al rendimiento. Los hermanos deben lavar las cuentas claras, y Wu Zhishang no tenía ninguna objeción al respecto. Además, Linran le ofreció a Wu Zhishang una participación del 5% en la empresa. Wu Zhishang la rechazó, pero Linran insistió en que la aceptara. ¿El motivo? Wu Zhishang había logrado ante su tumba. Durante el almuerzo, Linran recibió una llamada del abogado Su Kai. Señor Lin tiene DC reunirse con usted personalmente para hablar sobre la distribución de dividendos. Linran podía imaginarse el estado actual de Tianba, furioso pero impotente, buscando la reconciliación a través de esta reunión. Incluso podía predecir la mayor parte de lo que Tianba diría. Tras romper todos los lazos familiares, Linran sentía que su mente estaba inusualmente clara. No hace falta ninguna reunión. Diga que prepare el dinero. No hay nada más que discutir. No tenía sentido reunirse solo sería nauseabundo. Al colgar el teléfono, Wu Zhishang lo miró con admiración y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Hermano Lin. Por fin te has levantado. Como así antes estuviera de rodillas. Pero no estabas arrodillado y perdiendo tu dignidad. Supongo que sí. Un hombre se arrodilla ante sus rodillas, no ante su dignidad. La dignidad solo descansa sobre el filo de una espada. Wu Zhishang, basta ya de hablar del pasado. Linran asintió, y es cierto. Centrémonos en el presente. Como en lo guapa que es mi mujer, que es como una flor, y en como gana dinero para mantener a la familia. Wu Zhishang, maldita sea. Linran, de verdad que no es una planta. Wu Zhishang es equado atenido. Ya verás. Cuando empiece el trimestre, llevaré a mi novia atada a la cintura todos los días solo para restregártelo. Linran frunció ligeramente el seno, no lo has hablado a tu novia de la empresa, ¿verdad? Wu Zhishang se dio una palmada en el pecho, tranquilo, no he olvidado mi promesa. Quiero darle una sorpresa cuando hayamos conseguido algo. Entonces, lo compré todo lo que quiera. Linran pensó para sí mismo, por fin, tú también estás difundiendo tus cosas de amor. Me pregunto cuántas rondas más aguantarás antes de quedarte sin energía, Después del almuerzo, los dos se despidieron. Wu Zhishang no podía soportar quedarse más tiempo con Linran, ya que el tipo no paraba de mostrar afecto a todo el mundo. A Linran tampoco lo apetecía quedarse con Wu Zhishang. ¿Qué podían hacer juntos dos hombres adultos todo el tiempo? Capítulo 18. Aun así, acurrucarse con su esposa le resultaba mucho más satisfactorio. Con el inicio del trimestre a la vuelta de la esquina, tenía la intención de dedicar todo su tiempo a lo loyal. El amor no se limitaba a la intimidad física, sino que también necesitaba muchos otros ingredientes, como la compañía. Aunque, por supuesto, la intimidad física era absolutamente esencial. Antes de regresar a la finca, Linran eligió deliberadamente un regalo. Sin embargo, por alguna razón, no dejaba de sentir que alguien lo espiaba. Esta loyal, realmente no confiaba en él en absoluto. Sacudiendo la cabeza, regresó solo a la finca.
Cada vez que Lin Ran regresaba, el viejo mayordomo respiraba visiblemente aliviado. Desde que Lin Ran le prohibió seguirlo, el anciano no se atrevía a descuidarse. Después de todo, ese el joven amo desaparecía, la joven pondría toda la capital patas arriba. Por supuesto, la joven tampoco era tonta. Su vigilancia sobre la protección de Lin Ran nunca había flaqueado, incluso así podría llamar vigilancia. Cuando luego ya regresó a la finca, Lin Ran la abrazó y besó naturalmente, y luego sacó el regalo que había preparado. Luego ya abrió la caja con curiosidad y encontró un exquisito termo. ¿Qué es esto? Lin Ran conocía muy bien y luego ya sabía perfectamente que ella sufría molestias durante su periodo. Lo sabía desde su vida anterior, aunque nunca lo había prestado atención. Esta vez, se negó a perder ninguna oportunidad de mostrar su amabilidad. ¿Estás con el periodo, verdad? Me preocupaba que pudieras tener dolores, así que pensé en comprar esta taza. También te he preparado una bolsa térmica para el estómago con azúcar moreno y dátiles rojos. Tienes que levártela cuando te veas mañana. Así, cuando uses el vaso que te he dado para beber agua en el trabajo, te acordarás de mí, ¿verdad? Y el vaso en sí tiene un significado precioso. Simboliza toda una vida, mi vida contigo. Los ojos de Luo Yao se llenaron de una emoción apenas perceptible. En el pasado, siempre había sido ella la que hacía sacrificios. Lin Ran nunca la había dado nada. En los últimos días, lo había regalado una pulsera y ahora una taza. No sería cierto decir que no estaba contenta, aunque no lo había demostrado. Luo Yao se había contenido, sin querer dejarse llevar por el comportamiento actual de Lin Ran. Porque toda esa apariencia exterior podría ser falsa. Gracias. ¿Cómo sabías que tengo dolores menstruales? El viejo mayordomo laraba en silencio cerca de Ali. El joven maestro Lin se estaba volviendo cada vez más amable con la joven señora, incluso tomando la iniciativa de cuidar de su salud. Así es como debería ser una verdadera familia. Cariño. Dar las gracias es demasiado formal, ¿no? Somos una pareja legalmente casada. Hacer cosas por mi esposa es perfectamente razonable y lógico. ¿Qué por qué sé que tienes dolores menstruales? Porque soy observador, por eso. ¿De verdad crees que tu marido no sabía nada? ¿Y otra cosa más? Lin Ran se inclinó hacia el oído de Luo Yao. Si tu periodo termina antes, podremos seguir haciendo el amor, ¿no? Una chispa de luz brilló en los ojos de Luo Yao. ¿Podría ser que Ran estuviera realmente con ella solo porque desciba su cuerpo? Si ese es el caso. En realidad, no es del todo imposible en este momento. Ay, Dios mío. Lin Ran, cariño, ¿me estás pidiendo que aguante el dolor? No, rotundamente no. Es malo para tu salud. Nunca aceptar una petición así. Aunque significará la muerte, aunque tuviera que saltar de este edificio, seguiría sin estar permitido. El mayordomo, que había estado escuchando cerca, se sonrojó avergonzado y comenzó a retirar silenciosamente de su vista. Pero cuando oyó a Lin Ran decir, aunque eso significa la muerte, aunque salt desde esta altura, su cuerpo no pudo evitar detenerse. ¿Por qué les sonaban tan familiares esas palabras? Lin Ran no tenía nada planeado para la tarde y se quedó en la villa, así que preparó los ingredientes con antelación, con la intención de cocinar la cena para Luo Yao. Esta vez estaba preparando cocina occidental, algo en lo que era bastante experto, y el sabor era tan bueno como el de cualquier restaurante. Las habilidades perfeccionadas en la casa de los Lin habían encontrado inesperadamente su propósito al servir a su propia esposa. Tenemos un chef en casa. No tienes por qué tomarte tantas molestias. Luo Yao realmente no quería que Lin Ran se esforzara, aunque lo encantaba su cocina. Lin Ran, ¿cómo puede ser una molestia cocinar para mi esposa? Es un puro placer. Lin Ran no mentia. A decir verdad, no le gustaba cocinar. Nunca lo había disfrutado en la casa de los Lin, solo fingía hacerlo para complacer a su experiencia. Pero cocinar para Luo Yao? Solo pensa en que él volvía a casa para comer lo que él había preparado le llenaba de una alegría inexplicable. Resultaba que disfrutar haciendo algo dependía realmente de para quien fuera. Solo ver comer mi comida me hace muy feliz. Luo Yao sonrió con amargura por dentro. ¿De verdad iba a quedar completamente encantada con Ran? Bah! No le gustaba nada como cocinaba este hombre. Dame de comer. Lin Ran cortó un pequeño trozo de filete y lo acercó a los labios de Luo Yao con el tender. Dame de comer con la boca. Lin Ran, ¿eh? Una vez que se dio cuenta de lo que le pedían, el hombre adulto se sonrojó.
Al la expresión tímida de Lin Ran, luo yao se sintió profundamente satisfecha, y la pequeña felicidad de su corazón gritaba de alegría. Contrayendo su vergüenza, Lin Ran le dio de comer lentamente el filete luo yao. El sabor de la carne importada era, pensó luo yao, bastante esplendido. Así que decidió darle una recompensa a Lin Ran. Bocado a bocado, devoró sus preocupaciones, dejando atrás solo felicidad. Después de cenar, luo yao se levantó y se dirigió al estudio para terminar un trabajo importante que no había completado ese mismo día. Lin Ran no la siguió, sino que regresó solo al dormitorio. On recordaba la incómoda escena de la última vez que luo yao había tenido una videoconferencia y él había aparecido en cámara. Así que ese prometió no volver a molestarla en el estudio a menos que fuera absolutamente necesario. Se bañó solo, se acostó solo y se puso a mirar el móvil solo, navegando por las redes sociales en busca de pequeños streamers que eran populares en su vida pasada, pero que aún no habían ganado popularidad en la actual. Hasta que sus ojos se volvieron pasados y, al no haber señales de que luo yao fuera a volver, no tuvo más remedio que apagar el móvil a regañadientes y sumerse en un sueño profundo y solitario. Pasó un tiempo indeterminado antes de que Lin Ran abriera lentamente los ojos. Maldita sea. Casi gritó de sorpresa. Después de un largo momento, las pupilas de Lin Ran se dilataron por la sorpresa. De verdad. ¿No te gusta, Ran? Lin Ran negó con la cabeza apresuradamente y luego asintió. ¿Entonces te gusta o no? Lin Ran respiró hondo y exhaló lentamente. Carino, yo, se siente maravilloso. Y es solo que... No importa. No quiero hablar de eso. Avergonzado, le costaba hablar. Lin Ran no podía entenderlo. Era evidente que se trataba de su esposa, pero ¿por qué seguía sonrojándose intensamente al mirarla? ¿Te divergüenza, Ran? On no me has respondido. Lin Ran se sintió completamente derrotado. ¿De verdad necesitaba esa respuesta? Me gusta. Me gusta muchísimo. Luo yao era luo yao de principio a fin. Su naturaleza salvaje y temeraria nunca dejaba de sorprender. Tras obtener la respuesta deseada, los labios de luo yao se curvaron en una sonrisa. Considera esto tu recompensa. Ahora a la cama. Sin embargo, Lin Ran no sentía sueño en ese momento. Solo conmoción y alegría. Se dio cuenta de que luo yao podía ser un tesoro lleno de sorpresas. Nunca se sabía cuándo iba a dar una. Así que así es mi esposa. Hoy. Definitivamente no estoy escribiendo obscenidades aquí, no se permiten calumnias. Capítulo 19. Como corazón de Huaxia, la capital presumía de un esplendor sin igual. Sin embargo, detrás de esta opulencia, innumerables almas corrientes sobrevivían en condiciones desesperadas. Y esa hora, Zheng Xiaolong se desplomó en un barato piso sótano, con el cuerpo destrozado. Día tras día, repartía comida a domicilio durante el día, retransmitía actuaciones musicales por la noche y comenzaba a escribir solo en las primeras horas de la madrugada, publicando su trabajo en internet a cambio de una miseria. Solo 4 o 5 cortas horas cada mañana le proporcionaban un respiro. Sin embargo, no se atrevía a dejarlo. Su padre, un jugador y mujeriego, su madre, una drogadicta, su hermana enferma. Todos dependían de este hombre destrozado. Odiaba a sus padres, despreciaba su propia impotencia, pero su hermana seguía siendo su ancla. Acababa de cumplir la mayoría de edad y estaba a punto de entrar en la universidad. Si Zhang Xiaolong no seguía esforzándose por ganar dinero para la familia, no podía imaginar los horrores que sus padres podrían infligir. Por dinero, podrían incluso venderla. Tenía que ganar más, para poder rescatarla algún día y mantenerla a salvo a su lado. Mirando el saldo de su teléfono, Zhang Xiaolong calculó cuánto le faltaba para pagar la matrícula. Toc, toc, toc. Se oyó un golpe en la puerta. Arrastrando su cuerpo cansado, Zhang Xiaolong abrió la puerta y se encontró con un rostro de una belleza devastadora mirándolo fijamente. ¿Quién eres? Zhang Xiaolong, ¿verdad? Soy Lin Ran. Hablemos. Zhang Xiaolong miró al joven con recelo. Tenía que admitir que el chico irradiaba un air de riqueza que le hacía sentir inferior, claramente era un niño rico. ¿Qué quieres? El hecho de que supiera su nombre sugería que había investigado a fondo. Tenía que se tratara de otro acreedor de su padre, que venía a cobrar. Ya había recibido visitas de ese tipo antes. Lin Ran notó la tensión del chico. No hay por qué ponerse nervioso. Solo quiero ser tu amigo. Si quieres escapar de tu difícil situación actual, ven conmigo.
Esta era la última invitación de Lin Ran, su última oportunidad para Zhang Xiaolong. Si Zhang se negaba, se marcaría sin dudarlo. Al fin y al cabo, Zhang Xiaolong no era más que uno de los muchos streamers que podrían generar dinero en el futuro. Lin Ran lo había encontrado por tres razones. En primer lugar, Zhang Xiaolong se haría inmensamente popular, un fenómeno de la plataforma con millones de seguidores. En segundo lugar, la proximidad, este streamer era precisamente de la capital. En tercer lugar, su actual estado de indigencia. En su vida anterior, la revelación sobre la familia de Zhang Xiaolong había dejado una profunda impresión en Lin Ran. En aquel entonces, se había preguntado qué tipo de destino trágico podría haberle ocurrido a una familia así. Ahora, lo parecía ridículo, él mismo estaba en peor situación que Zhang Xiaolong. Al menos el otro tenía una hermana que se preocupaba por él. Mientras que su propio hermano solo pensaba en matarlo. Quizás también influyó un poco de impacia. El ascenso a la fama de Zhang Xiaolong no fue accidental, sino que se construyó ladrillo a ladrillo con pura diligencia. En una entrevista, reveló una vez que su hermana era la fuente de toda su motivación. Después de alcanzar un modesto éxito, la llevó a vivir con él. Más tarde, los hermanos se convirtieron juntos en sensaciones de internet, y ambos lograron un éxito fenomenal. Esta vez, mientras el chico seguía sin tener suerte, Lin Ran tenía la intención de dar el paso. Después de todo, independientemente de donde acabes trabajando, ¿por qué no trabajar para ti mismo? Y tu remuneración sería sin duda más alta que la de cualquier otra persona. Justo cuando los pensamientos de Lin Ran se aceleraban, Zhang Xiaolong habló. De acuerdo. Ir contigo. En la cafetería de carretera, Lin Ran le hizo una invitación sincera. Al aceptar la oferta de Lin Ran, Zhang Xiaolong se quedó desconcertado. No era más que un streamer autónomo, y sin embargo alguien quería contratarlo. Escéptico, examinó el contrato y se quedó atónito. Las condiciones que ofrecía Lin Ran eran posiblemente las mejores del sector, reservadas para los streamers más importantes. Pero él no era más que un streamer menor con apenas 10,000 seguidores, ¿merecía la pena? Zhang Xiaolong era un hombre cauteloso. Aunque el contrato parecía sólido, sabía que este tipo de acuerdos a menudo equivalían a una servidumbre por contrato. No es que la servidumbre fuera su principal preocupación, ese el dinero era bueno, vendería su alma. Pero tenía problemas familiares que resolver y no quería engañar a nadie. Señor Lin, quizá no lo sepa, pero mi situación familiar es bastante complicada. Lin Ran, lo sé. Zhang Xiaolong, lo sabe. Lin Ran asintió. Su padre es un jugador compulsivo, con una deuda de más de 1,000,000 en préstamos con altos intereses. Su madre es adicta a las drogas. Sin embargo, nada de esto la ha quebrado. Probablemente se consciente que, confiando únicamente en sus propias habilidades, probablemente nunca escaparía de la sombra de sus padres. No importa cuánto gain, nunca cubrirá su extravagancia. Sin embargo, sigues esforzando por ganar dinero para la educación de tu hermano y mantienes la esperanza en la vida. Admiro mucho esta cualidad, y es precisamente por eso por lo que te he buscado. Aunque actualmente solo tienes 10,000 seguidores, creo que con tu actitud y tu diligencia, junto con las operaciones de la empresa, tu potencial futuro es ilimitado. Lin Ran enfatizó las palabras operaciones de la empresa. Zhang Xiaolong se mordió el labio, dudándose aceptar la invitación de Lin Ran. Tu hermana empezará pronto la universidad, ¿no? Seguro que no quieres que la deje por culpa del dinero, ¿verdad? De acuerdo. Acepto. Después de firmar el contrato, Lin Ran lo acompañó a la empresa. Al salir del ascensor, Zhang Xiaolong frunció el seno al ver el suelo, que parecía haber sido saqueado. ¿Es esta empresa siquiera legítima? Lo siento, todavía está en obras. Debería estar casi terminado en un par de días. Llegaron a la zona de oficinas, que estaba casi terminada. Wu Zhishang estaba dirigiendo a los trabajadores que instalaban un proyector. Al otro lado de la calle se encontraba la sede del Grupo Luo, lo que hacía que la ubicación fuera excepcionalmente privilegiada. Al ver a Lin Ran acompañando a alguien, Wu Zhishang se apresuró a saludarlos. Señor Lin, ¿es este el streamer que encontró? Lin Ran ya la había presentado a Zhang Xiaolong a Wu Zhishang, por lo que este lo saludó cordialmente. Hola, señor Wu. Soy Zhang Xiaolong. Tras intercambiar presentations y charlar brevemente, Zhang Xiaolong se dio cuenta de algo. Así que la empresa está bien organizada y solo sois tres? ¿Es el único empleado? ¿En serio no estáis bromando? Lin Ran no vio sentido en dar más detalles. Le dio a Wu Zhishang unas breves instructions antes de marchas.
Wu Zhishang presidio a esbozer los planes futuros a Zhang Xiaolong, tal y como se la había pedido. Zhang Xiaolong escucho, completamente atenido. No solo eran tres, sino que pretendían convertirse en la mayor empresa de medios de comunicación, incluso de cine y televisión. Además, planeaban convertirlo en un streamer de primer nivel, potencialmente incluso en el rey indiscutible del streaming en directo. ¿Se habían vuelto locos los dos líderes? Capítulo 20. A Wu Zhishang no le sorprendió la reacción atenida de Zhang Xiaolong. Cuando Lin Ran le contó por primera vez sus ambitions, pensó que también había perdido la cabeza. Solo después de explicar al patientemente numerosas estrategias y ideas sobre cómo Zhang Xiaolong podía convertirse en un streamer de primer nivel, empezó a creer en las perspectivas de la empresa. En el fondo, seguía siendo escéptico, pero acataría las órdenes. Al fin y al cabo, no era más que un streamer bajo la bandera de la empresa. Obedecer órdenes y seguir adelante. En cuanto a si podría convertirse en un streamer de primer nivel? ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Para él, todo eso eran castillos en el aire. Wu Zhishang no era diferente de esos líderes que prometían la luna. Mientras entrara el dinero, eso era lo único que importaba. Con dinero en la mano, se podía tragar un pastel tan grande como el cielo. Poco se imaginaba entonces que muchas cosas grandes comienzan con promesas imposibles. Después de dejar la empresa, Lin Ran tenía la intención de buscar a Luo Yao, pero no entró directamente en el edificio del grupo Luo. No estaba seguro de si Luo Yao quería que apareciera en público. Después de pensarlo un momento, Lu envió un mensaje. ¿Dónde estás? Te echo de menos. La respuesta de Luo Yao no se hizo esperar. Acabo de terminar una reunión. Yo también te echo de menos. Lin Ran sonrió, conmovido por su sencillo te echo de menos. ¿Invito a mi princesa a comer? Tras un breve silencio, Luo Yao respondió. De acuerdo. Busca primero un sitio y luego ir. Lin Ran eligió un restaurante occidental cercano con buenas críticas y lo envió la ubicación. 10 minutos antes. La oficina de Luo Yao constaba de zonas de trabajo y de descanso. Sin embargo, pocos sabían que detrás de las estanterías había una cámara oculta. En ella había fotografías y archivos que detallaban los hábitos y preferencias de un hombre. Hoy, unos guardaespaldas arrastraron a un hombre de aspecto siniestro a esa cámara. Al ver a Luo Yao, tembló como una joya, como se presentara su destino. Los guardaespaldas permanecieron en silencio todo el tiempo, observando en silencio. Luo Yao, empuñando una joya de acero, cortó los tendones de las manos y los pies del hombre con deliberada y suave precisión. Ah! Los gemidos eran desgarradores, suficientes para hacer llorar a cualquiera que los escuchara. ¿Quién te envió? Incluso con los tendones cortados, el hombre apretó los dientes y se negó a hablar. Luo Yao parecía dispuesta a prolongar el tormento. Con cada golpe de espada, le cortó los dedos de las manos y luego los de los pies. Como no vas a hablar, has perdido tu oportunidad. Después de que el hombre perdiera el conocimiento, el guardaespaldas lo reanimó con agua salada. Luo Yao reanudó su lenta tortura, sin hacer más preguntas. Todo se desarrolló con una naturalidad absoluta, tan rutinario como comer o beber. Hasta que el hombre finalmente no pudo soportarlo más y gritó con el rostro desencajado. Hablar. Hablar. Luo Yao negó con la cabeza. No es necesario. Ya has perdido tu oportunidad. Además, puedo adivinarlo. Fue el anciano quien te ordenó seguir a Iran, ¿verdad? Realmente es un viejo desleal y tonto. Parece que romper las piernas fue demasiado indulgent. Tendrá que visitarlo pronto para darle un pequeño castigo. Como le gusta tanto espiar, simplemente le sacar los ojos y los guardar cerca, sin necesidad de intermediarios que se embolsan la diferencia. El hombre abrió los ojos con sorpresa. No esperaba que Luo Yao adivinara correctamente tan rápido. Al recordar las locuras que Luo Yao había cometido anteriormente, el hombre se aterrorizó y comenzó a suplicar clemencia sin cesar. Madame. Te lo ruego, madame. Luo Yao se rió, una risa inquietamente fantasmal, como el mismísimo Satanás emergiendo del infierno. J.E. Te atreves a poner tus ojos en Iran? Tu final será de lo más delicioso. Medicament, le cortó la nariz al hombre y luego le sacó uno de los ojos de un solo golpe. Contemplando el ojo empalado en la punta de la espada, Luo Yao se sumió en profundas reflexiones. Aaron ha estado trabajando demasiado últimamente. Este ojo sería un vino espléndido para nutrirlo. Lo consideró y luego negó con la cabeza. Este está demasiado sucio.
Aaron no lo aprobaria. Con eso, arrojo el globo ocular al suelo y lo aplasto con el pie. Madame. El hombre estaba casi inconscient por el dolor, inhalando solo un final rápido. Justo cuando luego se disponía a extraer el ojo que le quedaba, llegó un mensaje de Linran. Marido, ¿dónde estás? Te echo de menos. Los labios de luego se curvaron hacia arriba al ver el mensaje. Sin embargo, cuando respondió y vio la segunda notificación, frunció el seno. Abrió la aplicación de localización de su teléfono y palideció inmediatamente. Linran estaba cerca de su edificio de oficinas. Cubierta de sangre como estaba, no podía dejar que la viera. Linran seguramente se terrorizaría, se asustaría, tal vez incluso huiría. No podía permitir que Linran la viera así. De ninguna manera. Después de pensarlo un momento, respondió. De acuerdo, busca un lugar primero, luego ir. Después de enviar la respuesta, no prestó atención al guardaespaldas ni al hombre lisiado en el suelo, y se concentró únicamente en limpiarse rápidamente. Señorita. ¿Qué hacemos con este hombre? Luego ya observó al hombre retorcido y convulso en el suelo con total indiferencia. Empaquetalo y envialo a la finca. Encierralo en el sótano. Echó unas cuantas ratas para que lo hagan compañía. Tomó unas cuantas fotos con su teléfono antes de marcharse. El guardaespaldas obedeció sin preguntar y limpió meticulosamente el cuarto oscuro antes de irse, sin dejar en ahí una sola gota de sangre. Después de ordenar el baño, luego se deshizo de sus prendas manchadas. Luego, muy animada, salió de la oficina. Su Iran había venido a buscarla, diciendo que la extrañaba y que quería compartir el almuerzo con ella. Al entrar en el ascensor, sacó su teléfono y envió un mensaje. Amigan. Viejo chocho, frotate bien el cuello. Espera a que te de mi merecido. Sin embargo, el destinatario del mensaje permaneció en silencio. En la casa ancestral de la familia Luo, el viejo maestro Luo estaba sentado en su silla de ruedas, con expresión sombría. Esa chica descabellada se atreva a amenazarme? Si realmente quisiera acabar conmigo, lo habría hecho hace años. Romperme las piernas no fue suficiente. Un hombre afeminado junto al viejo patriarca intervino. Viejo patriarca, es probable que Monkey no sobreviva. ¿Qué hacemos ahora? El viejo patriarca se quedó en silencio un momento antes de hablar lentamente. Esa inútil. ¿Quién hubiera pensado que esa mocosa tenía un maestro a su lado? Incluso Monkey fue descubierta. Pero no importa. No se atrevería a hacerme daño de verdad. Al fin y al cabo, soy su abuelo. El hombre afeminado frunció el seno, vacilante. Pero ella no perdonó a sus propios padres. El segundo maestro está encarcelado. El tercer y cuarto maestro están muertos o lisiados. En cuanto a la generación más joven, ninguno se atreve a resistirse. El viejo maestro Luo se frotó las sienes, sabiendo que el hombre decía la verdad. Los métodos de Luo ya no eran menos despiadados que los suyos como abuelo. Sumado a su actual estado de debilidad, enfrentarse a la chica loca suponía un riesgo demasiado grande. Afortunadamente, él era su abuelo consanguíneo y el antiguo cabeza de familia. Luo ya seguramente mostraría cierta moderación en sus acciones. De lo contrario, habría muerto hacía mucho tiempo, cuando ella se volvió loca por primera vez. Al menos ahora, la chica loca no le quitaría la vida. Para tener éxito, debía aprender a esperar el momento oportuno. Una vez que recuperara su posición, lo impondría el castigo más severo imaginable a esa chica. Viejo maestro Luo, no provoques a la chica loca por ahora. Ya que hemos descubierto su debilidad, encontraremos nuestra oportunidad. El hombre afeminado, sí, señor. Viejo maestro Luo, J. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿De verdad tienes alguien que te importa? Capítulo 21. De vuelta con Linran, se sentía cada vez más ansioso mientras esperaba sin fin a Luo Yao. Parecía que el simple hecho de verla un segundo antes la haría feliz. Este sentimiento había estado totalmente ausente en su vida anterior, pero se hizo cada vez más pronunciado después de su renacimiento. Estaba completamente seguro de que no se trataba de culpa hacia Luo Yao, ni de un intento de compensar emociones pasadas. Más bien, se había enamorado genuinamente de esta mujer. Quería estar pegado a ella en todo momento. ¿Cómo no amar a una mujer que te abra su corazón? Simplemente, nunca antes lo había sentido. Ahora, viviendo esta nueva vida, el sentimiento brotaba como un manantial.
Si pudira, Lin ran ese habría arrancado el corazón y los pulmones para mostrárselos a Luo Yao. Para ver esos nombres estaban grabados en ellos. Hermano. ¿Qué haces aquí? La voz familiar hizo que Lin ran maldijera su suerte en su interior. Era Lin Jian, a quien no había visto en días. Con una gran gorra y una máscara sobre la boca, Lin Jian miró a Lin ran con los ojos muy abiertos y fingiendo sorpresa. Lin ran sabía que las heridas que Lin Jian había sufrido la última vez no se habían curado ese disfraz solo servía para ocultar su rostro lleno de cicatrices. Ya. Así que eres el joven maestro de la familia Lin. ¿Qué te ha pasado en la cara? Lin Jian dio inmediatamente un paso atrás, nervioso, y miró a su alrededor. No vio a los guardaespaldas de antes. Hermano, tú eres el verdadero joven maestro de la familia Lin. Sé que no me aprecias, pero no importa. Si me perdonas, estaría dispuesto incluso a abandonar la familia Lin. Solo te pido que regreses y te postres ante padre, admitas tu error y le pidas perdón. Padre te perdonará. Lin ran sonrió. Lin Jian, aparte de los desconocidos, aquí solo estamos tú y yo. ¿Puedes dejar de finger? ¿No estás cansado? ¿De qué estás hablando, hermano? Lin ran, he dice que eres un maldito tubo de basura. Eres muy bueno fingiendo. Lin Jian se mordió el labio, reprimiendo la furia que bullía en su interior. Padre no ha dejado de hablar de ti estos últimos días. Hermano, ¿podrías ir a verlo? Su salud no es buena. Lo ingresaron en el hospital después de que te fueras la última vez. Si te arrodillas y le pidieras perdón, padre no te guardaría rencor. Volver a la familia Lin es solo cuestión de tiempo. Lin ran, ¿estás loco? ¿Arrodillarse para pedir perdón a cada momento? Tu madre se arrodilló durante años como amante. ¿Cómo es que ahora te ha contagiado ese hábito? Lin Jian, ¿cómo puedes hablar así de padre y madre? Al fin y al cabo, fuiste tú quien hizo que padre fuera golpeado y acabara en el hospital. Lin ran, se lo merecía. Pero aunque muera, sigo debiendo ese dinero. Si no, lo hay que de la junta directiva. Lin Jian, hermano, ¿por qué eres tan despiadado? Es tu padre. Lin ran hizo un gesto de asco. Deja de darme asco. Él no es mi padre. No tengo un hijo como él y, desde luego, tampoco un nieto como tú. Y tú tampoco me vas a llamar hermano. Si insistes en llamarme algo, ladra como un perro. Quizás te recompense con un uso para que lo rose. Lin Jian estaba a punto de echarse a llorar. Se obligó a sí mismo a evitar provocar a Lin ran, que aún tenía una participación significativa en la empresa. Hermano, seguimos siendo hermanos de sangre, ¿no? Lin ran, no tengo hermanos. Tu madre era la amante. Solo eres unos meses más joven que yo. Eso demuestra que Lin tenía la engaño mientras estaba embarazada de mí. Esa escoria no merece ser mi padre. Solo serve para ser un perro. Y tú. Eres el hijo de un perro y su amante. Te llamaremos tres perros para abreviar. Lin Jian respiró hondo. ¿Qué haría falta para que perdonaras a papa? Lin ran ese cuento un poco desconcertado. Como no había nadie más alrededor, esperaba que perdiera los estribos. Vi a matar a tus padres y luego envía a Lu Rushuo a la zona norte de Myanmar. Entonces te cederá mis acciones. Los ojos de Lin Jian se iluminaron. ¿En serios? Quiero decir, ¿de verdad los odias tanto? Lin ran ese río entre dientes. ¿Cómo no se había dado cuenta antes del lado cómico de Lin Jian? Con un coeficiente intelectual tan bajo, había conspirado con otros para que lo mataran en su vida anterior. ¿Eso lo hacía aún más tanto que Lin Jian? Que los odia o no es irrelevant. Si puedes hacerlo, mis acciones son tuyas. Lo digo muy en serios. Lin Jian se quedó en silencio. Ya se había dado cuenta de que Lin ran estaba jugando con él. Justo cuando estaba a punto de volver a jugar la carta emocional, un repentino escalofrío lo recorrió, como si algo aterrador hubiera fallado su mirada en él. Giró lentamente la cabeza. Una belleza exquisita. Su corazón dio un vuelco. Luego observó la figura, esto. Sus ojos se abrieron como platos. Hermosa dama. Perdit. La única y despiadada palabra de Luo Yao destrozó el corazón inmaduro del joven. Está bien, mi ir. ¡Wah! Lin Jian se alejó corriendo, con la cabeza gacha, pero en cuanto se fue, algo lo pareció extraño. ¿Por qué una mujer podía aterrorizarlo así?
Miro hacia atrás y la vio sentada junto a Lin Ran, con esos cuerpos tocandos con lo que parecía una intimidad cercana. Lin Ran? ¿Qué derecho tenía? Una reina de hielo tan perfecta. ¿Cómo así atrevía Lin Ran siquiera a pensar en profanarla? No. Todo lo que Lin Ran quería, él debía apoderarse de hielo. Porque él era el verdadero heredero de la familia Lin. Su padre era el presidente del grupo Su Ran. Su madre era la señora Lin. Todo lo que Lin Ran poseía pertenecía a la familia Lin y, por lo tanto, a él. Los chiquitos de Lin Ran? Se los quitaría. El padre de Lin Ran? Se lo quitaría. Lin Ran destacaba en los estudios? Lu robaría sus notas. A Lin Ran lu gustaba lu rushue? Se la arrebataría. Lin Ran adoraba a Luo Yao? También la reclamaría como suya. Todo eso lo pertenecía. Todo. Naturalmente, no era tan tanto como para revelarse todavía. Observaría en secreto, esperando el momento oportuno. Paciencia? Lin Jian era un auténtico profesional en eso. Necesitaba descubrir quién era realmente esta mujer y luego solta delante de ella algún escándalo explosivo sobre Lin Ran. Una vez que hubiera sembrado con éxito la discordia, intervendría para ofrecer el consuelo. ¿No sería entonces ella suya? Ya. La idea la hizo esbozar una sonrisa. Para evitar ser descubierto, salió silenciosamente del restaurante. Olvidando por completo que había quedado hoy con su abogado. Luo Yao, tu hermano parece un maldito idiota. Lin Ran, no es mi hermano. ¿Podrías abstenerte de insultar a los perros? La respuesta de Lin Ran, su actitud, su tono, nada parecía fingido. Luo Yao entrecerró los ojos. Has cambiado mucho últimamente. Lin Ran, sí? Solo he despertado de un sueño. Luo Yao, ¿era un sueño antes o es un sueño ahora? Lin Ran se detuvo, y su mente se remontó inevitablemente a los acontecimientos de su vida anterior. Todas las promesas hechas a Luo Yao debían cumplirse con la mayor solemnidad. Lin Ran extendió la mano y acarició el rostro de Luo Yao. Moraim. Eres mi amor más verdadero. Estoy completamente seguro de que solo tú eres lo que deseo, y solo te pertenezco a ti. Todas las demás palidecen junto a un solo mechón de tu cabello. No eres un sueño, pero eres más exquisita que cualquier sueño. ¿Lo entiendes? Thump. Aunque Lin Ran había pronunciado muchas palabras de afecto últimamente, Luo Yao seguía sintiendo que su corazón se aceleraba cada vez. Poco importaba si era real o no, ella disfrutaba de esa sensación. Se miraron en silencio, ambos murmurando en sus corazones. Luo Yao, aunque me estés engañando, volaré felizmente como una palilla hacia la lama. Lin Ran, pasar toda mi vida demostrando que mi amor por ti no es falso. Capítulo 22. El ambiente en el restaurante se fue animando poco a poco. Lin Ran alimentó al pequeño diablo con elegante gracia, sin preocuparse en absoluto por las miradas de los demás. Lin Ran, ¿qué tal está? Luo Yao masticó su filete, saboreándolo con cuidado. Al principio era bastante normal, pero tiene el sabor de un ser querido. Aún así, no está tan delicioso como cuando lo cocinas tú, Aran. Entonces te cocinaré la próxima vez. Te garantizo que no dirás en una palabra cuando lo pruebes. Muy bien. La romántica comida concluyó y la pareja se despidió. Luo Yao no había invitado a Lin Ran a su oficina, por miedo a que cualquier rastro desordenado la delatara. Sin embargo, anhelaba la presencia de Lin Ran a su lado, a cualquier hora. Lin Ran, naturalmente, no hizo ninguna exigencia. Tenía la intención de usar su propia agua tibia para hervir lentamente a Luo Yao, la rana. Para Lin Ran, solo dos palabras importaban ahora. Eran Luo Yao. 2 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Después de su renacimiento, los sentimientos de Lin Ran y Luo Yao por el otro se profundizaron gradualmente, experimentando lo que ambos consideraban un tiempo juntos casi irrealmente perfecto y fugaz. El día antes de que comenzara el trimestre. En las oficinas ejecutivas del grupo Luo Yao irradiaba una hora de amenaza ilimitada. Toda la corporación se quedó en silencio, nadie se atrevía a comprender la furia del jefe. Ni un solo ejecutivo salió ileso durante toda la mañana. Incluso los perros callejeros que pasaban por Ali Alaban y huían aterrorizados bajo su mirada penetrante. Nadie lo sentía con más intensidad que Lu Meng, la assistant personal del director general. Lu temblaban las manos mientras entregaba una pila de documentos, y su voz vibraba. Señora Luo, esto requiere su revisión y firma. Luo Yao permaneció impasible, mirando fijamente el techo con fría indiferencia.
Canto cuantos cuadrados es necesitarian para cubrir todo el techo, reflexionando sobre cuantas cabezas cabrían en cada cuadrado. Que esplendido sería ese cada cuadrado cantaviera la cabeza cortada de lu rushue. Solo cuando la sed la invadió, tomó el vaso de agua que había sobre su escritorio y sintió un ligero alivio. Lentamente, acarició la cadena que rodeaba su muñeca, como si fuera un interruptor para regular sus emociones. Respirando hondo, luo yao habló con frialdad. Fuera. Lu Meng salió corriendo de la oficina como si estuviera escapando. Nada más regresar a la oficina del equipo de assistance, legó un ejecutivo con unos documentos, seguido de un momento de puro terror. Hermano Wang, se tiene alguna queja, levimo los tribunals. No me entregue documentos. Wang Fong parecía ligeramente avergonzado. Mis disculpas, Assistant Lu. Este documento es crucial y require la aprobación de la SRA Luo. Si quieres buscar problemas, hazlo tú solo. No me involucres a mí. Wang Fong, la SRA Luo está realmente furiosa? ¿Por qué? Lu Meng, ¿cómo voy a saberlo? Pero noto que esta vez está especialmente enfadada. No te lo vas a creer, pero la temperatura de su oficina acaba de bajar al menos 10 grados. Wang Fong empujó los documentos hacia delante. Entonces, ¿qué sugieres? Es un proyecto crucial. Lu Meng se subió pensativo las gafas de montura negra por la nariz. Quizás, hay una persona a la que podríamos recurrir. ¿Quién? Mientras tanto, Lin Ran, ocupado supervisando el progreso de la empresa, respondió a la llamada con desconcierto. Lu Meng rara vez lo buscaba, esta debía de ser la primera vez desde su regreso. Aunque no tenía guardado el número de Lu Meng, Lin Ran lo reconoció al instante. Pocas personas usaban un número tan llamativo que terminaba en 8888. Tenía que le hubiera pasado algo a Luo Yao. Assistant Lu, ¿qué te trae por aquí? Lu Meng hizo una pausa, ¿cómo sabías que era yo? Lin Ran se sorprendió igualmente, siempre llamas a Luo Yao. Conozco el número con el que terminas. Lu Meng, eso lo explica. Date prisa. Lu ha pasado algo a la señorita Luo. Sin pensarlo dos veces, Lin Ran se puso en marcha inmediatamente, preguntando por los detalles mientras caminaba. Lu Meng tartamudeó y balbuceó, negándose dar detalles, solo dijo que la situación era grave. Lin Ran se impacientó. Ya no le importaba el motivo, solo quería ver a Luo Yao inmediatamente. Porque cada vez que Luo Yao se enfrentaba a un problema, él tenía que estar allí. No permitiría que nadie maltratara a su esposa. Aunque supusiera que nadie se atrevería a maltratar a su esposa. Ya casi estoy allí. ¿Subo directamente? Lu Meng se quedó paralizada, tan rápido. Lin Ran, he estado todo el tiempo en el edificio de oficinas frente al suyo. Lu Meng lo entendió de repente. Como su asistente especial, también tenía la tarea de informar del paradero de Lin Ran. Naturalmente, sabía que había creado su propia empresa. Entonces la SRA Luo registró tu huella dactilar hace mucho tiempo. Dijo que estás autorizado a entrar en las instalaciones en cualquier momento. Lin Ran? ¿Cómo es que no lo sabía? Era la primera vez que Lin Ran entraba en el edificio desde su renacimiento. Recuerdo que la oficina de Luo Yao estaba en la planta 88. En su vida anterior, los guardaespaldas de Luo Yao lo habían arrastrado allí más de una vez. Se acercó lentamente y pasó junto a muchas personas que iban y venían por la planta baja. Los guardias de seguridad no lo detuvieron. La apariencia de Lin Ran hizo que muchos ojos se iluminaran, especialmente los de ciertas mujeres de oficina, cuyas miradas parecían resumir deseo. Lin Ran pasó por alto la recepción y se dirigió directamente a la entrada del ascensor privado, donde los guardias de seguridad intervinieron inmediatamente para detenerlo. Señor, este es un ascensor privado reservado exclusivamente para la SRA Luo y su equipo de assistance. Lin Ran asintió. Lo sé. Estoy autorizado a utilizarlo. El guardia de seguridad se rió entre dientes. Señor, la SRA Luo odia a los hombres. Nunca contrata assistants masculinos. Al menos podría inventarse una excusa más plausible. Parecía que el guardia de seguridad había malinterpretado la intención de Lin Ran. Lin Ran no quería perder más tiempo discutiendo. Luo Yao no sabía lo que estaba pasando y él tenía prisa. Escaneó su huella dactilar y el ascensor comenzó a moverse inmediatamente, dejando al guardia de seguridad, que había estado pidiendo refuerzos, paralizado en el sitio. Walkie-talkie, viejo Lu, ¿por qué no dices nada? Viejo Lu, no pasa nada. Supongo que estaba siendo un poco infantil en mi forma de pensar.
Linran entro en el ascensor y saludo cortsman al guardia de seguridad con un gesto de cabeza en reconocimiento a su diligencia. El ascensor privado era muy rápido y llegó a la planta 88 en cuestión de segundos. Cuando las puertas se abrieron lentamente, Lumeng lavaba ya un rato esperando. Señor Lin, por fin ha llegado. Por favor, sígame. Lu entregó una pila de documentos mientras lu explicaba la situación. Entonces, la urgencia con la que me han llamado era solo para entregar estos documentos a Luo Yao? Lu Meng asintió. No solo los documentos. Lo más importante es que la SRA Luo está muy disgustada. Aunque nadie sabe por qué, usted es el único que puede calmarla en este momento. Entregar los documentos es solo algo secundario. Hizo Adman de acompañar a Lin Ran al interior, pero su mano se detuvo en seco. Si la señora Luo descubría que había tocado a Lin Ran, ¿le cortaría la mano? Aunque Luo Yao era solo la directora del grupo Luo, los que formaban parte de su círculo más cercano sabían que era una mujer verdaderamente despiadada. Lu Meng comprendía muy bien la normal posesividad de Lin Ran. Los informes sobre los movimientos diarios de Lin Ran siempre se recopilaban y así la transmisión a ella primero. Precisamente porque entendía esto, lo tenía aún más. Lin Ran no se había dado cuenta de los movimientos de Lu Meng, que se dirigía con determinación hacia la oficina de Luo Yao. Luo Yao estaba molesta. Cuando su esposa estaba de mal humor, era su deber y obligación animarla. Capítulo 23. Llamó suavemente a la puerta, pero no hubo respuesta. Agarró el pomo y la abrió con cuidado, no estaba cerrada con llave. Entró con cautela y no encontró a nadie. La oficina estaba vacía y la sala de descanso desierta. Lin Ran estaba completamente desconcertada. ¿Dónde estaba? ¿Había venido para consolar al aire? De repente, oyó un ruido débil, como si algo se hubiera caído, tan débil que era casi inaudible sin esforzarse. Afortunadamente, Lin Ran tenía un oído bastante agudo y captó el sonido. Se quedó paralizado. ¿De dónde venía? Volvió sobre sus pasos desde la sala de descanso hasta la zona de oficinas y se dio cuenta de que el sonido provenía de detrás de la estantería. ¿Qué había detrás de la estantería? Una pared, sin duda. Lin Ran dejó sus documentos sobre el escritorio y escuchó con curiosidad durante un momento, confirmando que el live sonido procedía efectivamente de detrás de la estantería. Golpeó la pared. No era salida debía de haber otra habitación detrás. Gritó en voz alta, Luo Yao. ¿Estás ahí? Después de dos llamadas, no obtuvo respuesta de Luo Yao. Justo cuando Lin Ran se dio la vuelta para marcharse y preguntarle a Lu Meng, la estantería se movió lentamente, revelando un hueco lo suficientemente grande como para que para una persona. Luo Yao salió de dentro. Una vez que salió, la estantería volvió automáticamente a su sitio. Al ver a Lin Ran, una mirada de pánico cruzó a sus ojos. Vaya, vaya. ¿Quién hubiera pensado que habría una habitación secreta en la oficina? J.E. Carino, ¿planeabas esconder a una amante en una cámara dorada? Luo Yao reprimió el destello de inquietud en su corazón y preguntó. ¿Te gustaría que te escondieran? Para su sorpresa, Lin Ran asintió. Si eres tú, mi amor, entonces estaría encantada de que me escondieran. Lin Ran se acercó con bromas juguetonas, luego la abrazó y deslizó su mano por la manga de ella. Luo Yao entró en pánico visiblemente y intentó retirar el brazo, pero su movimiento fue demasiado lento. Al ver las cicatrices marcadas y conspicuas que cruzaban su brazo, Lin Ran sintió que su corazón se encogía como si algo lo hubiera agarrado. Note que tus movimientos de brazo eran poco naturales antes. Luo Yao balbuceó frenéticamente, Ran. No es lo que parece. No podía permitir que Lin Ran volviera a temerla. Estos últimos días habían sido más de lo que jamás había osado sonar. Lin Ran le sujetó el brazo. Una extremidad tan hermosa y delicada, ahora marcada por tantas heridas. Cada cicatriz servía como un crudo recordatorio para Lin Ran. Su amor por Luo Yao seguía siendo lamentablemente insuficiente. La ayudó a sentarse. ¿Hay un botiquín de primeros auxilios? Luo Yao, todavía aturdida, señaló sin expresión alguna hacia una esquina de la estantería. Lin Ran se giró para coger el botiquín y luego se agachó ante ella, acunando suavemente su brazo. No te muevas. El tierno gesto dejó a Luo Yao algo aturdida. Mientras Lin Ran lo aplicaba cuidadosamente el antiséptico, ella permaneció quieta, sin pestañear ante el escozer. Simplemente bajó la cabeza y observó como él atendía meticulosamente sus heridas. No es culpa tuya. Es culpa mía.
Y fala du como marido y por eso te has hecho dano. ¿Te has hecho todo esto tú mismo? Linran comprendió de repente por qué su pierna tenía cicatrices la última vez y se maldijo a sí mismo por su estupidez. La mentalidad de Luo Yao siempre había sido diferente a la de los demás y su comportamiento a veces desafiaba la comprensión. Visto desde una perspectiva normal, Luo Yao parecía estar angustiada. Linran no deseaba cambiarla, pero lo aterrorizaba verla sufrir. Esas adolescentes solo lo llenaban de dolor y remordimientos. Luo Yao permaneció en silencio. Si hacía dano a sí misma, ¿eran realmente la temería? Una voz suave llegó a sus oídos. ¿Te duele? Linran levantó la cabeza y miró directamente a Luo Yao a los ojos. Sus narices casi se tocaban y cada uno sentía el aliento caliente del otro. La mirada temerosa que había imaginado en sus ojos nunca se materializó. En cambio, estaban llenos de dolor. Al ver la neblina en la mirada de Linran, Luo Yao se apresuró a decir: No duele. Aran, no lors. Después de vender la herida, Linran no se levantó. En cambio, se aferró a Luo Yao como un niño, descansando la cabeza en silencio contra su estómago. Si te sientes injustamente tratado, yo debería ser la que sufra. Si alguna vez vuelves a pensar en hacer daño, llévame contigo para que lo soporte, ¿de acuerdo? Me duele mucho el corazón. Con la mano apoyada en la cabeza de Linran, Luo Yao cerró los ojos mientras una lágrima cristalina resbalaba por su mejilla. No quería aceptar la petición de Linran, pero a sus labios formaron las palabras. De acuerdo. Aaron no me tenía miedo. No sentía temor. Sentía dolor por mí. Permanecieron abrazados durante un largo rato antes de que Linran soltara lentamente a Luo Yao, mirando sus ojos ligeramente enrojecidos. Así que, después de todo, podía llorar. Era una mujer, no una máquina sin corazón. Era mi esposa, la esposa de Linran. ¿Puedes decirme por qué? Si no quieres, no tienes por qué hacerlo. Linran controló cuidadosamente sus emociones. Luo Yao se quedó en silencio por un momento. Mañana empiezas el trimestre. Quiero desesperadamente tenerte a mi lado, pero no soy capaz de hacerlo. Estoy destrozada. Siento que me estoy volviendo loca, así que... Linran, así que recurres a hacer daño para calmarte? ¿Pero por qué? Podemos vernos todas las noches. ¿Por qué harías esto? Luo Yao miró a Linran y la habló con sinceridad. Por culpa de Lu Rushue. Me atera que me dejes cuando la veas. Solo pensa que vas a ir a verla me hace sentir como si me ahogara. Solo quiero matarte a ti y a Lu Rushue. Quiero arrancarme el corazón y encenártelo. Ahora todo tenía sentido. Linran lo entendió todo. Para los demás, Luo Yao era una formidable y despiadada magnate, una máquina sin emociones. Sin embargo, poseía una profunda vulnerabilidad, incluso una debilidad, ella misma. Su mente era tan hypersensible que estaba llena de nervios, lista para resonar con el diablo al menor contacto. Luo Yao, marame. Soy tu marido. Ella, Lu Rushua, no es más que un montón de mierda en el que pise durante mi vida. Tú eres el único amor en mis ojos. Nunca amaré a nadie más. Así que ten la seguridad de que nadie me alejará de ti. Yo tampoco te dejaré nunca. Why no permitir que me abandones? La mente de Luo Yao estaba en crisis, pero las palabras de Linran le ofrecían una profunda tranquilidad. Quizás necesitaba esforzarse por cambiar. Quería intentar creer de verdad en Linran. De acuerdo, te creo. Al percibir el cambio de Luo Yao, Linran tomó una decisión. Le daría a Luo Yao solo el cuidado más delicado, ofreciendo el abrazo más reconfortante. En cuanto a Lu Rushue, debía ocuparse de ella rápidamente. De lo contrario, seguiría siendo para siempre una espina clavada en el corazón de Luo Yao. Después de persuadirla durante un rato, finalmente vio volver la mirada familiar y ligeramente agresiva de Luo Yao. Linran sabía que así era como la verdadera Luo Yao lo miraba. Y esa expresión anterior, más vulnerable y femenina, no había sido más que un momento fugaz de fragilidad. Cariño, ¿qué hay de la habitación secreta? Luo Yao, Aaron, la próxima vez. La próxima vez te llevaré dentro, ¿de acuerdo? Linran, no esconda nadie ahí dentro, ¿verdad? Luo Yao, no, solo son algunos de mis pequeños secretos. No estoy preparada para que los veas. Linran esbozó su encantadora sonrisa, muy bien, entonces. Pero estoy molesto, así que tendré que castigarte. Capítulo 24. Luo Yao reflexionó, pues castigame. Haz lo que quieras cuando lleguemos a casa.
Linran arqueo una ceja, eso lo llamas castigo? Como te atreves a aprovechar así? Se acomodo con indiferencia en la silla de la oficina de Luo Yao, puse mi secretaria. Déjame experimentar la vida del presidente Luo. Luo Yao así sentó rápidamente en el regazo de Linran. ¿Qué así sup one qué significa esto? Los dedos de Luo Yao trazaron lentamente dibujos sobre el pecho de Linran. Con un jefe tan guapo, supongo que yo tampoco estoy nada mal. Así que, cuando he trabajo, la secretaria se encarga de él. Cuando no lo he. Linran cogió con indiferencia los documentos que Lu Meng lu había entregado antes. Bueno, ahora hay algo. ¿Lu importaría revisar estos documentos, secretaria Luo? Luo Yao tomó los documentos con expresión de desconcierto, los oyó y luego firmó rápidamente, todo sin moverse del regazo de Linran. Chief, ya están revisados. Para su consideración. De repente, llamaron a la puerta. Ambos se quedaron paralizados, y los ojos de Luo Yao brillaron con un destello amenazador. Adelante. Lu Meng abrió la puerta con cautela, señorita Luo, el documento. Luo Yao lanzó los papeles al otro lado de la habitación. Lu Meng los atrapó con precisión milimétrica. Gracias, señorita Luo. Lu Meng cerró la puerta de la oficina y exhaló profundamente. Parecía que el temperamento de Lazare Luo se había cambiado en gran medida. Dios mío. Linran se había sentado en la silla de Lazare Luo, mientras que ella parecía estar sentada en su regazo? Caramba! Una revelación impactante, la emoción se mezclaba con la decepción. Era una primicia tan jugosa, pero no se atrevía a compartirla. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Wang Fong, ya está todo listo, assistant especial Lu? Lu Meng lu entregó los documentos a Wang Fong con desgana. Levelos a operations. Wang Fong los abrió y exclamó emocionado, siempre tienes que ser tú, assistant especial Lu. Ahora ninguno de nosotros se atreve a dar la cara ante el señor Luo. Lu Meng negó con la cabeza. No tiene nada que ver conmigo. Y es todo culpa de Linran. En cuanto al señor Luo hasta ponerlo de tan buen humor que ahora el jefe prácticamente está sentado en su regazo, coqueteando con él. Wang Fong. ¿Quién es exactamente Linran? ¿Cómo así recordará algo? ¿Podría ser ese chico guapo de la videoconferencia del otro día? ¿Quieres decir que los estaban? Dios mío. ¿Tan emocionante fue? Lu Meng tapó rápidamente la boca de Wang Fong. ¿Quieres que te maten por gritar así? No debería habértelo contado. Wang Fong seguía visiblemente conmocionada. Sí, mejor vuelvo al trabajo. Gracias por el aviso, assistant Lu. Lu Meng lu advirtió, mas te vale mantener la boca cerrada sobre esto. Si alguien descubre que has soltado la lengua, no serio quien recoge tu cadáver. Wang Fong, entendido. Después de entregar los documentos, Wang Fong regresó a su escritorio y comenzó a rascarse la cabeza con frustración. Esta sensación de saber un secreto jugoso y no poder compartirlo era insoportable. Se volvió hacia su colega que estaba a su lado. Xiao Zhang, tráeme una taza de café y te contaré un secreto. Xiao Zhang inmediatamente se animó y fue a preparar café sin decir una palabra. De vuelta en la oficina, después de que Lu Meng se marchara, Luo Yao se dio la vuelta y se quedó paralizada. Su escritorio estaba notablemente vacío, solo había un ordenador, un vaso de agua y algunos pequeños adornos. Linran miraba fijamente una pequeña botella que había sobre el escritorio y que contenía una nota escondida. Intrigada, Linran extendió la mano hacia la botella. Sin decir nada, Luo Yao se la arrebató y la guardó. Linran, Carino. Me he dado cuenta de que últimamente tienes muchos secretos. Luo Yao, Ran, ¿de verdad quieres verlo? Si Linran insiste, Luo Yao no lo detendría, aunque sentia un ligero conflicto. Al notar su vacilación, Linran no la presionó. Si quieres enseñármelo, lo ver. Si no, no lo haré. Luo Yao guardó rápidamente el frasco, pestañeando con sus hermosos ojos. Te diré lo que hay dentro cuando sea el momento adecuado. Linran suspiró exteriormente, pero interiormente se mantuvo totalmente inflexible. ¿Qué era un simple fresquito? Tenía mil maneras de abrigarlo. Si visitaba la oficina más a menudo, tarde o temprano descubriría todos sus pequeños secretos. Linran estaba decidido a descubrir cuantos secretos escondía Luo Yao, que solía ser tan fría. Aaron, me gustaría seguir siendo tu secretaria. Linran, quien hubiera pensado que la secretaria Luo fuera tan sensata. De la oficina a la sala de descanso, aunque, naturalmente, debido a la incomodidad de Luo Yao, no le verían las cosas más a la. Luo Yao, Aaron, ¿quiere ser el verdadero jefe del grupo Luo?
Ysite diera el grupo luo. Lin ran se sorprendió y nego con la cabeza apresuradamente. No lo quiero. Que harías si me convirtiera en el jefe? Luo yao esposo una sonrisa encantadora, seguiría siendo tu secretaria, por supuesto. Lin ran ese río sin poder evitarlo. Deja de bromir. Solo quiero ser un holgazán inútil que vive a costa de los demás, no un trabajador modelo que hace mil cosas al día. Luo yao, entonces, ¿por qué crear una empresa? Lin ran, eso es diferente. Estoy usando tu dinero para crear una empresa solo para ganar un poco de dinero extra para comprar regalos a mi esposa. En cuanto a mí, solo esperaré a que ganes dinero para mantenerme. ¿Por qué debería trabajar tan duro? El corazón de Luo Yao se sintió repentinamente abrumado por la felicidad. Entonces te mantendrá por el resto de tu vida. Lin ran, por supuesto. ¿Crees que podrías dejar atrás a mitad de camino? Trato hecho. Trato hecho. Lin ran tenía la intención de aferrarse a este acuerdo parasitario. Pronto, la pareja abandonó Luo Group de la mano. La aparición de Lin ran dio at a toda la corporación, aunque nadie se atrevió a comentarlo abiertamente. Los altos ejecutivos que reconocieron esos rasgos vagamente familiares eufemísticamente intercambiaron sonrisas cómplices, mientras que el personal ordinario mostraba expresiones de sorpresa y cotilleo. La noticia se ha extendido por toda la planta ejecutiva, el perito faldero de la señorita Luo ha venido a la oficina. Sinceramente, toda la empresa está hablando de hielo. Si la señorita Luo se ablandera un poco por amor, todos estaríamos de enhorabuena. Se rumorea que esta noticia debía permanecer dentro del círculo ejecutivo, pero la señora de la limpieza la escuchó por casualidad. La SRA Luo ya no es la misma persona que solía ser. Ha sido cautivada por el amor. Como es que tú, un simple guardia de seguridad, sabes esto? Por supuesto. Cuando llegó este apuesto joven, fui yo quien lo abrió el ascensor. La empresa empleaba a mucha gente y había muchos chicos guapos que esperaban seducir a Luo Yao para conseguir un puesto de poder. Después de todo, ¿a quien no le gustaría una directora ejecutiva rica y guapa? Pero cualquiera que mostrara interés por Luo Yao desaparecía misteriosamente de la faz de la tierra. Poco a poco, nadie se atrevía a intentarlo. Esta directora ejecutiva fría como el hielo bien podría ser una ejecutora despiadada en secreto. Había disuadido eficazmente a todos los hombres de la empresa. Y incluso había disuadido a bastantes admiradores en su país. Lin ran frunció el seno mientras guiaba a Luo Yao fuera del edificio. ¿Por qué la gente de tu empresa me mira de forma extraña? ¿En serios? ¿Se atreven a mirarnos? Cada vez tienen más de caro. Les descontar de sus bonificaciones cuando vuelva. Lin ran sintió una punzada de compasión y lloró en silencio por esas pobres almas. Luo Yao llevó a Lin ran a Huatian Plaza. La misma plaza que ahora estaba registrada a nombre de Lin ran, siendo el centro comercial solo una parte de ella. Esta visita era un intento de Luo Yao de darle a Lin ran un cambio de imagen completo. Su hombre tenía que ser el que mejor vestía de todos. Capítulo 25. Mientras que Lin ran se había resistido antes a todo lo que ella hacía, ahora había cambiado. Esto solo la animó a ser un más amable con él. Era la primera vez que iban de compras juntos sin guardaespaldas, aunque estos pudieran estar asacando en las sombras. Sin mayordomo que hiciera de tercero en discordia, sin Lu Rushua que causara problemas. Juntos, Luo Yao y Lin ran parecían una pareja perfecta. Incluso con las máscaras, atraían innumerables miradas de admiración de los transeúntes. Eran la pareja ideal. Sin embargo, el estilo de compras de Luo Yao destrozó los prejuicios de Lin ran. En cada boutique en la que entraban, ella compraba todos los artículos que le quedaban bien a Lin ran y los enviaba a la dirección que él la había dado. De la cabeza a los pies, desde relojes hasta ropa interior, incluso compró más de 100 cinturones. Al ver a Luo Yao pasar su tarjeta sin descanso, a Lin ran se le cayó la mandíbula tan abierta que cabría a nuevo. Así era como compraban los magnates más importantes? Impresionante. Lin ran, permitan reiterar, ser marido es cuestión de sentimientos. La noticia del derroche de Luo Yao pronto llegó a todos los empleados del centro comercial. Muchos reconocieron al apuesto joven como el nuevo propietario del centro comercial. La mujer, por su parte, no era otra que Luo Yao, la magnate cuyo nombre infundía temor en todo el distrito comercial de Kyoto. Aunque el centro comercial llevaba el nombre de Lin ran, sus tiendas estaban alquiladas, una práctica habitual en los grandes complejos comerciales. Por lo tanto, todas las tiendas esperaban con impaciencia la llegada de la pareja.
Al fin y al cabo, su sola presencia significaba la posibilidad de obtener importantes comisiones. Sin embargo, Lin Ran pensó que era demasiado y solo así detuvo después de mucho insistir. Luego llevó entonces a Lin Ran al salón de belleza. Este es un lugar para mujeres. ¿Que pinta aquí un tipo como yo? ¿No dijiste que harías lo que yo quisiera? Está bien. Después de soportar una sesión de spa y una desconcertante variedad de tratamientos, Lin Ran finalmente salió del centro comercial. Recuerda esto, Iran, solo yo tengo los medios para gastar tanto en ti. ¿Alguien más podría permitirse un deroche como este? ¿Comprar todas estas cosas? ¿Hacer tan guapo? Lin Ran negó con la cabeza rápidamente. Efectivamente, nadie podría. Luego estaba tratando de dejarlo sin sentido con esos gastos? Carino, me he dado cuenta de que eres todo un hombre, especialmente cuando se trata de pagar. Luego, soy más hombre que tú, así que no tienes por qué sentir inferior. 10,000 puntos de dano crítico. Al ver una heladería, luego preguntó casualmente, Ran, ¿te apetece un helado? Lin Ran negó con la cabeza apresuradamente, no puedo tomar nada, todavía estás con el periodo. Luego se rió, una risa genuinamente feliz. Por primera vez, Lin Ran vio ese tipo de sonrisa en el rostro de Luo Yao, como si todo el mundo se estuviera derritiendo. Entonces vamos a por un póster. Nunca he probado ninguno fuera de casa. De acuerdo. Al llegar a la pastelería, unas figuras vestidas de negro aparecieron de la nada y rápidamente despejaron el local. No hizo falta mucho, bastó con un billete de 10,000 yuans para cada uno. Sin decir una palabra, una sola mirada fue suficiente para que todos pagaran obedientemente y se marcaran. Luego comentó, ¿los demás te ofrecen un servicio tan exclusivo? Lin Ran se quedó sin palabras. La verdad es que no. Al fin y al cabo, los demás no son tan extravagantes. El personal de la tienda les atendió con manos temblorosas. Lin Ran, ¿cuál te apetece? Luego, nunca he probado pasteles fuera de casa. ¿Cuál te gustaría, Ran? Lin Ran pensó para sí mismo, una auténtica princesa magnate, nunca ha probado pasteles normales. Lin Ran, entonces eligió uno al azar. Lin Ran rara vez comía postres, la única vez que lo hacía era cuando acompañaba a Lu Rushua. Luego señaló un póster, tomare este tiramisu. Pai duno tu también, Ran. Lin Ran echó un vistazo al menú y volvió a preguntar. ¿Cuál te gustaría probar a continuación? Luego, demasiados postres engordan. ¿Seguirías queriendo me engordara, Ran? Lin Ran, sí. Luego, ¿qué tal esta tarta de queso y fresas? Lin Ran le dijo al camarero, nos levaremos los dos. Una vez instalados en un lugar muy cómodo en la segunda planta, Lin Ran le dio primero de comer al pequeño diablo. Luego, esto está bastante bueno. Luego miró la tarta de queso y fresas que tenía delante Lin Ran. Lin Ran esposó una sonrisa cariñosa, abrió la tarta de queso y fresa y le dio un bocado a Luo. Luo lo tragó con satisfacción, saboreando el sabor. Nunca había sido especialmente exigente con la comida, pero últimamente, gracias a que Lin Ran le daba de comer, estaba saboreando todo con mayor atención. Notaba que su cuerpo empezaba a cambiar al menos, y no estaba tan frágil como antes. Saboreando el gusto de la felicidad, Luo tomó una cucharada y se la ofreció a Lin Ran. Se turnaron para darse de comer el uno al otro, bocado tras bocado. Aquí hay un tablón de anuncios. ¿Escribimos algo? Lin Ran arrancó dos notas adhesivas, le dio una a Luo y se quedó con la otra. Luo, me parece un poco tonto, pero se Ran le gusta, escribir algo. Luo, Aaron siempre está a mi lado. Lin Ran, siempre al lado de Luo. Cuando ambos pegaron sus notas en la pared, compartieron una sonrisa. Luo, conozco un lugar con dieciocho instrumentos de tortura, específicos para castigar a aquellos que rompen sus promesas conmigo. Lin Ran, entonces nunca lo ver en esta vida. Después de salir de la pastelería, Lin Ran compró una taza de té con leche. Lin Ran pedí específicamente que no le pusieran hielo. Al parecer, a las chicas les encanta, pruébalo. Luo, a Lu Rushua le gusta? Lin Ran respondió con una sonrisa irónica, a ella solo le gusta comer mierda. ¿Podemos dejar de mencionarla todo el tiempo? Luego dio un sorbo tentativo, está bastante bueno. Prueba tú también. Al probar el té de burbujas por primera vez y degustar dulces comprados en una tienda por primera vez, luego encontró los sabores realmente sorprendentes. Al ver la taza que lo ofrecen, Lin Ran dio un sorbo sin dudarlo.
Luo Yao disfruto de la sensación de compartir una sola taza, bebiendo con la misma pajita. Este beso sugerente indirecto pareció provocar un rubor aún más profundo. En comparación con la intimidad que se compartía en la cama, era una sensación completamente diferente. Pero ese había sido el plan deliberado de Lin Ran desde el principio, comprar solo una taza. Cuando su cita llegó a su fin, se convirtió en la salida más feliz que Lin Ran había experimentado jamás, tanto en el pasado como en el presente. Aunque las actividades eran sencillas, compartirlas con Luo Yao les confería un profundo significado. Este efecto era un sentimiento, no una acción. Se dio cuenta de que la felicidad de uno no dependía de las circunstancias, sino de la compañía. En su vida pasada, Lin Ran había acompañado a Lu Rushua y a su familia, pero solo sentía insignificancia. En esta vida, antes de Luo Yao, solo conoce la alegría y la plenitud. Para Luo Yao también, esta tarde resultó profundamente inolvidable. Cayó la noche. Mañana te llevará al colegio. No vas a buscar a Lu Rushua. Por supuesto que no irá a buscarla, pero estamos en la misma clase. No por mucho tiempo. Lin Ran se detuvo, luego sonrió y aceptó de buen grado la petición de Luo Yao. Está bien. No la buscar. Pero se ella viene a mí, la regañar sin piedad, la humillar. Luo Yao señaló sus propios ojos. Recuerda tus palabras. Te estar vigilando en todo momento. Lin Ran, por supuesto. Como una cámara en un reloj. Capítulo 26. Luo Yao se quedó paralizado y respondió con frialdad, así que lo sabías. Lin Ran sonrió y extendió la mano para hacer cosquillas en la nariz a Luo Yao. Debo decir que disfruto que me vigilas en todo momento. Si te preocupa, podrías instalar un dispositivo de rastreo. ¿No es lo que hacen todos los directores ejecutivos dominantes en las novelas? Luo Yao, ya lo tengo instalado. Desde hace 3 años. Lin Ran se quedó completamente estupefacto. No era de extrañar que ella siempre pudiera encontrarlo, estuviera donde estuviera. Incluso ese el moriera y lo enterraran, ella seguiría localizándolo. Así que esa era la razón. Luo Yao, ¿me culpas? Lin Ran respondió con sinceridad. No. De esta manera, aunque muera, tú me encontrarás. Luo Yao, señores, irán, sin duda te acompañar. Y si en el cielo o en el infierno, solo me perteneces a mí. Está decidido. Nunca se renegará de ello. El primer día del trimestre. Como una de las instituciones más prestigiosas del país, el día de la inauguración en la Universidad de Kyoto estaba, naturalmente, lleno de actividad. Lin Ran había avanzado oficialmente a su cuarto año. Innumerables estudiantes, tras superar innumerables obstáculos en pos de sus sueños, cruzaron las puertas de esta venerable institución. Aún así, algunos estudiantes lograron ingresar por otros medios. Tomamos como ejemplo a Lin Jian o a Lu Rushue. En aquel entonces, Lin Tianba había conseguido 2 plazas especiales de admisión al construir una residencia para el personal bajo el nombre de su Ran Group. Una fue para su hijo menor, Lin Jian, y la otra para Lu Rushue. Lin Ran, sin embargo, se había ganado su plaza por sus propios méritos. Hoy, Lin Tianba llevó personalmente a su hijo y a su sobrina al colegio. Cuando se acercaban a las puertas, un Rolls Royce de gran lujo se acercó, lo que sorprendió a Lin Tianba, que se dio rápidamente el paso al pez gordo. Lin Jian no había salido en los últimos días. Su cara, todavía magalada y hinchada desde la última vez que Lin Ran hizo que sus hombres le dieran una paliza, no se había corrido del todo y no quería que nadie lo supiera. Su anterior visita al restaurante había sido una reunión privada con un abogado para recibir asesoramiento legal, pero ella se había encontrado con Lin Ran. Afortunadamente, ahora ya se había recuperado casi por completo y ya no necesitaba lavar mascarilla. Tras el incidente del coche de lujo, Lu Rushua tampoco había vuelto al colegio, ya que le resultaba demasiado humilante, sobre todo porque los foros del campus estaban inundados de comentarios sobre ella y Lin Ran. Afortunadamente, la mayoría de los estudiantes fueron sensatos y, en el peor de los casos, solo la tildaron de cazafortunas. Además, Lin Ran había dejado de perseguirla y, en su lugar, utilizó el coche de lujo para humilarla, dejándola completamente deshenrada. Ella no lo había contado nada de esto a Lin Jian, y mucho menos a Lin Tianba. Lin Tianba se hizo a un lado, y tanto Lin Jian como Lu Rushua se fijaron en el opulento Rolls Royce. Todos se preguntaron que joven rico o princesa había legado a la Universidad de Pekín. Luego miraron la matrícula. Jing 00001. Lin Tianba, ¿qué es esto? ¿El coche de la familia Luo?
Puede que otros no lo supieran, pero Lin Tianba, que era bastante culto, estaba bien informado. La familia Luo era, sin duda, una de las más elitistas del país, quizás incluso la más importante. Se decía que la actual cabeza de la familia, la señorita Luo Yao, con solo 26 años, ya ostentaba un poder absoluto. Su ascenso a la fama era nada menos que legendario. Perdida a los 5 años, encontrada a los 18, regresó a la familia creada una joven indefensa. Sin embargo, Luo Yao desmanteló por sí sola toda la dinastía Luo. Su primera medida fue eliminar a su madre y a su padre, dejando a varios hermanos muertos o lisiados. Una vez asegurado el control, expulsó a sus propios tíos de la corporación Luo, cuyo paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Cuando el anterior patriarca, el viejo maestro Luo, dio un paso al frente para restaurar el orden, misteriosamente se encontró con ambas piernas rotas a los pocos días. Posteriormente, renunció a su cargo como cabeza de la familia y se retiró a la casa ancestral. Todos los dedos apuntaban a Luo Yao como la culpable. Sin embargo, esta joven despiadada y violenta logró hacerse con el control total de la familia Luo en pocos años, sin que nadie alzara la voz en su contra. Cuando asumió el poder a los 23 años, la familia Luo se había convertido en una entidad colosal. Lin Tianba, que en su día había albergado la ambición de congraciarse con ella, oyó por casualidad a la asistente de Luo Yao, Lu Meng, mencionar durante un cóctel que Luo Yao estaba buscando a alguien. Lin Tianba había considerado ofrecer su ayuda, pero a los pocos días se enteró de que ya habían encontrado a esa persona. Habiendo perdido la oportunidad de ganarse el favor de Luo Yao, Lin Tianba estaba profundamente preocupado, aunque no del todo desanimado al fin y al cabo, solo era una mujer. Sin embargo, esta mujer, en solo 3 años, había impulsado al grupo Luo a la primera posición mundial a la edad de 26 años. ¿Quién podría haberlo creído? A estas alturas, Lin Tianba sabía que estaba por debajo del nivel de la familia Luo, o más bien, que el antiguo él nunca habría sido digno de su atención. La diferencia era simplemente demasiado grande. Uno representaba a la dinastía de magnates más importante del mundo, el otro, simplemente un empresario de éxito moderado. Eran mundos aparte. Sin embargo, ahora, alguien de la familia Luo asistía a la misma escuela que su hijo. Esto despertó las ambiciones de Lin Tianba. Xiao Jian. Ru Xiue. ¿Habías visto ese Rolls Royce? Pertenece al grupo Luo. Si quien sea el que asista a la escuela aquí, debes cultivar una relación con él. Si nos ganamos su favor, toda nuestra familia alcanzará nuevas cotas, ¿entendido? Ambos asintieron al unísono. Sin embargo, cuando los tres contemplaron las puertas del Rolls Royce abriéndose lentamente, sus expresiones se congelaron en un silencio atenido. Lin Ran? Cuando Lin Ran salió, no solo el trío se quedó paralizado, sino que todos los que estaban en la puerta de la escuela se quedaron atenidos. Los estudiantes que regresaban se maravillaron de que Lin Ran llegara en un Rolls Royce, mientras que los recién llegados se quedaron boquiabiertos al ver que un joven tan rico también podía ser tan guapo. ¿Quién es? Tan guapo, tan rico. Quiero acercarme. ¿Novadas, sois nuevas aquí? Ese es el estudiante de último año Lin Ran, el rompecorazones de nuestro campus. Aunque nunca he oído que su familia sea especialmente rica. Vaya. Que chico tan guapo, me encantaría. Estudiante de último año Lin Ran, mira hacia aquí. ¿Es cierto que ya no estás interesado en Lu Rushua? ¿Me considerarías a mí en su lugar? Lin Ran ya no está interesado en Lu Rushua? ¿Dónde has oído eso? Ve a comprobarlo tú misma en el faro de la universidad. La expresión de Lu Rushua es ensombreció. Al escuchar las charlas de las chicas a su alrededor, Lu dolió el corazón. Sentía como si estuviera perdiendo algo precioso. ¿Cuándo se había vuelto tan popular Lin Ran? Justo cuando Lin Ran dio un paso adelante para marchas, la ventanilla del coche se bajó. La voz de Luo Yao, Lina de amenaza, cortó el aire. Marido. Bésame. Lin Ran se dio la vuelta inmediatamente y la besó. Un beso de despedida. Volveré temprano esta noche. Satisfecha con su beso de despedida, Luo Yao lanzó una mirada fría a los estudiantes reunidos. Estaba haciendo alarde de hielo, declarando su territorio. Este hombre es mío. No lo toquéis. Esta escena sorprendió a Lin Tianba, que estaba sacando un paquete de cigarrillos 7 wolves para salir del coche. Rápidamente guardó los cigarrillos en el interior. ¿Había visto bien? Era ese rostro que había vislumbrado a través de la ventanilla del Rolls Royce, el de Luo Yao? Inseguro, Lin Tianba sacó su teléfono para buscarla. Dios mío. Es
Realmente es ella. Lin Jian también lo vio. Su corazón dio un vuelco en el momento en que puso sus ojos en Luo Yao. Era increíblemente hermosa. ¿Por qué demonios una mujer tan impresionante estaba besando a Lin Ran en público? ¿No había justicia en el mundo? Lin Ran era simplemente el paria más despreciado de la familia Lin, mientras que él mismo era el tesoro más preciado de la familia Lin. Capítulo 27. Lu Rushua Paladecio. Esa mujer, a la que solo había visto dos veces, lo había causado una impresión indeleble. Cada encuentro dejaba a Lu Rushua con la sensación de que esa mujer podría matarla en cualquier momento. Padre. Mi hermano ha besado a esa belleza en público. ¿No mancha eso la reputación de la familia Lin? Lin Tianba miró a Lin Jian, pero permaneció en silencio. Entiendo el estado de ánimo de su padre, Lin Jian se apresuró a rectificar sus palabras. Todo es culpa mía. No he prestado suficiente atención a mi hermano y no me he dado cuenta de que estaba avergonzando a nuestra familia. Es culpa mía. Padre, por favor, no seas demasiado duro con mi hermano. Deja que ese póster anti-ti en señal de disculpa y luego perdonalo. Y por favor, tampoco le pegué, un golpe en su cuerpo me hirió profundamente en el corazón. Lin Tianba suspiró. Xiao Jian, es precisamente tu bondad lo que lo hace aprovecharse de ti. Ahora me está presionando para que lo entregue mis dividendos. Es un hijo tan desobediente que, aunque se heredó y me pida perdón, no puedo perdonarlo. Ha perdido para siempre mi afecto paterno. Lin Jian, padre, no culpes a mi hermano. Me pregunto quién era esa mujer del coche. De repente, Lin Tianba tuvo una inspiración. Xiao Jian, padre tiene algo que decir. Se inclinó hacia el oído de Lin Jian y le susurró algo. Los ojos de Lin Jian se abrieron con sorpresa y luego se llenaron lentamente de emoción. Naturalmente, Lin Tianba pretendía que Lin Jian se acercara a Lin Ran y luego la utilizara como conducto para acercarse a Luo Yao. Lo ideal sería que pudiera captar la atención de Luo Yao, o incluso asegurarse un lugar a su lado. Lin Ran no era más que un chico guapo, incluso si Luo Yao tenía alguna relación con él, seguramente era solo por su aspecto. En cuanto a la excelencia, su hijo menor, Lin Jian, era su orgullo y alegría. Incluso si al final fracasaba, siempre podía acercarse a Lin Ran él mismo. Conseguir algún beneficio a través de Lin Ran era perfectamente factible, ¿no? Era su propia carne y sangre, que podía hacerlo. Era lógico que los beneficios obtenidos dentro de la familia Luo llegaran al padre, ¿no? Yo te traje a este mundo deberías estar eternamente agradecido. Este principio, que incluso los perros entienden, no se lo escapaba a Lin Tianba. Después de recibir sus órdenes, Lin Jian pareció recordar algo. Mientras él y Lu Rushua caminaban hacia el campus, intercambiaron susurros. Los ojos de Lu Rushua se abrieron con asombro y luego se llenaron lentamente de emoción. Lin Jian le dio un discreto pellizco en el trasero. Oh, no está mal. Le diré a mi primo que te haga un chequeo completo algún día. Lu Rushua se sonrojó tímidamente. Lin Jian, eres tan travieso. Hasern buscar a Lin Ran. ¿No estás celosa? Lin Jian, adelante. Confío en que te protegerás. Mientras Lin Ran es aquí contigo, estoy seguro de que ese joven tampoco lo dejará escapar. Lu Rushua, entonces? ¿No estás celosa? Sabía muy bien que su relación nunca podría hacerse pública. Lin Ran era, sin duda, una cortina de humo perfecta. Además, se había vuelto más guapo y más rico, así que, aunque acabaran juntos, no sería imposible. La idea de manjar a ambos hermanos era emocionante. No era tanto que Lin Jian lo hubiera dicho que sedujera a Lin Ran, ella siempre había querido acercarse a él. El primer día de clase, muchos estudiantes que regresaban se ofrecieron como voluntarios para la orientación, ocupados con el reclutamiento de clubes y cosas por el estilo. Pero Lin Ran no tenía ningún deseo de perder el tiempo en eso. Se dirigió directamente a su mejor amigo. Al abrir la puerta del dormitorio después de tanto tiempo, encontró a Wu Zhishang todavía dormido. Los otros dos compañeros de cuarto tampoco habían regresado. Viejo Wu. Viejo Wu. No hubo respuesta. Hijo. Hijo. Seguía sin responder. Todo el campus bulía como una colmena el primer día de vuelta, pero este tipo permanecía completamente imperturbable. Su calidad de sueño era de primera. Lin Ran agarró a su amigo por el pelo y lo levantó de un tirón. El dolor despertó a Wu Zhishang al instante. Wu Zhishang miró fijamente, contemplando el mechón de pelo en la mano de su amigo antes de tocarse la cabeza. Calvo. Lo siento, viejo Wu.
Quien te dijo que dormiras tan profundamente? Wu Zhishang respiro hondo, se meso el flaquillo inexistent y reprimió su aire, pensando para sí mismo. Maldita sea. Mi propio hermano. El mismo hermano con el que crecí. Lo aguantar. Guapo, te lo advierto, mas te vel tener una buena razón para esto, o fingir que nunca has dicho nada. Linren también es esencia un poco incomodo. No esperaba dejar un más relo el escaso cabello de Wu Zhishang. Viejo Wu. ¿Cómo ve la empresa? Wu Zhishang sonrió con satisfacción. El acondicionamiento está terminado. Ahora solo necesitamos personal. Tenemos la ventaja de la proximidad. La contratación en nuestra universidad debería contar con un fuerte respaldo tanto de los estudiantes como de la escuela. Después de todo el mundo quiere ese certificado de prácticas. Linren asintió. Buscaremos una oportunidad para hablar con el director. Aunque no buscamos a cualquiera, como esa Lu Rushue. Wu Zhishang hizo un gesto con los dedos indicando de acuerdo. Veil. Y oído que Lu Rushue estuvo haciendo prácticas todo el verano y al final ni siquiera consiguió el certificado. Que gracioso. Se rumorea que intentó seducir a su jefe y la despidieron en el acto. Linren se quedó paralizado, pensando que era una noticia bomba. Wu Zhishang solo pensa en tener que volver a ver a esa mujer tan vulgar y infeliz. Linren, a partir de hoy, ya no estará en nuestra clase. Wu Zhishang. Mientras tanto, en la oficina del decano, Lu Rushue parecía completamente atonida. ¿Por qué? No hay ningún por qué. A partir de hoy, ya no eres estudiante del departamento de finanzas. El director ha dispuesto que estudies bermano en el departamento de lenguas extranjeras. Lu Rushue lo miró con incredulidad. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Qué autoridad tiene para cambiar mi especialidad? Esto es una tirania. Lo denunciaré a la oficina de educación. El decano tenía una mirada de absoluto desprecio. Detestaba a los estudiantes que movían los hilos de esta manera. Adelante. Pero antes de hacerlo, que la oficina de educación investigue como una tonta como tu llegó a entrar en la Universidad de Kyoto en primer lugar. Pero. ¿Cómo puede hacer esto? El decano replicó, no te hagas la víctima. El grupo lo ha denunciado tu aventura con un hombre casado a la universidad. No expulsarte es una misericordia. Si te niegas a cambiar de especialidad, no tendrá más remedio que solicitar al rector tu expulsión. Lu Rushue protestó, soy inocente. Estás siendo muy injusto. Está bien, estudiar bermano. Al ver la expresión gelada del consejero, Lu Rushue abandonó su resistencia. Salió aturdida de la oficina de orientación, pero inmediatamente después su teléfono vibró. Al mirarlo, vio un mensaje del consejero y sintió un destello de esperanza. ¿Había cambiado de opinión la universidad? Oficial de disciplina, olvidé mencionarlo antes, tu actuación en la gala de bienvenida queda cancelada. El sindicato de estudiantes ha dicho que tu baile parcial de un gusano y que no es adecuado para actuar en el escenario. Lu Rushue se quedó paralizada, inmóvil durante un largo rato. ¿Por qué la mala suerte la había golpeado tan implacablemente últimamente? Primero Linren la había abandonado, luego había heredado inexplicablemente una deuda de $1 millón y ahora su mejor amiga también la había abandonado. Capítulo 28. Aunque sabía que Linren no le pediría dinero realmente era solo una táctica que empleaba para humillarla cuando estaba enfadado. Fue precisamente por este incidente por lo que se convirtió en tema de conversación en el foro del campus, donde se desenteraron innumerables detalles sobre su vida. Ni siquiera pudo obtener su certificado de prácticas para trabajar, fue acusada falsamente de seducir a un hombre casado, expulsada de su carrera en la universidad y le cancelaron su programa. ¿De qué habían servido todas esas agitadoras sesiones de entrenamiento? Todo había comenzado cuando Linren se alejó de ella. Linren, te odio. No, tenía que encontrar a Linren. Tenía una misión. Aprovechar la oportunidad para confesar su amor a Linren, sin dejarse margen para retroceder. Para ganar algo, hay que perder algo. Habiendo perdido, estaba decidida a ganar. Pronto ella no estaría en esta clase y las oportunidades de interactuar con Linren disminuirían. Hoy era el momento perfecto. Mientras Linren y Wu Zhishang caminaban hacia el ala, Wu Zhishang soltó un grito espeluznante. Maldita sea, Lin, eres tendencia en la página principal del foro. ¿De verdad visaste tu cunada en público el primer día de clase? Linren sacó apresuradamente su teléfono y entró en el foro, donde efectivamente encontró publications sobre él, más de una.
Afortunadamente, ninguna de ellas había capturado claramente el rostro de Luo Yao. Algunas eran borrosas, y la más nítida aún tenía la mayor parte de su rostro oculto por Lin Ran durante el beso, revelando solo una esquina. Aún así, se podía ver que Luo Yao era una belleza impresionante. Wu Shishang, ¿qué más da? En ni siquiera hay fotos nítidas de la señora. Pero incluso con estas fotos borrosas, se nota que es una belleza. Lin, salvaste unhada en una vida pasada o algo así? Lin Ran sonrió, pero no dijo nada. En una vida pasada, no había salvado a unhada. Había herido a una. A la entrada de la gran sala de conferencias, alguien bloqueó el paso a Lin Ran. Lin Ran, necesito hablar contigo. La llegada de Lu Rushua silenció a toda la clase. ¿Qué, ya tienes el dinero preparado? Lin Ran, ¿cuándo te has vuelto tan superficial? ¿No podemos hablar de nada más que no si dinero? ¿De qué más podemos hablar? ¿Se supone que debo hablar contigo de sueños? Entonces dime, ¿cuáles son tus sueños? ¿Por qué has venido aquí a pavonearte? Lu Rushua estaba furiosa. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo toda su determinación. Sé que has sido frío conmigo y te has burlado de mí porque no acepto tu confesión. Pero nada de eso me importa. Estos últimos días lo he pensado detenidamente y me he dado cuenta de que en realidad me gustas. Y desde que te fuiste, cada vez que estoy sola, me doy cuenta de que mis sentimientos por ti son cada vez más difíciles de ocultar. Hermano Lin Ran, acepto ser tu novia. Estemos juntos. Lin Ran, entonces, más te vel tener cuidado. Lu Rushua? Lin Ran, no se puede ocultar que te gusta una persona, pero que te gustan dos? Eso sí que debes ocultarlo. Lu Rushua se quedó paralizada, sintiendo una inquietud inexplicable. ¿Qué quieres decir? Ya he aceptado ser tu novia. ¿Qué más quieres? Lin Ran, no estoy de acuerdo con eso. Y primero tienes que devolverme el dinero. Lu Rushua finalmente estalló. Dinero, dinero, dinero. ¿Y es eso lo único que te importa? ¿De verdad nuestra relación ha llegado a esto? Lin Ran, nuestra única relación es que soy tu acreedor. Lu Rushua sintió una punzada de decepción, pero se obligó a hablar. Admito que antes era demasiado exigente contigo, Lin Ran. Basta ya. Volvemos a como éramos antes. Acepto ser tu novia. Por favor, no me ignores. ¿No me has echado de menos estos últimos días? Lin Ran, déjalo ya. Que te he echado de menos o no es irrelevant. Si ni echas de menos, lo mismo. El número de cuenta no ha cambiado, sigue siendo el del Banco Agrícola. Lu Rushua se sintió humillada. ¿Acaso Lin Ran no había entendido su descarada confesión? Lin Ran, ¿eres realmente tonto o solo te haces el tonto? Estoy realmente furiosa. Lin Ran, si estás enferma, llama al 120. Si quieres morir, no me arrastres contigo. Si tienes dinero, envíamelo. Si no lo tienes, vida venderte. Lu Rushua parpadeó rápidamente mientras las lágrimas le corrían por la cara como cuentas de un color roto. Sin embargo, toda la clase la observaba en silencio, sin que nadie lo mostrara compasión. En el pasado, al menos unos cuantos agiladores se habrían apresurado a condenar a Lin Ran, pero ahora las cosas eran diferentes. Maldita sea. Lu Rushua es desvergonzada. Lin Ran incluso ha publicado su matrimonio en las redes sociales, y ella sigue aferrándose a él. ¿No es ese el comportamiento clásico de una amante? ¿No es exactamente un matrimonio, verdad? Solo tienen un certificado. Podría ser un certificado falso que encontró en internet, solo para provocar a Lu Rushua. Hoy six que Lin Ran lego en un coche de lujo con una mujer guapa dentro. Puede que la mantenga. Eso parece poco probable. Lin Ran no me parece alguien que se comprometa por dinero. Independientemente de si es cierto o no, la confesión de Lu Rushua fue bastante inesperada. Lu Rushua abrió mucho los ojos al oír los susurros y miró a Lin Ran con incredulidad. Lin Ran, ¿te has casado? Lin Ran ese encogio de hombres. ¿Hay algún problema? Lu Rushua, déjame dejar esto claro, si quieres ser la amante de alguien, busca a otra persona. Si quieres que te devuelva el dinero, vuelve a mí. Lu Rushua celoso y salió corriendo. Solo entonces se dio cuenta de que Lin Ran lo había publicado en las redes sociales. Pero ella no estaba en su círculo, estaba en su lista negra. Mientras Lu Rushua huía, él la volvió a estallar en murmullos. Algunos estudiantes miraban a Lin Ran de vez en cuando, mientras que los más curiosos no pudieron resistirse a acercarse a él.
Linran no tenía intención de revelar la identidad de su esposa hasta estar seguro de los sentimientos de loyal, solo quería confirmar a sus compañeros de clase que efectivamente estaba casado. Pero nadie sabía quién era su esposa. Las chicas de la clase estaban desconsoladas, aunque algunas sospechaban que Linran estaba fingiendo. Quizás estaba haciendo el difícil para provocar a Lu Rushue. Después de todo, su reputación de admirador devoto estaba profundamente arraigada. De vuelta en la residencia, Lu Rushue enterró la cara en el edredón y lloró sola. Sentía que Linran ya no se preocupaba por ella y no podía aceptarlo. Huahini abrió la puerta de la residencia y vio inmediatamente a Lu Rushue, con los ojos hinchados de llorar. Al recordar su recentración, sintió una punzada de culpa. Rushue. La última vez solo estaba ganando tiempo. Al fin y al cabo, si fueras tú, Linran no te haría pagar de verdad. Pero si fuéramos los dos, seguro que me haría pagar. Lo entiendes, ¿verdad? Después de todo, somos mejores amigas. Lu Rushue miró fijamente a Huahini, sin saber si estaba siendo sincera. Pero no me has dado ninguna explicación en todos estos días. Huahini, mi padre me llamó a casa para concertarme un matrimonio, ¿sabes? Por eso no pude venir antes. Lu Rushue aceptó la explicación de Huahini y las hermanas se reconciliaron como antes. ¿Cómo fue el matrimonio concertado? No muy bien. Todos esos hombres eran melones torcidos o manzanas podridas, nada que ver con tu Linran. Capítulo 29. Al mencionar a Linran, los ojos de Lu Rushue se enrojecen una vez más. Rushue, ¿qué pasa? Linran te ha vuelto a maltratar? Lu Rushue comenzó a solozar aún más fuerte. Linran, parece que se ha casado con otra persona. Ya no me quiere. Huahini abrió mucho los ojos. ¿Qué? Después de que Lu Rushue se lo explicara, Huahini se echó a reír. Rushue, no te preocupes. Apostaría mi vida a que Linran te está mintiendo. Lu Rushue? Huahini, piénsalo. Linran siempre ha estado locamente enamorado de ti. ¿Cómo podría dejar ir así sin más? Ahora solo está llegando a sus cartas, intentando hacerse el difícil. Con tus cachas de lujo, finge ser rico, aunque quien sabe de dónde saca el dinero. Pero todo esto es seguramente para provocarte, para que te dé cuenta de lo bueno que es. Además, siempre has gastado su dinero sin comprometer con él. Está resentido, por eso te ha rechazado hoy. Lu Rushue lo entendió de repente. Levantó la cabeza y recordó a la mujer que había secuestrado a Linran. ¿Podría ser por culpa de esa mujer que Linran no se atrevía a acercarse demasiado a ella? Tenía que ser eso. Era imposible que el hermano Linran no la quisiera debía de estar bajo coacción. Y estaba claro que no se casaría con nadie más que con ella. Vía, Linran está recurriendo a mentiras solo para provocarme? Solo gasta su dinero para animarla mayor. ¿Qué tanto es? No entiendo nada. Huahini miró a Lu Rushue como si fuera su pequeña querida. Si no fuera por acercarse a Linran, nunca habría seguido siendo la mejor amiga de esta mujer tonta. En los últimos días, también había utilizado a su primo de la compañía de seguros para investigar. Linran era, efectivamente, el propietario de ese Koenigsegg. No solo eso, sino que Linran tenía docenas de coches de lujo registrados a su nombre, el más barato costaba millions. Huahini se sorprendió genuinamente por esta revelación. La frialdad que Linran mostraba ahora hacia Lu Rushue era innegable, realmente ya no lo gustaba. Lo que significaba que ella podía intentar ocupar ese lugar, ¿no? Linran era tan guapo, tan rico, tan exitoso. Cumplía todos los requisitos para ser rico, guapo y exitoso. Si tú, Lu Rushue, no lo aprecias, yo sin duda lo haré. Llevamos años conociéndonos y nunca me has cogido de la mano. Lo único que haces es gastar el dinero de los demás. ¿Cómo te atreves? Bah! Eres una mujer despreciable. No pasa nada, Rushue. Eres la chica más pura que he conocido nunca. Seguro que conseguirás que Linran vuelva a enamorarse locamente de ti. Gracias, Nini. Tienes razón. Linran me quiere mucho, debe de estar mintiendo. ¿Por qué me das las gracias? Somos mejores amigas, ¿no? Tard, despacho del director. El director Tangas estaba poniendo en contacto con sus antiguos alumnos, con la esperanza de provocar sus contactos para conseguir prácticas en diversas empresas. El panorama empresarial era cada vez más sombrío, los monopolios dominados por los conglomerados frenaban el crecimiento de las empresas más pequeñas.
Los puestos más altos en las grandes empresas eran muy competitivos, mientras que las empresas más pequeñas dudaban en invertir en nuevos talentos. Esta doble dificultad hacía que el empleo fuera cada vez más difícil de conseguir para los graduados. Incluso la Universidad de Kyoto, una institución de primer orden, se enfrentaba ahora a una oleada de graduados que luchaban por conseguir un empleo. No era una situación que el director quisiera ver. Para complicar aún más las cosas, la infraestructura obsoleta de la biblioteca requería una financiación urgente, pero las aprobaciones se demoraban. Cada detalle molesto exigía su atención personal. Con solo 50 años, ya tenía el pelo completamente blanco. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Adelante. Al ver entrar a dos estudiantes, el rector se mostró desconcertado. ¿Qué os trae por aquí, estudiantes? 10 minutos más tarde. Rector Tang, así que habías creado una empresa de medios de comunicación y querías contratar a estudiantes de nuestra universidad? Lin Ran asintió. El rector Tang esbozó inmediatamente una amplia sonrisa. Por supuesto. Esto no solo os proporciona talento, sino que también resuelve los retos de empleo de nuestra universidad. Otros estudiantes ya lo habían intentado antes, aunque los resultados no fueron satisfactorios. ¿Cuántos puestos pueden ofrecer? Wu Zhishan lo entregó un documento al director Tang, quien abrió mucho los ojos al revisarlo. ¿Necesitan 100 estudiantes? Con una campana de contratación a tan gran escala, ¿podrían soportar resultados desfavorables? Lin Ran, gracias por su consideración, director. Pero no se preocupe, vuestra financiación es sólida. Estos 100 son solo la primera promoción. A medida que nos expandemos, volveremos a reclutar más personal. Esperamos que siga abriéndonos las puertas. Al director Tang se le llenaron los ojos de lágrimas. Por supuesto. Ahora bien, 100 no es un número pequeño. Después del entrenamiento militar de los nuevos alumnos, anuncialo personalmente en la gala de bienvenida. Realiza el reclutamiento in situ. Lin Ran, mi más sincero agradecimiento, director. Además de los departamentos de arts y finanzas, también puedo reclutar personal de otras facultades. Director Tang, por supuesto, por supuesto. El talento debe cultivarse en todas las disciplinas. Una empresa prospera cuando se nutre de diversos grupos de expertos. Usted lo entiende. Al salir de la oficina del director, Lin Ran y Wu Zhishang intercambiaron una sonrisa cómplice. Todo solucionado. El día pasó rápidamente y pronto dio paso a la noche. Mientras que Luo Yao había llevado personalmente a Lin Ran al campus esa mañana, esa noche se marchó en su conexe. Este espectáculo dio a numerosos estudiantes completamente atenidos. Todos sentían una gran curiosidad por Lin Ran. Los alumnos más jóvenes, en particular, lo miraban con ojos brillantes, prácticamente diciendo avalanzas sobre él. A partir de ese día, Lin Ran se convirtió en el playboy indiscutible de la Universidad de Jingda. Esto, sumado a su fama anterior, atrajo la atención de innumerables estudiantes. Al regresar a la finca, Lin Ran se quedó atenido en cuanto abrió la puerta. Bienvenido a casa, señor. Los sirvientes estaban formados en dos filas, había una alfombra roja extendida por el salón y el viejo mayordomo sostenía una botella de champán, esperando al otro lado. Lin Ran estaba algo desconcertado. Joven maestro Lin, la señorita dijo que hoy era su primer día de vuelta a la universidad, así que nos ordenó preparar un banquete de bienvenida. El primer día de vuelta y un banquete. El dinero realmente compra privilegios. ¿Ha vuelto ya Luo Yao? En ese momento, Luo Yao entró por la puerta. Lin Ran se giró, la abrazó y la besó directamente. Luo Yao, muy puntual. Lin Ran, por supuesto. Prometí que volvería a casa temprano. Luo Yao levantó la vista y su mirada se volvió repentinamente aguda. ¿Has visto hoy a Lu Rushue? La habitación se quedó en silencio ante sus palabras. Yao Yao, no quiero mentirte. Las 6, pero sinceramente no siento nada por ella. Solo le pedí dinero, porque rayo el coche que me regalaste. Luo Yao lo sabía todo, por supuesto. Incluso sabía exactamente dónde había estado Lin Ran ese día, lo que había dicho y cuántas palabras habían intercambiado. Afortunadamente, Lin Ran no había cruzado ninguna línea importante, aunque eso seguía molestando profundamente a Luo Yao. Tenía la intención de castigarlo, de hacerle sentir el dolor, para que aprendiera a controlarse. Que Lu Rushue se hubiera atrevido a confesar públicamente sus sentimientos a Lin Ran era completamente absurdo, como un perro que se dirige al retreat y busca problemas. La mesa del comedor se había transformado en un opulento banquete.
Linren seguio tomando la iniciativa de sentarse junto a luo yao, decidido a tranquilizarlo lo más posible. De lo contrario, quien sabía cuando volvería a encontrarse incapaz de salir de la finca. La mirada de luo yao se fijó en Linren. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Capítulo 30. Para celebrar el regreso de Linren a la escuela, luo yao abrió una botella de vino tinto. Compartieron una comida maravillosamente acogedora, durante la cual luo yao no mostró signos de su comportamiento habitual. Linren sabía que su tolerancia era baja y temía hablar más de la cuenta sin embaracaba, por lo que controló su consumo. Luo yao levantó su copa, se colocó detrás de él, lo rodeó el cuello con los brazos y la habló en voz baja. Ran, enhorabuena por el comienzo del trimestre. Déjame darte el último sorbo. Linren así sonrojo y asintió. De acuerdo. La pequeña picara sabe cómo provocar, ¿verdad? Luo yao se inclinó para darle un beso y, convenientemente, le dio un sorbo de vino tinto importado. Ese sorbo estaba envenenado. Literalmente. Linren sintió que le daba vueltas la cabeza. Cuando volvió en sí, se encontró desnudo en la cama. Intentó incorporarse, pero no podía moverse. ¿Esta sensación tan familiar? Los recuerdos lo inundaron al instante, provocando un escalofrío a Linren. Lentamente, giró la cabeza y vio una figura junto a la cama. Esposa. ¿Qué estás haciendo? Luo yao no habló. En cambio, se tumbó a su lado, escondiendo la cabeza para evitar su mirada. Sus ojos parecen decker, has vuelto a portarte mal. Luo yao, no lo dices en serios, ¿verdad? ¿Verdad? Luo yao adoptó una expresión lastimera y indefensa. Carino, ¿quieres a yao yao? Linren asintió frenéticamente, te quiero más que a nada en el mundo. Entonces, haga lo que haga, no me culparás, ¿verdad? Linren asintió como un muñeco de trapo, por supuesto que no. ¿Cómo podría culparut? 49 minutos después. Esta pequeña picara era bastante despiadada. Linren sabía que resistirse a ella ahora solo enfurecería más a luo yao. Era una lección que había aprendido en su vida anterior. Luo yao seguía siendo ese pequeño demonio aunque últimamente se había mostrado un poco más amable, eso no cambiaba su naturaleza esencial. Linren recordó un momento de su vida pasada en el que había sufrido mucho más, tenía la piel desgarrada y ensangrentada, un espectáculo lamentable. ¿El motivo? El día del cumpleaños de luo yao, Linren había utilizado la excusa de preparar un regalo para encontrarse con Lu Rushue. Después, luo yao lo aplicó personalmente el medicamento en las heridas. En aquel entonces, Linren se resistió con fiereza, llegando incluso a abatir a luo yao. Linren recordó que, tras ese incidente, se enfrentó a un confinamiento los lunes, miércoles y viernes, con confinamientos intermitentes los martes, jueves y sábados. Duró 3 meses completos antes de que luo yao lo liberara de nuevo. No esperaba que en esta nueva vida siguiera sin poder escapar del mismo trato. Ran, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué te has vuelto a reunir con Lu Rushue? ¿Ya no te gusta yao yao? Linren respiró hondo. Los golpes recientes ya habían dejado marcas sangrientas en su cuerpo. Por supuesto que me gustas. Detesto a Lu Rushue, pero ella sigue apareciendo ante mí de forma inesperada. No puedo hacer nada al respecto. Sinceramente, sería más práctico que tú te ocuparas directamente de ella. Luo yao tiró de Linren hacia arriba, obligándola a acercar su rostro al de ella. Llevo años lidiando con Lu Rushue, Ran. Somos del mismo tipo de personas, ambos disfrutamos de ese tormento lento y prolongado. Pero no seas eres sincera o se estás actuando delante de mí. Why, francamente, no quiero saberlo. Solo te lo advierto, ese te atreves a traicionarme, morirás de forma miserable. Why Lu Rushue sufrirá aún más. No lo tomes como una broma. Cuando me pongo seria, hasta yo me asusto. Linren no se dejó intimidar por la amenaza de luo yao. Según él, la actual luo yao estaba en medio de un episodio. El conocimiento que Linren tenía de luo yao se extendía más allá de esta vida, hasta su existencia pasada. En su vida anterior, luo yao había actuado con moderación en su mayor parte. Lo gustaba aferrarse a él, controlarlo, posarlo, pero de vez en cuando perdía realmente la cabeza. Naturalmente, cada episodio se debía a que él había hecho algo para provocarla. Después de esos episodios, luo yao o bien lo convenció para que volviera o bien desaparecía durante días antes de reaparecer. Una vez, tras cometer un acto extremo, luo yao lo confesó la verdad a Linren.
Simplemente no podía controlarse, especialmente después de que el hubiera cada vez se vea abrumado por el impulso de cometer esos actos horribles. En aquel entonces, Lin Ran no lo entendía simplemente via a Luo Yao como un demonio. Tras su renacimiento, aprendió a aceptar a Luo Yao, a amarla, a comprenderla. Poco a poco, se dio cuenta de que ella podía tener una doble personalidad. En sus buenos momentos, lo expresaba su amor en sus malos momentos, descargaba su odio. Así que cuando vio a Luo Yao haciendo daño en la oficina la última vez, Lin Ran comprendió al instante por qué lo había hecho. Él había herido a Luo Yao antes y esa era su deuda con ella. Además, esta vez Luo Yao había sido amable con él, al menos más amable que antes. Si hubiera sido el de antes, él sabía mejor que nadie cuáles habrían sido las consecuencias. Lin Ran sintió las manos de Luo Yao apretando el cuello, sintió su aliento, su mirada, los latidos de su corazón. Ella ansiaba afecto, así que él lo daría amor, amor infinito y sin límites. Ser muy claro, tú eres la única a la que amo. Podrías golpearme, insultarme, no me enfadaría. Cuando necesites desaharte, prefiero soportar el dolor yo mismo antes que verte sufrir, tal y como lo hago ahora. Pero si suspectas que alguna vez te traicionaría, solo puedo decir que es totalmente imposible. Adelante, entonces. Si te hace sentir mejor, adelante. Luo Yao miró a Lin Ran, desconcertada. ¿Hablas en serios? El corazón de Lin Ran se estremeció. Por supuesto. Ah. ¿No son hermanas? ¿Por qué no sigues las reglas? Estás enganchada a esto, ¿verdad? Capítulo 31. Después de mucho tiempo, Lin Ran finalmente recuperó su libertad. Luo Yao se sentó en silencio a su lado, como una niña que había hecho algo malo. Ran, lo siento. Lo siento mucho. No quería que fuera así. Luo Yao se sentía fatal, con el corazón dolorido por el remordimiento. Podía ser totalmente despiadada con sus enemigos, pero con Lin Ran solo quería ofrecer ternura. Sin embargo, no podía comprender que se había apoderado de ella. Aunque amaba a Lin Ran con locura, a veces no podía resistirse a hacer cosas que le hacían daño. Cada vez que Lin Ran despertaba su furia inquieta, sentía el deseo de agarrarlo y causar el dolor. Si no castigaba a Lin Ran, se retiraba a la cámara secreta. No quería IRL, porque a Lin Ran no le gustaba que se hiciera daño a sí misma. Sin embargo, tampoco quería hacer el daño a él. Cuanto más intenso se volvía el conflicto interno, más extremas se volvían sus acciones. A veces incluso cuestionaba su propia cordura. Lin Ran, ¿recuerdas la pregunta que me hiciste cuando despertaste un momento? Entonces no digas que lo sientes. Hagas lo que hagas, no te culpo, porque somos marido y mujer. Luo Yao negó con la cabeza. Pero me siento incómoda. Luo Yao se sentía incómoda porque había cometido un error. Sin embargo, esa era initially inexplicable se había disipado. Ahora su mayor temor era que Lin Ran se asustara y huyera de ella. Quería ser amable con él, pero temía que pudiera huir. Este acto provenía de sus pensamientos, pero no lo sentía como propio, era una confusión caótica y insegura que nadie podía comprender. Lo dolía terriblemente la cabeza. Lin Ran, sinceramente, entiendo tus pensamientos. Quédate tranquila, no me asustes en huir. Solo deseo permanecer a tu lado para siempre, construyendo un santuario para tu corazón con toda mi vida. Luo Yao miró a Lin Ran con incredulidad. Cada palabra que él pronunciaba parecía atravesar el corazón. Así que él sí la entendía. Luo Yao lo entregó el objeto que tenía en la mano sin dudarlo. Toma. Lin Ran? Luo Yao, es tuyo. Los ojos de Lin Ran se iluminaron y se incorporó bruscamente. Ya fuera por obligación o por voluntad propia, había soportado un inmenso sufrimiento tanto en su vida pasada como en la presente. ¿No era esta la oportunidad perfecta para un justo castigo? Lin Ran agarró a la pequeña y levantó la mano. Luo Yao levantó la cabeza para encontrarse con su mirada, sin pestañear, sin mostrar intención alguna de apartar la vista. Mientras ella Ran lo gustara, mientras él no la culpara, podía golpearla o regañarla a su antojo. La mano de Lin Ran se quedó suspendida en el aire. Mirando fijamente a los ojos de Luo Yao, finalmente no se atrevió a golpearla. En este sentido, Lin Ran admitió que no era rival para Luo Yao. Luo Yao lo amaba más de lo que él la amaba a ella, al menos, eso era lo que él creía. Sin embargo, ella aún era capaz de golpearlo. En eso, esta mujer lo superaba. Te amo y golpean realmente no eran mutuamente excluyentes. No importa. Un caballero no pelea con una dama.
La luz de las estrellas en los ojos de luo yao se ilumino. Estás, riesho, ran? Lin ran asincio, admisión de lo aburriment. Te amo demasiado como para hacer daño. Demasiado? Luo ya murmuró las palabras en su corazón, sintiendo como si algo le hubiera golpeado el corazón. Podrías hacerlo con suavidad. Tampoco podría soportar hacerlo con suavidad. La mirada de Luo Yao se volvió borrosa. En ese caso, cambiemos el castigo por ahora. Lin ran, ¿qué castigo? Luo Yao se lanzó a bailar libremente. Lin ran intentó varias veces darse la vuelta, pero no lo consiguió. ¿Cómo podía ser tan fuerte esa pequeña pícara? Aquí estaba él, un muchacho fornido de 185 centímetros, completamente inmovilizado por una mujer de apenas 170 centímetros de altura. Era completamente absurdo. ¿Quién era el hombre aquí, exactamente? Después de lo que pareció una eternidad, el grito de Luo Yao señaló el final perfecto de esta actuación. Lin ran, ¿cuándo así marcharon finalmente tus familiares? Luo Yao, deberían haberlo hecho anoche. Una vez que recuperó el aliento, Lin ran tomó a Luo Yao en sus brazos. ¿Esto es un castigo? ¿Esto lo llamas castigo? Luo Yao levantó la mirada, con expresión inocente. ¿Qué otra cosa podría ser? Lin ran protestó indignado, no es justo. Esto es prácticamente una recompensa. Quiero otro castigo. Luo Yao reflexionó un momento. En efecto, parecía más una recompensa que un castigo. Está bien, tú decides. Lin ran arqueó una ceja. ¿Lo dices en serios? Luo Yao, lo digo en serios. Lin ran sonrió, con un brillo travieso en los ojos. ¿Qué tal, ese negro? Para mi disfrute personal? Luo Yao negó con la cabeza. Justo cuando Lin ran ponía cara de decepción, ella sacó su teléfono. Las pupilas de Lu Meng se dilataron por la sorpresa al recibir la llamada. Lin ran miró a Luo Yao completamente desconcertado. Hermana, no suele ser tan atrevida, ¿verdad? Despertada en plena noche, Lu Meng sentía una mezcla de confusión, asombro y euforia, y todo rastro de sueño había desaparecido. Así es como le gusta jugar al señor Lin? Sin decir una palabra, ordenó que comenzaran los preparativos. Al poco tiempo, Lu Meng condujo personalmente hasta la finca y le entregó los artículos a Luo Yao. Se trataba de la privacidad del señor Luo, no podía permitir que otros lo supieran. Detestaba los chismes. Señor Luo, ¿qué es lo que necesita con tanta urgencia a estas horas? Luo Yao lanzó una mirada fría a Lu Meng. Sí. Ahora está ansioso por verlos. Con eso, regresó a la villa, dejando a Lu Meng de pie en la puerta, completamente atenido. Parecía que realmente tenía prisa. El señor Luo estaba tan dedicado al joven maestro Lin? Para que el joven maestro Lin quisiera verlos, había enviado a ella, una simple empleada, en plena noche a procurar estas cosas. Tantos artículos, de todos los colores, era fácil adivinar por qué. El joven maestro Lin era verdaderamente afortunado. No poder compartirlo y hablar de ello, insoportable, completamente insoportable. En el dormitorio de la villa, Luo Yao se sentó en la cama. ¿Te gusta? Es precioso. Me encanta. Lin ran suspiró para sus adentros. No era de extrañar que tantos la adoraran. Realmente no se trataba solo de belleza. Se trataba de esa sensación que te hace latir el corazón con fuerza. La propia Luo Yao era una formidable directora ejecutiva, lo que solo aumentaba la sensación de conquista de Lin ran. Pronto, la habitación quedó en desorden. Yao, déjame encargarme. Luo Yao asintió obedientemente. Lo que mi marido decida. Capítulo 32. Unas pocas palabras conmovieron el corazón de Lin ran. Sintió que, aunque muriera esa noche, habría valido la pena. Después, Luo Yao seguía sin tener sueño. Simplemente se aferró a Lin ran, con su aliento fragante. ¿Te ha gustado, Ran? Él colocó un dedo sobre los labios de Luo Yao. Shu. Mujer, te advierto que no me entiendes. Hace mucho que me gradué en el instituto y he olvidado por completo las penas líricas. Ahora soy terriblemente lujurioso. Luo Yao, ¿y qué? Lin ran. Atenito. El carácter que significa lujuria eleva una espada sobre su cabeza bajo la falda de granada, el destino es ineludible. Una espada de acero raspa el hueso, clavándose en la cintura con cada golpe. Se despertó temprano, abrió la ventana y se sintió de muy buen humor. En la mesa del desayuno, Lin ran se sentó junto a Luo Yao y le susurró, Carino, sigo pensando que deberíamos contenernos. Al fin y al cabo, soy humano.
Luo Yao, entonces Lu diera Lu Meng que así deshaga de los preparativos. Fuera de la villa, Lu Meng esperaba a Luo Yao con los ojos cerrados, descansando. Había dado vueltas en la cama toda la noche y ahora tenía ojeras marcadas bajo los ojos. Abrió los ojos para mirar la hora y se dio cuenta de que llegaba tarde. Llamó a la puerta y preguntó. Justo cuando seguía el mayordomo, el tío Fu, hacia el comedor, oyó las palabras de Luo Yao. Su rostro se convirtió en un signo de interrogación. ¿Me pidió la jefa que preparara algo? Oh. ¿Seguro que no? Esa chispa traviesa en sus ojos volvió a brillar. Habiendo servido a Luo Yao durante años, pasando de ser una assistant junior a su mano derecha, conoce bien a su jefa. Pero precisamente porque la conoce, Luo Meng se quedó atenida ante esta transformación. Así que este es el verdadero señor Luo. El joven maestro Lin es un hombre afortunado. ¿De verdad te mereces en nuestra mundialmente famosa Esare Luo? Suspiro. Solo es guapo, no he notado nada más destacable en él. Lin Ran? ¿Algo más? Espera eso, desperdiciar es vergonzoso, y tirar basura es un peor. Luo Yao sonrió, inclinándose hacia delante. Ran, creo que he descubierto una forma de controlarte. Lin Ran es más bien que lo hago por voluntad propia. Ah, sí? Sí. Pues hoy portate bien. Lin Ran asintió obedientemente. Tenía la mente puesta en lidiar con Lu Rushua de lo contrario, ella siempre sería una espina clavada para Luo Yao. Luo Yao se hizo la ropa y siguió a Lu Meng. En cuanto se subió al coche, dijo, no te olvides de preparar lo que te pedí. Lu Meng, señora Luo, ¿lo dice en serios? Puede que sí su assistant, pero no puedo hacer ese tipo de cosas por usted. Sí, señora Luo. ¿Qué galaxia salvó Lin Ran en una vida pasada? Luo Yao prepara mucho. Lu Meng. Luo Yao, si Ran no está satisfecho, no seguirás trabajando aquí. Las pupilas de Lu Meng se dilataron, ¿qué? Señora Luo, ¿tiene idea de lo que está diciendo? De vuelta en la villa, Lin Ran no tenía intención de asistir a la escuela. Llamó a Wu Zhishan para que se ocupara de sus asuntos. Después de dormir hasta tarde, por fin sus piernas dejaron de parecer gelatina. Ahora descansado, Lin Ran decidió enfrentarse formalmente a los enemigos de su vida pasada. Primer paso, hacerles saborear el verdadero tormento. Familia Lin, Lu Rushua preparanse para enfrentarse al juicio del diablo. Después de concretar su plan, se puso en contacto con Wu Zhishan. ¿Conoces al hermano Cuchillo? Wu Zhishan dio un respingo, como lugarino, como no había a conocer al hermano Cuchillo? Un sudor frío brotó al otro lado de la línea, por supuesto que lo conozco. ¿Qué quieres decir, hermano Lin? ¿Te has cruzado en su camino? Lin Ran, no. Wu Zhishan, bien. Cruzarse en el camino del hermano Cuchillo significaría problemas. Lin Ran, con confianza, no te preocupes. Incluso si me hubiera cruzado en su camino, él tendría que apartarse para dejarme pasar. ¿Quién puede resistirse a mi formidable esposa? Wu Zhishan, hermano Lin, he notado que últimamente has vuelto bastante fanfarrón. Lin Ran fue directo al grano, escucha, ponte en contacto con el hermano Knife. Dil que necesito hablar con él sobre un trato. Se hizo un silencio sepulcral en la línea antes de que Wu Zhishan finalmente hablara. ¿Hablas en serios, hermano? ¿Qué estás tramando exactamente? ¿Negociar un trato con el hermano Knife? Eso es prácticamente bailar al borde de la ley penal. Lin Ran, solo di si vas a ayudar o no. Si Wu Zhishan se negaba, Lin Ran pensaba pedir la ayuda a Luo Yao. No había acudido directamente a Luo Yao porque no quería que ella supiera en lo que estaba tramando, temía que se preocupara. Wu Zhishan, está bien, hablar con él. Tengo un maldito primo que trabaja para el hermano Dao. Lin Ran, genial, te lo agradezco mucho, amigo. Después de colgar, a Lin Ran le picaban los ojos. Sabía muy bien que el primo de Wu Zhishan trabajaba para el hermano Cuchillo de lo contrario, no se habría dirigido a él directamente. En su vida anterior, Wu Zhishan había sido el primero en enterarse de su muerte, incluso antes que Luo Yao. Cuando lo empujaron desde la azotea, Wu Zhishan estaba esperando abajo. Ese mismo día, Wu Zhishan lo arriesgó todo para ayudar a Lin Ran a escapar de la finca. Wu Zhishan no podía creer lo que había sucedido. Llamó a la policía, pero Lin Jian, Lu Rushua y Lu Yueme afirmaron que Lin Ran había caído por accidente. Esto se sumaron las maniobras entre bastidores de Lin Tianba, por lo que el asunto ni siquiera se investigó adecuadamente. Wu Zhishan estaba devastado. Odiaba su propia impotencia y resentia haber traído a Lin Ran al mundo.
Solo entonces ese día cuenta de que quiza dejar que Lin Ran siguiera siendo el pájaro engelado de la joven señora había sido la mejor opción, al menos no habría muerto. Cuando su dolor se calmó, la venganza lo consumió. Se puso en contacto con su primo, quien inmediatamente pidió prestados hombres a brother knife sin dudarlo. Desgraciadamente, uno de los subordinados de su primo conoce a Lin Jian y le vendió la información por 100,000 yuans. Lin Jian ordenó al subordinado que embaracara a Wu Zhishan y lo incitara a vengarse inmediato. Wu Zhishan, desconsolado y totalmente indefenso, vivió y se subió directamente a su coche para enfrentarse a la familia Lin. Sin saberlo, el vehículo había sido manipulado. Borracho al volante, Wu Zhishan sufrió un violento accidente y se fracturó ambas piernas. A partir de ese día, quedó confinado a una silla de rutas. Lin Ran intentó intervenir desesperadamente, pero como espíritu, no pudo hacer nada. De hecho, menos de una hora después del accidente de Wu Zhishan, Luo Yaya había hecho arrestar a la familia Lin. Todo parecía una intervención divina, en la que el destino siempre daba un giro a las cosas para que las personas equivocadas sufrieran las consecuencias. Wu Zhishan, un hermano de toda la vida. Esa tarde, al recibir la noticia, Lin Ran finalmente se aventuró a salir. La capital era deslumbrante próspera, pero bajo su brillante fachada se escondían industrias gris indescriptibles. Un grupo de edificios sin terminar podría no ser tan sencillo como parecía. ¿Eres Lin Ran? Wei Xiang se sorprendió interiormente al ver el coche que condujo Lin Ran, sin imaginar que su primo tuviera un compañero de clase tan rico. Capítulo 33. Lin Ran asintió. Hola, soy Lin Ran. No le disgustaba el tipo de personas como Wei Xiang, o más bien, no le disgustarían en esta vida. Cada uno vivía su propia vida y él no guardaba rencor a Wei Xiang por los acontecimientos de su vida pasada. Al fin y al cabo, Wei Xiang no sabía que tenía un traitor entre sus hombres. Además, él tampoco era precisamente un santo ahora. La inocencia de su antiguo yo nunca volvería a florir en esta existencia. Wei Xiang no se atrevió a demorarse y le tendió la mano rápidamente. Encantado de conocerte. Soy Wei Xiang, primo de Wu Zhishan. Te llevaré ante el hermano Dao. Siguiendo a Wei Xiang al interior del edificio sin terminar, entraron en un ascensor oculto en un lugar especialmente discreto. Lin Ran no pudo evitar maravillarse ante las sorpresas de este mundo. ¿Quién hubiera pensado que un lugar tan ruinoso ocultaba bajo su superficie un antro resplandeciente y devorador de dinero? Lin Ran siguió a Wei Xiang hasta el tercer sótano. Al salir del ascensor, se encontraron con un ring de boxeo rodeado por una jaula. Aunque no tenía experiencia en combate, Lin Ran reconoció al instante que se trataba de una arena de lucha clandestina. El techo era muy alto y el diseño estaba ingeniosamente elaborado. Lin Ran siguió a Wei Xiang hasta un palco privado en el segundo nivel de esta planta, justo en front del ring y con un ángulo de visión privilegiado. Dentro del palco, Lin Ran vio a la figura considerada como el poder más importante del mundo clandestino de Pekín, conocido en los círculos criminales como Knife. El hermano Knife tenía unos 40 años y su aspecto coincidía con su apodo, una cicatriz como una cuchillada lo atravesaba diagonalmente la cara desde la sien hasta la mandíbula. El hecho de haber sobrevivido a una lesión tan grave era prueba de su notable resistencia. Wei Xiang había cumplido condena en prisión junto al hermano Knife, lo que le valió el considerable respeto de este. Se dirigió con confianza hacia el extremo del sofá del palco. Hermano Knife. He trató al hombre. Este es el, Lin Ran, compañero de clase de mi primo. Lin Ran saludó con la cabeza al hermano Knife. El hombre lo evaluó con una mirada. Un joven. Probablemente busque mi ayuda para lidiar con alguien. Luego volvió a mirarlo. Esa vestimenta sugiere que es un heredero rico de segunda generación. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par, casi haciéndolo caer. Maldita sea. ¿No es este el hombre del G-Fluo? ¿Qué hace aquí? Así que es el joven maestro Lin. Por favor, tome asiento. Lin Ran se sorprendió por el comportamiento del hermano Cuchillo y pensó para sí mismo, este pez gordo del mundo subterráneo de la capital tiene un temperamento sorprendentemente agradable. Sentado frente al hermano Cuchillo, este lo ofreció personalmente una taza de té Longjing recién hecho. Esta escena dejó boquiabiertos a los subordinados que los rodeaban. El hermano Cuchillo se mostraba bastante amistoso con este joven. Lin Ran tomó un pequeño sorbo y elogió, excelente. Gracias por su hospitalidad, hermano Cuchillo. El hermano Cuchillo fue igualmente cortés, sin mostrar la arrogancia que cabría esperar de un pez gordo, que asunto de si tratar el joven maestro Lin. Lin Ran lo entregó el pagar.
El hermano cuchillo lo tomo con expresión de desconcierto y luego levanto la cabeza. Así que cabra esta deuda? Bueno, ha venido al hombre adecuado. Somos especialistas en este tipo de trabajo. Desde luego, no iba a despreciar el pagar de un millón de yuans de Linran, cada céntimo cuenta. Según las costumbres del mundo del hampa, el cobro de deudas conllevaba una comisión del 20%. Linran hizo un gesto con un dedo. Hey, un trato sustancial. El hermano del podría obtener un buen beneficio con ello, y es perfectamente legal. En cuanto a este pagar, considéralo una muestra de amistad. Si consigue cobrarlo, considera el dinero como una ronda de bebidas para los muchachos. El hermano cuchillo miró a Linran con sorpresa. Por lo que él sabía, Linran seguía siendo un estudiante. Sin embargo, él estaba, sin servilismo ni arrogancia, sin mostrar ninguna incomodidad. Era realmente inesperado. Lo más significativo era que estaba dispuesto a entregar este pagar. Aunque este trozo de papel podría no convertirse en dinero en efectivo en manos de otros, en las suyas sin duda se liquidaría. Este amigo estaba demostrando ser audaz y generoso. Y era uno de los hombres del hermano Luo. Incluso sin el pagar, esta amistad no podía recasarse. Tras un momento de silencio, hermano Lin, acepto tu amistad y tu trabajo. En cuanto a si es legal o no, eso es asunto nuestro. Aunque más adelante surjan problemas, no te afectarán. Dica esto, extendió la mano y estrechó la de Linran. Linran no esperaba que las cosas fueran tan bien. El hermano cuchillo pensó para sí mismo, ¿cómo no iban a ir bien? ¿Tú eres el auténtico, no? Si me atreviera a poner las cosas difíciles, mañana podría estar flotando en el mar. O tal vez esta noche, algún tiburón de los océanos estaría dando un festín conmigo. Linran no confiaba plenamente en el hermano cuchillo. Al fin y al cabo, ¿cuántos hombres buenos hay en las zonas gris? El término hermano era solo una formalidad cortés. Su único hermano verdadero era Wu Zhishan. Pero, por ahora, el hermano cuchillo estaría dispuesto a cooperar. Después de todo, para ellos, nada era más atractivo que Mau. Linran miró a los pocos subordinados que permanecían cerca del hermano cuchillo. Un tipo inteligente, despejando la habitación, ahora solo quedaban ellos dos. Solo entonces Linran mencionó los próximos acontecimientos en la casa de los Lin. El hermano cuchillo escuchó con atención. Bueno, ¿sabes qué? Caramba, suena bastante legal. Y además es una buena fuente de ingresos. Pero no es el joven maestro Lin un miembro de la familia Lin? ¿Por qué es tan despiadado con ellos? Bueno, eso no era asunto suyo, en algo en lo que se atreviera a profundizar. Quizás todo fuera por orden del jefe Luo. Quizás incluso la aparición de Lin Ranhoi fuera una sonda del jefe Luo. Este pensamiento le hizo aún más reacio a retrasarse. Aceptó de buen grado la petición de Lin Ran. A decir verdad, incluso si Lin Ran no se hubiera acercado a él, habría actuado de la misma manera al enterarse de la noticia. Pero como Lin Ran estaba orquestando todo esto entre bastidores, en última instancia era Lin Ran quien le había dado esta oportunidad. Así que todavía sentía cierto respeto por Lin Ran y lo invitó a subir a echar un vistazo. Lin Ran no se negó él mismo sentía bastante curiosidad por el lugar. Todo el complejo de entretenimiento subterráneo estaba casi desierto ahora, al ser de día. Al llegar al segundo piso, Lin Ran esecuado instantáneamente atenido ante la escena que se le presentaba. Era nada menos que una colosal guarida de iniquidad, un casino sacado directamente de las películas, que cobraba vida ante sus ojos. Solo una docena de personas se habían reunido alrededor de una mesa de juego para jugar. Hermano Cuchillo, hermano Lin, ¿te apetes jugar unas manos? Si pierda, yo pago. Lin Ran negó con la cabeza. He dejado de jugar. Hermano Knife, así que ni siquiera vas a mencionar la hierba, eh? Al ver que Lin Ran no tenía intención de unirse, el hermano Knife se limitó a reír sin insistir más. En ese momento, un hombre corpulento que estaba en la mesa de juego fue derribado de un puntapié. Maldita sea. Teji dica que no toco esa mierda. ¿Por qué sigues preguntando? ¿Buscas problemas? Todo el grito secuedo en silencio ante este arrebato, y el rostro del hermano Cuchillo se ensombrició hasta adquirir un tono inquietante. Todo el mundo sabía que el establecimiento del hermano Cuchillo toleraba el juego y la prostitución, pero las drogas estaban estrictamente prohibidas. Nadie entendía por qué un jefe mafioso imponía esa norma, pero era la ley de la casa. El hermano Cuchillo lanzó una mirada fría a Wei Xiang. Si no me equivoco, ese es tu hombre, ¿no?
Wei xiang se seco el sudor frío de la frente. Si, hermano Dao. Se llama Zhang Dahai. Te dar una respuesta satisfactoria. Dica esto, se acercó a zancadas, tiro de Zhang Dahai para que se pusiera de pie y lo arrebató la mercancía de las manos. Maldita si, has perdido la cabeza? Vendiendo esa mierda aquí? Capítulo 34. Linran entrecerró los ojos. Si no se equivocaba, este hombre era el trader de su vida anterior, el que había vendido información a Lin Jian. Zhang Dahai conoce la crueldad de Wei Xiang. Aunque Wei Xiang solía parecer affable, cuando se enfadaba de verdad, era excepcionalmente brutal. También sabía que la debilidad de Wei Xiang residía en su lealtad hacia los amigos, por lo que inmediatamente comenzó a suplicar. Hermano Xiang, lo siento, hermano Xiang. Mi esposa está en el hospital, mi hijo se ha ido a algún lugar y nos ha abandonado. No tuve más remedio que tomar medidas desesperadas para reunir dinero rápido para sus facturas médicas. Mi hija acaba de empezar la universidad y ni siquiera he pagado su matrícula todavía. Por favor, perdóneme esta vez. Sé que se supone que no debemos vender estas cosas en nuestra operación, pero estaba realmente acorralado. Wei Xiang se quedó paralizado, genuinamente sorprendido. El hermano Cuchillo, un veterano catido, vio a través del hombre. Xiangzi, las reglas son las reglas. No voy a repetirlo. Mantener a escoria como esta bajo tu protección solo te hundirá. Wei Xiang apretó los labios, tal vez considerando interceder. Linran se dio cuenta de que Wei Xiang tal vez no estaba hecho para este trabajo. Hermano Cuchillo tenía razón. Como demostrarían los acontecimientos, este Zhang Dahai acabó traicionándolos al final. Linran recordó el destino de Wu Zhishang en su vida anterior, y una repentina y inexplicable olida de ira broto en su interior. La reprimió. Mirando a su alrededor, Linran cogió un palo y se lo entregó en silencio al hermano Cuchillo. El hermano Cuchillo se detuvo, luego lo tomó con una sonrisa. Camino paso a paso hacia Wei y lo entregó el palo. Xiao Xiang, hazlo. Wei Xiang cerró los ojos y luego los abrió de golpe, con una mirada ardiente como el oro. Agarró el palo y lo blandió directamente contra las piernas de Zhang Dahai, gritando mientras golpeaba. ¿Cuántas veces te lo dica? No vendas esta mierda aquí. ¿Has ignorado mis órdenes? ¿No es así? Los gritos agonizantes de Zhang Dahai resonaron en toda la casa de apuestas, pero en una sola alma mostró un atisbo de compasión. Este Zhang Dahai se entregaba a todos los vicios imaginables: la bebida, el juego, las mujeres y las drogas, y tenía la osadía de traficar con narcóticos en el territorio del hermano Cuchillo. Si lo mataban a golpes, era por su propia culpa. Con ambas piernas destrozadas por Wei Xiang, Zhang Dahai se derrumbó inconsciente por el dolor. Wei Xiang hizo un gesto a sus hombres para que así lo levaran. El hermano Cuchillo le dio una palmada en el hombro a Linran. Perdona por el espectáculo, hermano. Linran pensó que realmente se trataba del karma. En esta vida, era Zhang Dahai quien había terminado con las piernas rotas. Pero ¿por qué el hermano Cuchillo se había encontrado con Zhang Dahai precisamente en ese momento? ¿Podría ser una reacción en cadena provocada por su propia presencia allí? En su vida anterior, él no había estado allí en ese momento y las piernas de Zhang Dahai habían permanecido intactas. Por primera vez, Linran comenzó a reflexionar sobre los extraños designios del destino. Sacudiendo la cabeza, comentó, rompió las reglas del hermano Cuchillo. Se lo merecía. El hermano Cuchillo miró a Linran con un interés inesperado. Reafirmó que este hombre no era un tipo cualquiera, de lo contrario, el G-Fluo no lo habría tomado sin pecha. Asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, el hermano Cuchillo se dirigió a los clientes del casino. Disculpen las molestias. Cada uno de ustedes recibirá 10 fichas para calmar sus nervios. Pero permitan reiterar, las drogas están estrictamente prohibidas en mis instalaciones. Cualquiera que se sorprendido se enfrentará a graves consecuencias. A ninguno de los jugadores le importaba el destino de Zhang Dahai. Aceptaron encantados la propuesta del hermano Knife. Al fin y al cabo, 10 fichas eran dinero gratis. Cuando el hermano Knife regresó junto a Linran tras resolver el asunto, este pronunció una frase que casi le hizo perder los nervios. Linran, ¿qué hay en la primera planta? ¿Vamos a verlo? El hermano Knife se estremeció y negó con la cabeza. La primera planta aún no está abierta. Te llevará allí la próxima vez, hermano. No se atrevía a llevar a Linran al nivel 1. Si Linran comienza un error allí, sería su fin. Linran solo sentía curiosidad. Como el hermano Knife no quería llevarlo, no insistió y se dispuso a marchas.
A pesar de la calida invitación del hermano knife para cenar juntos esa noche, Lin Ran encontró una excusa para marchars. Al salir del complejo de entretenimiento subterráneo, Lin Ran condujo de vuelta a la finca. Quería llegar antes de que luego regresara a casa, para que lo viera nada más llegar. Por el camino, llamó a su kai para informarle de que era hora de proctor. Al regresar a la villa, abrió lentamente la puerta y vio a Luo Yao sentada rigidamente en el sofá. ¿Hoy has llegado tan pronto a casa? En lugar de responder, Luo Yao replicó fríamente, ¿qué has estado haciendo hoy? Lin Ran se quedó paralizado, subsando su respuesta. No quería alarmarla, pero tampoco se atrevía a mentir. Estaba ocupándome de algunos asuntos. Luo Yao entrecerró los ojos. Ya sabía lo que Lin Ran había hecho esa tarde y podía adivinar vagamente cuál sería su siguiente movimiento. El hermano Dao acababa de informar a Luo Yao de los acontecimientos del día y él lo había ordenado fríamente, tienes prohibido llevar a Lin Ran a esos sitios otra vez. El hermano Dao se sentía amargado por dentro. Lin Ran había ido a buscar problemas por su cuenta. Pero ¿qué podía hacer? No se atrevió a decir nada y solo asintió dócilmente con la cabeza. Luo Yao, dime la verdad. Lin Ran, está bien. La verdad es que mi objetivo es lu Rushua y la familia Lin. Por eso salí hoy. Luo Yao, ¿estás realmente dispuesto a sacrificarte? Lin Ran, querida, estoy totalmente dispuesto. Más que dispuesto. Me encantaría verlos sufrir todos los tormentos imaginables, sin un entierro digno. Los ojos de Luo Yao se volvieron profundos mientras estudiaba a Lin Ran durante un largo momento antes de hablar. Si necesitas ayuda, debes decírmelo. Lin Ran asintió. Por ahora, no quería la ayuda de Luo Yao, prefería encargarse personalmente de la venganza. Si me encuentro con algo que no puedo resolver, sin duda acudiré a ti para que arregles el desastre. Al fin y al cabo, tú eres quien accedió a mantenerme. Mantenerme significa que tienes que arreglar mis desastres. Ejum. El viejo mayordomo Fubo Caraspio. Joven maestro Lin, ¿podría considerar lo que está diciendo? Luo Yao controló su intensidad y se levantó para situarse junto a Lin Ran. Es mejor que pienses así. Con mis habilidades, puedo convertirte en el playboy más famoso del país. Fubo pensó para sí mismo, señorita, ¿tien que estar tan enamorada? Durante la acogedora hora de la cena, Luo Yao miraba con frecuencia a Lin Ran, que la estaba alimentando. Lin Ran, al encontrarse con la mirada medio sonriente de Luo Yao, recordó ese sorbo divino que él lo había dado antes y todavía sentía una punzada de inquietud. Afortunadamente, la alimentación concluyó sin problemas y el propio Lin Ran comió hasta saciarse. Luo Yao se acercó a Lin Ran por detrás una vez más, rodeando el cuello con los brazos como una seductora serena. Este gesto familiar hizo que Lin Ran se tensara. Susurrando suavemente en su oído, Luo Yao murmuró, Ran, ven conmigo. Lin Ran exhaló aliviado y la siguió al dormitorio con una mirada de total desconcierto. Ali se quedó paralizado. ¿Qué demonios había esparcido por la cama? ¿En serios? Preparas 7 colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta solo para esto? ¿Y qué era eso? ¿Una correa de perro? Un escalofrío recorrió a Lin Ran. No podía creer lo humilde que sería esas cosas fueron para él. Giró la cabeza con rigidez. Carino, no he hecho nada malo hoy, ¿verdad? Luo Yao lo miró con ojos inocentes. Por supuesto que no. Lo preparé todo para ti, Ran. Como a Ran le gustan estas cosas, las compare todas. ¿No te gustan? Lin Ran, J.E. Me, gustan. Capítulo 35. Maldita sea, las cosas han llegado tan lejos? Luo Yao empujó a Lin Ran al baño, pero él seguía sumido en sus pensamientos. De vuelta en la habitación. La mirada de Lin Ran comenzó a moverse nerviosamente. Sin embargo, lo que sucedió superó sus peores imaginations. Así que eso es lo que pasa? Mirando fijamente a la impecable Luo Yao, Lin Ran se quedó paralizado por la estupefacción. De repente, una cálida sensación invadió sus fosas nasales. La sangre le goteaba constantemente por la nariz hasta el suelo. Lin Ran se tapó apresuradamente la nariz con la mano y se precipitó al cuarto de baño. Maldita sea, ¿dónde ha aprendido esta chica estos trucos? ¿No es esto una pura tentación para cometer un delito? Después de enjuagarse, Lin Ran se volvió y encontró a Luo Yao detrás de él, con una mirada lastimera y vulnerable. Ran, ¿ya no te gusta Yao Yao? La nariz de Lin Ran comenzó a sangrar de nuevo. Esa noche. Después de lo absurdo.
Lin ran ese volvió para mirar este pequeño diablo enérgico. Yao, nunca descansas? Luego ya se levantaba temprano todos los días y a menudo no se dormía hasta altas horas de la madrugada. Aunque tenía muchas oportunidades de recuperar el sueño durante el día, luego ya parecía estar trabajando todo el día. Lin ran sentía que era una máquina de movimiento perpetuo que nunca descansaba, y no tenía una idea de cómo lo conseguía. Luego ya pareció ligeramente sorprendida, pero respondió inmediatamente, por supuesto que descanso. Voy a descansar ahora mismo. Con eso, se enroscó alrededor de Lin ran como un perezoso. Al día siguiente, como era de esperar, Lin ran volvió a faltar a clase, dejando a Wu Zhishang furioso de frustración. Sin que Lin ran lo supiera, alguien lo había estado buscando frenéticamente ese mismo día. Lin Tianba había estado retrasando la vista judicial con el pretexto de estar enfermo, con la esperanza de encontrar a Lin ran en privado antes de que comenzara el juicio. Aunque lo llamaba un acuerdo privado, su verdadera intención era hacer que Lin ran se arrodillara y se postrara, se disculpara y, luego, en un gesto magnánimo, le permitiera reanudar su papel como su hijo. El primer día del trimestre, había planeado simplemente sacar a Lin ran de la escuela. Pero no había previsto que Lin ran hubiera venido con Luo Yao, lo que le hizo dar marca atrás y decidir ir a buscar a Lin ran el día siguiente. Sin embargo, al preguntar en la escuela al día siguiente, descubrió que Lin ran no había asistido a clase. Y esa misma mañana, los funcionarios judiciales habían irrumpido en su empresa y habían congelado todos los activos a su nombre por negarse maliciosamente a comparecer ante el tribunal. No solo eso, sino que, como Lin ran tenía acciones en el grupo Su Ran, el asunto implicaba a todo el conglomerado, lo que provocó la congelación de las cuentas corporativas del grupo. ¿La justificación? El grupo Su Ran estaba en mora con los dividendos de los accionistas, y estos habían solicitado la congelación de los fondos del grupo. Al enterarse de la noticia, Lin Tianba se quedó estupefacto. No había imaginado que el joven fuera tan despiadado. En ese momento, se apresuró a ir a la escuela presa del pánico, solo para descubrir que Lin ran no había asistido a clase ese día. Se puso en contacto con Lin Jian, incluso se comunicó con Lu Rushue, pero ninguno de ellos pudo localizar a Lin ran. Estaba fuera de sí por la preocupación, ya que ese mismo día venía un pago crucial a un socio comercial clave. Si no transfería los fondos a tiempo, corría el riesgo de detener las obras de construcción, lo que podría hacerlo responsable de incumplimiento de contrato. Tras una mañana de mediación, en el banco en el tribunal cedieron en un apis. ¿Quién se atrevía a ceder? El abogado del demandante no era otro que el jefe del departamento jurídico del grupo Luo. Un peso pesado del sector, aclamado como el principal experto jurídico de China, un golpe descuidado con el mazo podía llevar de la cárcel. Además, los procedimientos del abogado su que eran totalmente conformes y legals nadie podía pronunciar una sola palabra de objeción. Toda la familia Lin estaba frenética, al borde del agotamiento. La ansiedad de Lin Tianba incluso lo había llevado al hospital. Lu Rushue buscó a Wu Zhishang y se limitó a decirle que necesitaba ponerse en contacto con Lin ran, sin explicar por qué. Naturalmente, Wu Zhishang no quiso ayudarla a contactar con Lin ran. Sin otras opciones, Lu Rushue recurrió a sus compañeros de clase en busca de ayuda. A mediodía, finalmente consiguió localizar a Lin ran a través del móvil de un compañero. Cuando Lin ran respondió, la voz de Lu Rushue se escuchó al otro lado del teléfono. Lin ran? Tu tío te busca urgentemente. Podrías. Ring. 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 Lin ran maldito entre dientes, maldita sea. El teléfono volvió a sonar y Lin ran colgó inmediatamente. Sabía perfectamente por qué Lin Tianba lo estaba buscando. Era obvio que el abogado su que había intervenido. ¿Has estado retrasando el pago, verdad? Bueno, pues sigo retrasándolo. A ver quién acaba más desesperado al final. Justo cuando Lin ran se sentía bastante satisfecho consigo mismo, Wu Zhishang lo llamó. Hermano Lin, tu madrastra, Lu Yume, ha ido a la oficina del director. Está amenazando con revelar a toda la escuela que llevaste tu padre al hospital si no sales. El director dice que Lu Yume está montando un escándalo terrible. Te llama desagradecido, diciendo que la familia Lin te ha criado todos estos años y que no muestras gratitud, llevándolos al límite. El director me ha enviado a ver cómo estás. Por ahora, está manteniendo a Lu Yume a raya. Oír esto me repugnó. ¿Cómo puede toda esta familia ser tan repulsiva? Hermano Lin, has soportado tantas penurias todos estos años. Lin ran se quedó en silencio un momento, pensando para sí mismo que debían de estar realmente al límite.
De lo contrario, una mujer tan preocupada por su reputación como Luim no habría mandado semejante escándalo en la escuela. No pasa nada. Hay a ver que quer realmente. Atios a la familia Lin. Lin Ran debía hacer una entrada triunfal. Esta vez, eligio un atuendo del vestuario que encajaba perfectamente con un hombre de alta posición, lujoso pero discreto, que irradiaba una profunda sofisticación a primera vista. Poco acostumbrado a lavar relojes, inesperadamente eligio un Patek Philippe 5208T para su muñeca y volvió a salir en su Koenigsegg. El coche representaba una inversión modesta, el reloj la mitad de una inversión modesta y el traje fácilmente superaba los cientos de miles. Lin Ran salió de la finca como un bolito andante, dirigiéndose hacia la universidad con una ostentación inconfundible. Habiendo acordado previamente el acceso del vehículo, la barrera de la puerta de la universidad se levantó automáticamente. En el momento en que entró en el campus, se encontró con innumerables miradas llenas de envidia y resentimiento. Desde el edificio de ciencias hasta las aulas y las residencias, las cabezas se asomaban por las ventanas, el Koenigsegg era simplemente demasiado deslumbrante. Su última visita en este coche había sido durante las vacaciones de verano, esta vez, era el comienzo del trimestre. Incluso los estudiantes de primer año que descansaban durante el entrenamiento militar en el campo de deportes levantaron la cabeza y lo miraron con envidia. Solo cuando el coche se detuvo en la zona de aparcamiento y Lin Ran salió lentamente, le siguieron innumerables miradas cautivadas. Paso a paso, se acercó a la oficina del director. Al entrar, vio inmediatamente a Luim tirada en el suelo, haciendo una rabieta, mientras varios guardias de seguridad la miraban con exasperación. Capítulo 36. Director, ya estoy aquí. Al oír la voz de Lin Ran, Luim se quedó paralizado y luego se levantó apresuradamente. Xiao Ran, por fin has llegado. Tienes que salvar a tu padre. Sus palabras se apagaron cuando se quedó paralizado por la sorpresa. La vestimenta de Lin Ran irradiaba una opulencia inconfundible. Su traje parecía hecho a medida, cosido a mano a la perfección, mientras que el reloj que llevaba en la muñeca era claramente una pieza costosa. Habiendo abandonado la casa de los Lin, donde había conseguido los medios para adquirir tal conjunto? El director Tang se acercó y le dio una palmada en el hombro a Lin Ran con una mirada significativa. Lin Ran, ¿necesitas ayuda de la escuela? Nuestro departamento legal es bastante formidable. No es necesario que la escuela se moleste. Puedo encargarme de esto yo mismo. El director Tang asintió. Entonces, adelante. Si surge algo, recuerda buscarme. La escuela es tu mayor apoyo. Con eso, el director Tang negó con la cabeza y se marchó. Era solo hoy cuando se había enterado de que Lin Ran era un hijo de la familia Lin. Dado eso, ¿por qué la familia Lin mostraba tan poca preocupación por este niño? Por lo que él sabía, Lin Ran no había tenido una vida fácil en los últimos años. Aunque ahora dirigía su propia empresa, el director Tang creía firmemente que Lin Ran se había abierto camino a base de pura determinación a lo largo de los años. Con unas notas sobresalientes y una ética de trabajo inquebrantable, una persona así estaba destinada al éxito. La reputación de Lin Ran se extendía más allá del alumnado, incluyendo a los profesores y al propio director. Sin embargo, como director, solo conoce las dificultades pasadas de Lin Ran, sin saber que todo ese esfuerzo y trabajo se habían dedicado únicamente a ser un adulador. Lin Ran asintió. Él también sentía un gran respeto por este viejo director. Después de que el director se marchara, solo Lin Ran y Luim permanecieron en la habitación. Xiao Ran, debes salvar a tu padre. Los fondos de su empresa han sido congelados. Lin Ran extendió una mano para detener a Luim cuando se acercó. En primer lugar, él no es mi padre. ¿Debo presentar de nuevo la prueba de la ruptura de lazos? En segundo lugar, la empresa tampoco es suya. En términos de participación accionarial, yo soy quien tiene más influencia. En tercer lugar, soy un ingrato. Naturalmente, reconozco el dinero, no a las personas. Las réplicas de Lin Ran dejaron a Luim sin palabras. De igual, primero consigue que alguien distingía las cuentas de la empresa. Lin Ran, ¿me tomas por un banco? ¿Acaso puedo descongelarlas por orden tuya? Luim, pero retirar la demanda resolvería este asunto. Lin Ran, muy cierto, retirar la demanda lo resolvería. Pero me niego a retirarla. Luim, eres un ingrato. No me importa. Si no retiras la demanda, lo dirá toda la escuela que tu comportamiento llevó a tu propio padre al hospital. Que quedas completamente desacreditado. Lin Ran, Luim, el grupo su Ran fue fundado por mi propia madre.
Elimi de yo sus acciones en su lecho de muerte. Durante todos estos años, no solo me has negado los dividendos, sino que me has sometido a todo tipo de abusos. No eres más que una amante, ¿de donde sacas el dinero para amenazarme? La congelación de tus activos es totalmente legal y adecuada. Entrega los dividendos de mis acciones y retirar la demanda. ¿Es tan difícil? Después de chuparme la sangre durante todos estos años, es una misericordia que no te he enviado directamente al infierno. ¿Qué más quieres? Lúyeme, tonterías. Cuando te hemos maltratado? Nunca te he puesto un dedo encima. Mirad ahora, vestida como una auténtica dama. ¿Te atreves a decir que no has conseguido todo lo que tienes gracias a la familia Lin? Lin Ran, si nunca me pusisteis la mano encima, pero dejasteis que Lin tienba mi pegara. Me matasteis de hambre, me obligasteis a hacer las tareas domésticas y a cocinar todos los días a pesar de tener una criada, y a servir a toda vuestra familia. Desde los 13 años, me pagabais unos miseros 300 yuans al mes, y ni siquiera una criada cuesta tan poco. Tenía que ganar yo mismo el dinero para pagar la escuela. ¿Cómo os atrevéis a criticar mi ropa? El dinero que gasto ahora no tiene nada que ver con vuestra familia Lin. ¿O es que te niegas a reconocer estos hechos? Lúyeme, solo intentamos endurecer. A un niño le viene bien un poco más de disciplina. Lin Ran, ¿por qué no disciplinas a tu propio hijo? ¿Acaso no es un niño? ¿Cuándo se fue a Tailandia? ¿Cómo es que yo no sabía nada? Estás asegurando deliberadamente de que tu linaje se extinga. Lúyeme, tonterías. Mi hijo es un auténtico caballero. ¿Cómo te atreves a comparar con él? Es el joven maestro de la familia Lin. Lin Ran, un hijo nacido de una amante? ¿Cómo te atreves a llamarlo el joven maestro de la familia Lin? Lúyeme, yo soy la verdadera señora de la casa Lin. Tu padre nunca se preocupó por tu madre, y mucho menos por ti. Cada vez que había vacaciones, pasaba el tiempo conmigo y con Xiaojin. Lin Ran, entonces, admits que eres la amante? ¿O seduces deliberadamente a Lin Tianba para convertir en la amante de la familia Lin? ¿O fue amor verdadero? Las cejas de Lúyeme se arcuieron con furia. No podía entender por qué Lin Ran había cambiado tan drásticamente. Había sido dócil y sumiso todos estos años. Lin Ran, admítelo. Solo estamos tú y yo aquí. No hace falta que te hagos la santa. Ya que quieres hablar, seamos claros. Lúyeme, yo no sedujo tu padre. Él me sedujo a mí. Me dijo que se me conversa en su amante, se casaría conmigo tarde o temprano. El rostro de Lin Ran es ensombreció. ¿Podría estar relacionada la muerte de su propia madre con Lin Tianba? Lin Ran avanzó paso a paso hacia Lúyeme, entonces mataste mi madre? Lúyeme abrió mucho los ojos, no, yo no. No digas esas cosas. Lin Ran, entonces fue Lin Tianba. Lúyeme miró a Lin Ran con incredulidad, sacudiendo la cabeza frenéticamente, no digas esas cosas. Nadie mató a esa zora. Lin Ran extendió la mano y le propinó una fuerte bofetada en la cara. Lúyeme se quedó paralizada. Lin Ran se rió con frialdad. ¿Una simple amante se atreve a hablar de mi madre? Sigo cenando si crees que voy a retirar los cargos. Tú y Lin Tianba sois el amor verdadero, ¿no? Bueno, parece que el dinero no es tan importante después de todo. Adelante, quédate con tu verdadero amor. Me asegurar de que la familia Lin quiebra. Lúyeme celoso, no puedes hacer esto. Soy la señora Lin. No puedo quedarme sin dinero. Si te atreves, que quedes como una tonta delante de toda la escuela. Lin Ran ese encogió de hombres. No importa. De todos modos, he roto mi relación con Lin Tianba. Tengo su firma manuscrita, ante notario. Así que digas lo que digas, no retirar la demanda. Lúyeme, no tems que diga. Lin Ran sacó su teléfono y reprodujo la grabación de antes. #. Fue tu padre quien me sedujo. No puedes hacer esto, soy la señora Lin, no puedo quedarme sin dinero. Lúyeme, tú. Lin Ran se dio la vuelta y salió de la oficina. Di lo que quieras. No me importa hacer pública esta grabación. Lúyeme se desplomó en el suelo, atenida ante la frialdad calculadora de Lin Ran. Si publicaba la grabación, no solo la delataría como la otra mujer y revelaría que Lin Jian era su hijo ilegítimo. También provocaría que Lin Tianba la malinterpretara. Si Lin Tianba es enfadado y indagaba más. Lúyeme sintió un escalofrío. Capítulo 37.
Linren salió de la oficina y abandonó el campus inmediatamente, decidido a evitar cualquier encuentro fortuito con Lu Rushua. Poco después, su Kai Lamo. Señor Lin Tianba ha aceptado entregar los dividendos. Su condición es que retiramos la demanda y el pagará. Lin Ran, no la retiraremos. La demanda solo se retirará una vez que el dinero esté disponible. Lin Ran sabía muy bien que, sin el desbloqueo de los fondos, Lin Tianba no podría conseguir el dinero. Su intención era hacer el sudar. Si tienes un plan, hazlo. Si no, newer. De cualquier manera, tu vía de escape está bloqueada. En su rangroup, Lin Tianba, arrastrando su cuerpo enfermo de vuelta a la sede, se enfrentaba a una avalancha de críticas por parte de los accionistas, que la culpaban de todo. Esas alturas, los accionistas entendían por qué se habían congelado los fondos de la empresa. Nunca imaginaron que la familia Lin quería tan bajo. Como accionistas, no tenían ningún deseo de entrometerse en las disputas familiares, ni querían detenerse en quien tenía razón o quien no. Su única preocupación eran las ganancias y el poder. Ahora que los errores de Lin Tianba habían causado pérdidas tan inmensas, los accionistas, naturalmente, se inquietarán. Convocarán una reunión conjunta para preparar su destitución como presidente, pero finalmente fracasaron. No había otra alternativa. Lin Tianba tenía una participación demasiado grande y, con partidarios entre las bases, la junta de accionistas terminó en acritud. Al final, solo pudieron emitir un ultimátum. Lin Tianba debía resolver el asunto en un día. De lo contrario, aunque eso significara perder sus acciones, querían luchando con él. Solo en la sala de conferencias, Lin Tianba se sentó sombrío, fumando un cigarrillo tras otro. No había otra alternativa que encontrar una forma de recaudar fondos para Lin Ran. De lo contrario, la empresa no sobreviviría mucho más tiempo, y esto podría muy bien ser la chispa que incendiara una crisis corporativa. Se oyó un live ding. Lin Tianba cogió su teléfono con desgana. La mayoría de los mensajes eran de accionistas que la culpaban. Sin embargo, cuando Lin Tianba vio el nombre del remitente, sus pupilas se dilataron ligeramente. Inmediatamente inició una llamada de voz, pero la pantalla mostró el mensaje este contacto no es tu amigo. Furioso, Lin Tianba estuvo a punto de lanzar su teléfono. Tras un momento de vacilación, abrió el archivo y escuchó un mensaje grabado. #. Fue tu padre quien me sedujo. No puedes hacer esto. Soy la señora Lin. No puedo quedarme sin dinero. Lin Tianba, esto. Su rostro se oscureció hasta el punto de gotear agua, y tardó mucho tiempo en recuperar la compostura. Después de reflexionar, se puso en contacto con Lu Yueme y Lin Jian, y convocó una reunión familiar. Este hijo desagradecido está decidido a humillarme. No hay otra opción, debemos reunir el dinero. Lu Yueme inmediatamente puso una mirada de renuencia. ¿Cómo? Nuestra familia simplemente no puede reunir 300 millones. Lin Tianba se presionó las scenes con los dedos. Entonces liquidaremos nuestros activos, venderemos la casa, venderemos los coches. ¿Why no tienes muchas joyas? Vendelas todas de una vez. Cuando pase esta tormenta, recompraremos todo lo que hayamos perdido. Aunque Lu Yueme protestó 1000 veces, fue en vano. Ella comprendía la gravedad de la situación. Al ver su renuencia, Lin Tianba habló lentamente. ¿Fuiste a ver hoy a ese hijo desagradecido tuyo, Lin Ran? Lu Yueme se quedó paralizada, luego recordó algo y su cuerpo comenzó a temblar ligeramente. Esposo, solo quería ayudar a la empresa. Lin Tianba se rió secamente. Has sido de gran ayuda, sin duda. La próxima vez, abstant de ofrecer tal ayuda. Antes de que Lu Yueme pudiera protestar, Lin Tianba continuó. Ella me entregó tu grabación. Un escalofrío recorrió a Lu Yueme, aunque rápidamente recuperó la compostura. Marido, no es lo que piensas. Habla enfadada. Te quiero. Lin Tianba asintió. Lo sé. No estoy enfadado, porque yo también te quiero. Somos una familia que se quiere. Lu Yueme se emocionó y tomó una de las manos de Lin Tianba y la otra de Lin Jian. Así es, somos una familia. Una familia que se quiere y se tiene confianza mutua. Lin Jian miró a su padre y a su madre, y luego asintió obedientemente. Sí, somos una familia amorosa. Lin Tianba respiró hondo. Admitió que se había enfurecido al escuchar la grabación por primera vez, pero, tras reflexionar, realmente no era tan importante. Si Lu Yueme no lo amaba, ¿cómo podría haber tenido un hijo suyo? ¿Cómo podría haber sido su amante durante 13 años? ¿Podría ser realmente por su dinero?
No, eso era imposible. L'entienda sintió una profunda tristeza ante ese fugaz pensamiento, una profunda tristeza y un profundo remordimiento. Por lo tanto, decidió perdonar a l'UMA, perdonar a su esposa. Una vez que hayamos superado esta tormenta, os llevará a los dos de viaje por África. Ambos asintieron al unísono. Para liquidar rápidamente sus activos, l'entienda vendió todas sus propiedades con descuento, conservando solo la villa en la que vivía actualmente. Los vehículos en nombre de Lin Jian, sus propios coches y incluso algunos fondos y acciones que poseía se vendieron indiscriminadamente. Sin embargo, los fondos seguían siendo insuficientes. Los accionistas oportunistas que habían alido la oportunidad adquirieron sin piedad los activos de Lin Tianba a precios muy bajos. Debido a la congelación de activos, solo se firmaron contratos de venta, pero Lin Tianba no se atrevió a renegar de los acuerdos posteriormente. Al caer la tarde, faltaban 300 millones de yuans, 100 millones menos de lo necesario. L'UMA apretó los labios, pero permaneció en silencio. Tenía un plan de contingencia. A lo largo de los años, había acumulado una considerable reserva privada. La tarjeta la tenía Lin Jian, 50 millones de yuans. Y esa era precisamente la cantidad de dinero en efectivo que la familia Lin podía reunir antes de liquidar sus activos. Justo cuando estaban sentados meditando, se acercó una figura inesperada. El hermano Cuchillo, el indiscutible capo del hampa de Pekin, suya fortuna estaba escrita en el código penal. Lin Tianba parecía perplejo, pero no se atrevía a ofender a este hombre, habiendo oído hablar de la reputación del hermano Cuchillo. Aunque l'UMA y Lin Jian no conocen al hermano Cuchillo, imitaron el comportamiento cortés de Lin Tianba. Hermano Knife, señor Lin, no voy a andar con rodeos. He oído que anda usted bastante corto de fondos en este momento. He venido con dinero. Lin Tianba se quedó paralizado, pero luego su rostro se iluminó de alegría. Sabía que el negocio principal del hermano Knife era el préstamo. Habiendo vendido sus activos ese mismo día, estaba claramente en apuros, eso no era ningún secreto. Así que el hermano Knife lo estaba ofreciendo un préstamo, a cambio solo de los intereses. Mientras los fondos de la empresa no estuvieran congelados y las operaciones pudieran continuar, ni siquiera importarían los altos tipos de interés. Al darse cuenta de esto, el rostro de Lin Tianba se iluminó de alegría, mientras que l'UMA y Lin Jian también parecían visiblemente emocionados. Lin Tianba, ya vio. El hermano Cuchillo realmente ofrece ayuda en momentos de necesidad. De hecho, me enfrento a algunas dificultades que requieren fondos, aunque la suma es bastante considerable. Me pregunto si el hermano Cuchillo podría acomodarse esto. Hermano Cuchillo, ¿cuánto? Lin Tianba levantó un dedo. El hermano Cuchillo se detuvo, notando interiormente lo acertada que había sido la estimación de Lin Ran. 100 millones. Sencillo. Podemos firmar aquí mismo. Lin Tianba se quedó desconcertado. No esperaba que alguien del mundo del hampa tuviera un poder tan considerable. Entonces te estoy profundamente agradecido, hermano Cuchillo. Te lo devolveré rápidamente. Capítulo 38. Lin Tianba no era tanto sabía que no debía involucrarse demasiado con ese tipo de personas. El hermano Cuchillo se rió entre dientes, pero de repente su expresión se volvió gelada. Señor Lin, tiene un mes. Pagará un 30% de interés y esta villa servirá como garantía. Si tiene alguna objeción, puede recusarlo ahora. Lin Tianba se quedó rígido. Admitió que estaba algo conmocionado, este tipo de interés era excepcionalmente alto. L'UMA y Lin Jian también tenían expresiones congeladas, frunciendo el seno repetidamente ante el asombroso tipo de interés. Apretando los dientes, Lin Tianba dijo, muy bien. Considéralo como hacer un amigo del hermano Cuchillo. Después de firmar, el hermano Cuchillo guardó el pagar informal y miró a Lin Tianba con una sonrisa. Señor Lin, no voy a insistir en las consecuencias del impago. En todos mis años en la capital, mi Cuchillo no ha falado a la hora de cobrar una deuda. Seguramente no dice que su esposa enseña idiomas extranjeros en el club de entretenimiento, ¿verdad? Ante esto, l'UMA y Lin Jian se sobresaltaron, y una vaga sensación de aprensión se apoderó de sus corazones. L'UMA tiró de la manga de Lin Tianba. Lin Tianba, secándose el sudor frío de la frente, asintió. Tenga la seguridad, tenga la seguridad. Lo garantizo el reembolso del principal y los intereses en el plazo de un mes. Él sabía muy bien las consecuencias de no pagar. Dadas las capacidades del hermano Cuchillo, l'UMA podría acabar realmente enseñando idiomas extranjeros en un local de ocio, o incluso él mismo podría ser detenido por tal instrucción.
El hermano Cuchillo se marchó de la villa de la familia Lin con sus hombres, satisfecho. Lin tienba y los demás exhalaron aliviados y se hundieron en el sofá. Todo por culpa de esa zora de Lin Ran. Me ha costado 30 millones para nada. Recuerda mis palabras, algún día lo recuperar. Luego me frunció el seno. En realidad, la pérdida es de 33 millones. Si tenemos en cuenta los artículos vendidos con descuento, fácilmente podría llegar a los 40 millones. 40 millones. En todos esos años con la familia Lin, nunca había visto una suma tan grande. Y ahora todo iba a parar a ese pequeño bastardo. Lin Jian comenzó a llorar. Papá. Aunque el hermano te obligará a dar todo el dinero, no lo culparía. Después de todo, es mi único hermano. Luego me dijo, espero que Shaoran cambie de opinión una vez que reciba el dinero. Al fin y al cabo, nada en este mundo es más importante que el vínculo entre padre y hijo. Si es postra anti ti, admite su error y recaza el dinero, entonces, esposo, debes perdonarlo. La ira de Lin tienba es desado. Los dos sois demasiado bondadosos. Lo tratáis como uno más de la familia, pero él no os trata como tal. Aunque se postre anti ti para pedir perdón y renuncia a su parte, le daré una buena paliza antes de que pueda volver a ser mi hijo. Luego me expreso su preocupación, esposo, debemos devolver el dinero prestado en el plazo de un mes. De lo contrario, me temo que el hermano Dao tomará medidas contra nuestra familia. Lin tienba, tranquila, yo me encargo. Ese hijo desagradecido. Yo. Su ira crecia con cada palabra, como si fuera a hagar si no la descargaba en ese momento. Al cabo de un momento, ordeno a la ama de Laves, Wang Ma, tira todas las pertenencias de Lin Ran. No quiero ver nada suyo en esta casa. Wang Ma suspiró. Señor, cuando el señor mayor regresó la última vez, se lo levo todo. No dijo nada, incluso destrozó la bicicleta que había junto a la puerta. Lin tienba ese quedo paralizado. Solo así levo una maleta. ¿Cuántas cosas pudo haber metido en ella? Al ver el silencio de Wang Ma, Lin tienba se levantó enfadado. No importa. Yo mismo me encargo de ello. Se dirigió a grandes zancadas hacia la habitación de Lin Ran. Luego me y Lin Jian se quedaron paralizados, pero era demasiado tarde para detenerlo. Lin tienba abrió de un golpe la puerta de la habitación de Lin Ran y se quedó paralizado. ¿Por qué es esto un trastero? La señora Wang lo miró, desconcertada. Señor, esto siempre ha sido un trastero. El señor mayor vivió aquí durante 10 años. La señora Wang no podía entender por qué el señor mayor vivía en un trastero cuando la villa tenía tantas otras habitaciones. Le resultaba aún más desconcertante que la familia Lin, siendo tan rica, siempre hubiera tratado al señor mayor con tanta dureza. Ella solo era la ama de Laves, pero al joven señor se lo asignaban tantas tareas. ¿Era Lin Ran realmente el hijo biológico de Lin Tienba? Luego me corrió tras él, Carino, dijiste que temías que Shaoran desarrollara hábitos extravagantes en casa, por lo que querías que llevara una vida normal. Por eso prepara esta habitación. Mirad esta habitación. Luego me echo un vistazo al interior y se detuvo, sorprendida. La habitación, de apenas 5 metros cuadrados, no contenía nada más que una cama y un sencillo armario. No tenía ventanas, apenas había espacio para estar de pie y casi no había sitio para apoyar los pies. Carino, es culpa mía por no darme cuenta de que esta habitación no tiene ventanas. Lin tienba se frotó la frente, no importa, solo es un niño. No pasa nada. Entró con la intención de buscar las pertenencias de Lin Ran para tirarlas, pero descubrió que la habitación estaba completamente vacía. El armario no contenía nada. No había nada debajo de la cama. ¿Sra Wang, cuando volvió Lin Ran a recoger sus cosas? La señora Wang respondió, Señor, ya se lo indica. El señor mayor lo vació durante su última visita. No tenía nada, solo un par de zapatos remendados innumerables veces, dos uniformes escolares viejos de su época de instituto y un conjunto de ropa de diario que yo le regalé una vez. Lin tienba se quedó estupefacto, sin saber qué decir. Solo entonces se le ocurrió que Lin Ran probablemente no tenía dinero para comprar ropa. Una repentina punzada de dolor lo atravesó el corazón. Durante todos estos años, realmente no había prestado suficiente atención a este hijo. Si Lin Ran recazaba su parte de los beneficios y se era de lava para pedir perdón, on sería posible el perdón. Probablemente, el chico solo estaba revelándose. Lin Jian miró a Wang Ma con los dientes apretados, pensando, deberías haber mantenido la boca cerrada. Luego me intervino, Carino, solía llevar a Shaoran a comprar ropa,
pero el siempre decía que no quería nada. No culpes a Wang Ma. Wang Ma? ¿Qué diablos estás balbuceando? Esa excusa era tan endeble que Lin Tianba bajó directamente las escaleras. Si él mismo no lo quería, entonces no es culpa nuestra. Ah. Mañana hablar con él cuando nos vimos. Luego me intercambio una mirada con Lin Jian, sin decir nada. Lin Tianba se puso en contacto con su kai y quedó con Lin Ran para entregarle su parte de los beneficios. Cuando Lin Ran recibió el mensaje, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Todo estaba saliendo a la perfección. Lin Tianba, ¿crees que esto es el final? Una vez que entregues el dinero, tu pesadilla no habrá hecho más que empezar. ¿De qué te ríes, Ran? Murmuró luego Yao a su lado. Con un brazo rodeando a la bella en sus brazos, Lin Ran cogió una uva para darle de comer a la pequeña diablilla. Luego Yao abrió la boca y se la comió con anu. Ni río de lo adorable que estás cuando comes. Luego Yao masticó y masticó. No están tan buenos como las importadas. Una pequeña petición, concedida. Luego Yao se volvió cada vez más dependiente de Lin Ran. Cada vez que lo veía, se sentía inquieta a menos que se aferrara a él. Lin Ran también disfrutaba de sus atenciones, tenía la intención de cuidar de su mamada esposa. Ran, mañana me voy de viaje de negocios. Portate bien en casa. Capítulo 39. Lin Ran parecía completamente angustiado. ¿Te vas de viaje de negocios? ¿Cuándo volverás? Pasado mañana. Lin Ran asintió con resignación. Luego Yao, mañana por la noche hay una subasta. Deberías ir en lugar del grupo luego. Quería mantener a Lin Ran ocupado, para que no buscara a Lu Rushua por aburrimiento. Con él afuera, no podía permitirse darle ninguna oportunidad de desaparecer. Lin Ran se quedó paralizado, el grupo luego. ¿De verdad puedo representarlos? Luego Yao, eres mi marido. Por supuesto que puedes. Mañana her que Lu Meng te acompañe. También her que fu bo via contigo. Puja por lo que te apetezca. No te preocupes por el gasto. Lin Ran, claro. Je. Mañana me voy a for. Sabiendo que Lin Tianba discutiría mañana con Lin Ran los dividendos de la familia Lin, luego Yao hizo una pausa antes de añadir un recordatorio. Si pasa algo, ponte en contacto conmigo inmediatamente. Lin Ran, de acuerdo. El tiempo pasó volando y luego el día siguiente. A las 8 en punto, Lin Ran llegó al restaurante acordado con su kai. Lin Tianba no aparecía por ninguna parte. Como padre, tenía que mantener su autoridad sobre su hijo y nunca llegaría antes que él. La reunión estaba fijada para las 8, pero él llegó deliberadamente a las 9. Lin Ran esperó solo 5 minutos antes de decidir marchas. Antes de irse, le dio algunas instrucciones a su kai. A las 9, Lin Tianba finalmente llegó al restaurante con su familia, con la esperanza de utilizarlos para influir en Lin Ran en un último intento. Al entrar en la sala, solo vio a su kai y a 2 asistentes, sin rastro de Lin Ran. Ese pequeño bastardo. ¿Dónde está ese hijo desagradecido mío, Lin Ran? Su kai respondió con la mayor cortesía, el señor Lin se ha marchado. Dijo que, dado que usted no está dispuesto a desprenderse del dinero fácilmente, él tampoco tiene prisa. Lin Tianba se quedó paralizado y luego respiró hondo. ¿Quién dice que no estoy dispuesto a pagar? Envíenlo aquí. Le dar el dinero ahora mismo. Su kai, lo siento, señor Lin. El señor Lin ha dicho que DC retirarse a descansar. Cualquier asunto puede tratarse más tarde. Lin Tianba casi se atraganta de rabia. Si este asunto no se resolvía hoy, los accionistas sin duda le harían la vida imposible. ¿Dormir a plena luz del día? ¿Qué clase de hábito tan pésimo es ese? Tráigalo aquí. Lo pagar ahora mismo. Su kai, lo siento, pero el señor Lin ha dicho que fue su impuntualidad la que provocó que se perdiera la reunión, no su culpa. Por lo tanto, para que vuelva, debe demostrar su sinceridad. Lin Tianba parecía perplejo, ¿qué quiere decir? Su kai respondió educadamente, si dice que el señor Lin vuelva, debe arrodillarse y suplicarle. Lin Tianba, ¿qué ha dicho? Arrodillarme y suplicarle. Eso es absurdo. Su kai sonrió, entonces, si arrodillara o no? Si no lo hace, me dar la vuelta y me ir inmediatamente. No lo molestar más. Lin Tianba, reprimiendo su ira, dijo que deje de sonar. No me arrodillar. Esta vez, su kai no dijo nada. Se levantó, dispuesto a marchar, y sus 2 asistentes comenzaron a recoger sus cosas para seguirlo.
Lin tienba sequedo paralizado, mientras que luime y lin jien lo miraban en silencio, atenidos. Espir. Justo cuando su kai estaba a punto de cruzar la puerta, lin tienba lo llamó. Su kai se volvió con una sonrisa, ¿ha tomado una decisión, señor Lin? Apretando los dientes, lin tienba espito, mi arrodillar. Que venga. Su kai, mis disculpas, señor Lin. No es necesario que venga. Sacó su teléfono y inició una videollamada a Linran. Después de varios tonos, Linran finalmente respondió. A través de la pantalla, podían ver que Linran estaba efectivamente acostado en la cama, dormido. Señor Su, ¿qué pasa? Su kai, disculpe por interrumpir su descanso. El señor Lin dice que venga. Linran, no hace falta que vea. Ocupes usted de elo en mi nombre. Haga que es aradil, ese poster y ese disculpe. Luego, entreguó el dinero y que ese largo. Lin tienba temblaba de rabia ante las palabras de Linran, a punto de estallar en insultos, pero se contuvo. No era el momento de quemar puentes, todavía necesitaba que Linran retirara la demanda. Su kai apuntó con la cámara del teléfono a Lin tienba, señor Lin, estamos listos para empezar. Lin tienba dudó, apretando los dientes. Linran, ¿de verdad tenemos que llegar a esto entre padre y hijo? Linran, maldita sea. ¿Te vas a arrodillar o no? Si no lo vas a hacer, cuelga. Lin tienba cerró los ojos y se arrodilló lentamente. Un padre arrodillado ante su hijo. ¿No temes este mocoso desagradecido a cortar su propia vida? La próxima vez que me veas, ¿no sentirás la necesidad de postrar y suplicar perdón? El altavoz del teléfono crepitó. ¿No puedes hablar? ¿Te has quedado mudo? Lin tienba apretó los dientes, lo siento. Fue culpa mía. No debería haber llegado tarde. Linran se puso en una posición más cómoda. Muy bien, muy bien. El señor Lin sabe cuando ceder y cuando insistir, y es un buen perro. Transfer el dinero a mi cuenta. El resto, discútelo con el abogado su. Con eso, colgo, guardo la grabación y se quedó dormido, completamente satisfecho. Esa grabación le proporcionaría alegría durante años. La vería cada vez que lo apeteciera. Siempre pensando que podía hacer que este joven maestro se arrodillara ante él. Hoy vería quien se arrodillaba ante quien. Después de que Linran colgara, Lin tienba se quedó mirando al vacío. Sentía como se todas las humiliaciones que había soportado durante las últimas décadas hubieran culminado en ese único momento. ¿Realmente se había arrodillado ante Linran? Reprimiendo la angustia de su corazón, se puso de pie. ¿Podemos retirar la demanda ahora? Su kai asintió y lo entregó los documentos. Transfer los fondos a la cuenta designada y firma los papeles. Una vez que se haya transferido el dinero, se retirará la demanda. Lin tienba había esperado jugar la carta familiar para suavizar la postura de Linran y así evitar el pago. Pero no había previsto que le negaran esa oportunidad, y ahora lamentaba su tardanza. No se atrevió a conspirar contra su kai, un abogado experimentado, y transfirió oregonadians los fondos a la cuenta designada. A su lado, Luime y su hijo estaban abramados por el dolor, ese era su dinero. Tras recibir la confirmación de la transferencia, Linran envió inmediatamente un mensaje a su kai, quien rápidamente dispuso la retirada de la demanda. Al ver que el asunto estaba resuelto, Lin tienba recuperó su antigua arrogancia. Dile ese hijo desagradecido que nunca será bienvenido en la familia Lin. Aunque se postre ante mí, me suplique perdón y se abofete a sí mismo, nunca volveré a aceptarlo como mi hijo. Su kai extendió la mano con una sonrisa, pelando a Lin tienba desprevenido. ¿Qué quieres decir? Su kai, señor Lin, soy su kai. En relación con su instrucción de vender las acciones del grupo Suran, lo solicito formalmente que convoque una junta de accionistas sin demora. Me encargo de todos los asuntos como su representante legal autorizado. Lin tienba, ¿qué? Su kai sacó otro documento y se lo entregó a Lin tienba. Este es el poder notarial y la documentación de la venta de acciones. Por favor, revíselos, presidente Lin. Lin tienba tomó los papeles y los examinó con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Linran tiene la intención de vender su participación en el grupo Suran? Este acontecimiento tendría un profundo impacto en Lin tienba, ya que podría remodelar por completo el panorama empresarial. Su posición como presidente podría verse comprometida incluso si la conservara, perdería su influencia en la junta de accionistas. Hay que recordar que Linran posee el 30% de las acciones, mientras que Lin tienba posee el 21%. Juntos, ellos solos podrían representar a todo el grupo. Capítulo 40.
Pero ahora que Lin Ran tenía la intención de vender, eso indicaba que estaba dispuesto a retirarse. Sin embargo, Lin Ran era su propio hijo. Esa participación del 30% le pertenecía por derecho como padre. Era precisamente esa participación la que le había permitido controlar toda la empresa en el pasado. ¿No debería ese hijo desagradecido transferir incondicionalmente las acciones a su padre? ¿Por qué ese pequeño bastardo no me informó de una decisión tan trascendental? Sukai, presidente Lin, he transmitido explícitamente la intención de mi client de vender sus acciones. Si persiste en insultar a mi client, me reservo el derecho de emprender acciones legales y hacerlo responsable de su conducta. Lin tienba ese cuento completamente estupefacto. Sabía que Lin Ran estaba decidido a vender sus acciones. Si esos viejos se enteraban de la venta de Lin Ran, seguramente se apresurarían a comprarlas. Entonces ella no sería el controlador de facto del grupo Su Ran. ¿Qué derecho tenía ese hijo desagradecido a vender sus acciones? Eran legítimamente suyas. Suyas. Peor aún, Lin Ran tenía una participación del 30%, no era un accionista minoritario. Si vendía, dada la reputación del grupo Su Ran, era muy probable que obtuviera una prima por la venta. Incluso sin prima, una estimación conservadora seguiría arrojando $800 de yuanes. Simplemente carecía de los medios para adquirirlas. Ni siquiera agotar toda la fortuna de la familia Lin sería suficiente. Esperar que Lin Ran las entregara voluntariamente era claramente imposible en las circunstancias actuales. ¿Qué diablos estaba tramando ese hijo desagradecido? ¿Acaso pretendía matar a su propio padre antes de quedar satisfecho? Put. Lin tienba escupió un bocado de sangre. Luime y Lin Jian se sobresaltaron y se apresuraron a sostener a Lin tienba, que se había desplomado. Luime, abogado despiadado. ¿Puede permitirse compensar a mi marido por esto? Sukai miró a Luime con severidad. Señora, hay que presentar pruebas para tales afirmaciones. De lo contrario, podría demandarla por difamación. No bromeo. Luime se quedó paralizada. No era una experta en derecho, pero conoce la formidable reputación de Sukai. Al fin y al cabo, Sukai había conseguido el acuerdo de $300 de yuanes para Lin Ran. Sin su intervención, ese inútil de Lin Ran nunca habría logrado tal hazaña. Sus manos temblorosas marcaron el 120. Pronto, Lin tienba fue trasladado en ambulancia. Sukai informó del incidente Lin Ran, quien, naturalmente, encontró otra razón más para regodearse en su triunfo. Informó a Sukai de los siguientes pasos antes de prepararse para la subasta de esa noche. Con $300 en sus manos, su propio dinero, como lo gastaba y en quien era decisión suya. La sensación era profundamente estimulante. Anichishio. La residencia ancestral de la familia Luo se encontraba enclavada en un barranco montañoso a las afueras de la capital. Aunque no era muy grande, estaba orientada de norte a sur y construida contra la ladera de la colina. Varios arroyos serpenteaban por sus terrenos, encarnando el auspicioso feng shui de estar flanqueada por montañas y agua, con un sólido respaldo. Tras soportar siglos de viento y lluvia, la residencia había sido objeto de constantes reparaciones, pero aún conservaba su encanto antiguo. Una esbelta figura apareció en la entrada y los guardias de la puerta no hicieron ningún intento por detenerla. Al entrar en el patio, lo encontró inquietantemente silencioso. Sin detenerse, la figura continuó adentrándose en él, levantando ligeramente la cabeza. Era Luo Yao, supuestamente de viaje por negocios. Después de salir de la oficina esa noche, había viajado sola hasta este lugar, recorriendo más de 2 horas en coche para volver al lugar donde él había vivido. No sabía cuánto tiempo le llevaría resolver los asuntos ese día, en ese el derramamiento de sangre le volvería loca después. Así que le había mentido a Lin Ran, diciendo que estaba fuera por negocios. Pasando por un edificio antiguo tras otro, pronto llegó a la puerta principal del patio trasero. ¿Ya que has vuelto, por qué no entras? Luo Yao empujó suavemente la puerta y entró, mirando con curiosidad al anciano que se encontraba dentro. Sentado en su silla de ruedas, el anciano la miró con una expresión difícil de definir. Ante la repentina aparición de Luo Yao, el viejo maestro Luo no mostró signos de pánico. ¿Qué? ¿Ni siquiera un abuelo? Luo Yao avanzó paso a paso, el taconeo de sus zapatos de tacon alto en el suelo sonaba como una campana fúnebre. Solo entonces el corazón del viejo maestro Luo comenzó a latir con fuerza. No podía comprender por qué el hora de la alicada chica se había vuelto tan aterradora de repente, ese air de muerte que flotaba pesadamente en el aire. Luo Yao sonrió, una sonrisa radiante y espeluznante a la vez.
Luego, una voz alegre y ligera salió de sus labios. Viejo cascarabias, on no te has comido, incluso con las piernas rotas? ¿Qué tal te va con la silla de ruedas? El anciano frunció el seno, con una expresión que parecía decir, ¿no sabes cómo me rompí las piernas? Despejando a todo el mundo durante el día, acordonando este lugar. Sabía que volverías. Suéltalo. ¿Qué viento te ha traído a casa esta vez? Luo yao sincio. Muy bien, on no me he vuelto sinal. A decir verdad, no es nada importante. Tu nieta ha vuelto esta noche para pedir prestadas dos cosas, aunque una vez prestadas, no te las devolverá. Un sudor frío recorrió la espalda del viejo maestro Luo. ¿Qué quieres pedir prestado? Luo yao extendió una mano, formando un gesto de sí con dos dedos apuntando al viejo maestro Luo. Te pedir prestados tus ojos. Ya que te gusta tanto espiar a la gente, te pedir prestados tus ojos por un rato. Así podrás observarme en todo momento. Su tono, aparentemente juguetón, le provocó un escalofrío. El viejo maestro Luo la miró con total incredulidad. Tú, nieta desagradecida. Luo ya replicó, ¿no soy precisamente la nieta que la familia Luo dice? ¿No fueron ustedes mismos quienes fomentaron este resultado? ¿No declararon que yo era la heredera más adecuada para el lineage Luo? ¿Cómo puede eso ser desleal? Observan ahora a la familia Luo, que espléndidamente he cultivado su fortuna. Tengan la seguridad de que no les dolera. Ser muy delicada y cuidadosa al extraerles los globos oculares para regalárselos a mi corrito ran como canicas de cristal. Mientras hablaba, un destello frío apareció en la mano de Luo Yao. El viejo maestro Luo estaba fuera de sí por la rabia, ¿es ese hombre tan importante? ¿Tan importante como para que la hagas daño a tu propio abuelo? Luo Yao observó la expresión furiosa y nerviosa del viejo maestro Luo y se burló. Pareces un perro ladrador inútil. Sus palabras eran afiladas, pero sus pasos nunca vacilaron. Cualquiera que se atreviera a poner el dedo encima a Aaron no se salvaría. A solo unos pasos del viejo maestro Luo, una pared lateral se abrió de repente. Varias figuras saltaron, lideradas por un hombre con un rostro inquieto y afeminado. El hombre es el amable Wolfgang, el confidente más fiel del viejo maestro Luo. Cuando Luo Yao lo rompió la pierna al viejo maestro la última vez, él estaba fuera en una misión y no pudo intervenir. Sus sentimientos hacia Luo Yao eran complejos, además del odio, había una cierta admiración, un toque de miedo y un atisbo de rebeldía. Pero, por encima de todo, había deseo. Quería que Luo Yao fuera su mujer. Solo poseyendo una mujer como ella podría sentirse verdaderamente realizado. Su mirada hacia Luo Yao rebasaba de pura agresividad, desprovista de amor, nada más que pura posesividad. En los últimos años, especialmente, este angelo se había convertido en una presencia constante y implacable en su mente, llevándolo al borde de la locura. Anhelaba encerrarla, devastarla por completo, incluso devorarla. Capítulo 41. Pero nunca lo hizo. Estaba esperando el momento oportuno, pues sabía que la fuerza de Luo Yao era realmente formidable. Luo Yao no mostró ningún signo de pánico, pues hacía tiempo que sospechaba que el anciano no se limitaría a quedar sentado esperando su destino. Lo que no había previsto era que él hubiera logrado excavar una cámara secreta bajo su atenta mirada. Eso sí que era inesperado. Sintiendo la mirada de Wolfgang sobre ella, Luo Yao entrecerró los ojos. Una sola mirada bastó para discernir el problema de este hombre. Su mirada contenía más que simple hostilidad, había algo más en ella, totalmente indesfrazable. Luo Yao sabía exactamente lo que era. Él era igual que ella. Ambos estaban enfermos. Sin embargo, la posesividad de Luo Yao hacia Lin Ran estaba tenida de efecto, mientras que la del hombre afeminado era por lujuria. Si este hombre aprovechaba su oportunidad, su destino sería realmente sombrío, ni siquiera el suicidio la libraría de la humiliación. El viejo maestro Lin se burló con frialdad, ¿de verdad crees que soy un abuelo blandang el que puedes moldear a tu antojo? ¿Crees que no dejaría ningún plan de contingencia? A decir verdad, si Wolfgang hubiera estado a mi lado la última vez, nunca habrías tenido éxito. Wolfgang v. Samita esta chica loca. Sara tuya. Una mirada codiciosa brilló en los ojos de Wolfgang, pero no se atrevió a bajar la guardia, un instinto propio de un asesino de primer nivel. Jovencita, no lo haga daño al viejo patriarca. Rindes. Antes de que pudiera terminar, un destello frío pasó a una velocidad aterradora. Wolfgang se enorgullecía de tener reflejos de clase mundial, pero antes de que pudiera reaccionar, un sabor metálico y dulce le llenó la garganta. Incrédulo, intentó tragar.
Gol. Corta du. Luo yao se abalanzo hacia delante, agarrando la daga clavada en la nuez de Wolfgang. Canan giro, la cabeza del hombre roto clunk por el suelo, mientras su cuerpo seguía de pie donde estaba. Solo un segundo después, la sangre brotó de la arteria cortada, testimonio de la rapidez del movimiento de la espada de Luo Yao. 2. ¿Crees que eres digno? Luo Yao detestaba la forma en que los hombres la miraban, y su misandria significaba que no le daría ninguna oportunidad a este hombre. Todo el lugar quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el silbido de la sangre que brotaba de Wolfgang. Los pocos guardaespaldas del viejo maestro Luo observaron la escena en silencio, atenidos, con las pupilas dilatadas. Wolfgang no era un guardaespaldas cualquiera, había sido el principal asesino del Delta del Yanks. ¿Muerto en un instante? Todos miraron a Luo Yao con incredulidad, incluido el propio viejo maestro Luo. Señalándola con incredulidad, el viejo maestro Luo balbuceó, tú, has estado ocultando tu fuerza todo este tiempo. Wolfgang había sido la última carta del anciano. Luo Yao no respondió, sino que miró fijamente a los cuatro guardaespaldas restantes con una mirada fría. Un escalofrío recorrió a cada uno de ellos, como si la muerte y los hubiera reclamado. Si Wolfgang había sido eliminado en un instante, ¿cómo iban a tener alguna posibilidad los cuatro? Huid ahora. Dejad al que está en la silla de ruedas a su suerte. Solo eran guardaespaldas, no escuadrones suicidas. No había necesidad de sacrificar sus vidas protegiendo a un anciano moribundo. Los cuatro guardaespaldas abrieron la puerta de un empujón y huyeron, mirando hacia atrás a Luo Yao, que permanecía inmóvil en el interior. Suspiraron en silencio aliviados. Parecía que esta mujer no era del tipo que perseguía a sus enemigos hasta el final. Pero en ese mismo momento. Bang! 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 Se oyeron cuatro disparos. Los guardaespaldas se desplomaron en el suelo, se retorcieron dos veces y luego quedaron en silencio. Luo Yao sopló suavemente en el cañón de su pistola antes de enfundirla lentamente. Tras deshacerse rápidamente de los cuatro guardaespaldas restantes, volvió a dirigir su mirada al viejo maestro Luo. ¿Tienes más trucos bajo la manga? Adelante. El viejo maestro Luo temblaba violentamente, sin saber si era por rabia o por terror. Al verlo en silencio, Luo Yao perdió interés en seguir conversando y se colocó frente a él. Ahora te toca a ti, abuelo. El viejo maestro Luo negó con la cabeza, aterrorizado. No. Luo Yao, no puedes hacer esto. Soy tu abuelo. Los ojos de Luo Yao permanecieron completamente imperturbables. Viejo maestro Luo, el abuelo se equivocó. El abuelo nunca más se atreverá. Un destello frío brilló en la mano de Luo Yao. Al instante, apareció un globo ocular en la punta de la hoja, que parecía seguir moviéndose. Luo Yao, lo olvidé. Hey que hacerlo despacio. Solo entonces el viejo maestro Luo sintió la agonía. Lanzó un grito desgarrador de dolor y se derrumbó debajo de su silla de ruedas, llorando. Luo Yao, tú. Estás loca. Tú, eres una parasita matricida. Una loca. Luo Yao se agachó, alabando sobre él. Por supuesto. Porque soy una chica loca, agarró la mandíbula del anciano con una mano, mientras que con la otra volvía a gesticular amenazadoramente con el cuchillo. Esta vez, ni tomaré mi tiempo, extrayendo cuidadosamente los ojos a la perfección. Mientras Luo Yao se movía con una gentileza engañosa, los gritos espeluznantes del anciano atravesaron toda la casa ancestral. Perdonal, abuelo. Luo Yao parecía disfrutar atormentando a la gente, incluso si esa persona era su propio abuelo. Deberías haber sabido que esto pasaría en el momento en que te atreviste a seguir a Iran. Después de un largo rato, el globo ocular perfectamente intacto finalmente apareció en la mano de Luo Yao. Lo sostuvo entre dos dedos, examinándolo bajo la luz, aparentemente muy satisfecha con su trabajo. Absolutamente perfecto. No te preocupes, conservar tu globo ocular como espécimen en la mansión. Así podrás observarnos en todo momento. El viejo maestro Luo se retorció de dolor en el suelo, agitando las manos como si buscara su ojo perdido. Luo Yao lo miró con desdén, con voz llena de fría burla. Que lamentable. Sin piernas, sin ojos. Será mejor que te comportes a partir de ahora. Quien sabe que podrías perder la próxima vez. Por supuesto, si estás dispuesto a entregarme lo que deseo, podría considerar un final rápido. Apretando los dientes contra el dolor, el viejo maestro Luo escupió, tú, nunca, tendrás familia, en amor.
Luo Yao, Aaron y es sufficient para mí. El viejo maestro luo grito de dolor, locos, todos vosotros, locos. Al salir de la vieja casa, Luo Yao contempló las estrellas dispersas en el cielo y luego miró las manchas de sangre que cubrían su cuerpo. Se sentía especialmente animada. Cerró los ojos y saboreó los aromas naturales que transportaba el aire, escuchando los gritos que resonaban a sus espaldas. Parece que este mundo sigue siendo bastante hermoso. Quizás esta noche no vuelva a perder la cabeza. ¿Debería volver corriendo esta noche? Angelo veré Aran cuanto antes. ¿El también ni echa de menos? En ese momento, sonó su teléfono. Luo Yao abrió los ojos, miró el número y frunció ligeramente el seno. Volvió a la habitación, dio una patada al viejo maestro Luo, que seguía gimiendo, hasta dejarlo inconsciente, y luego respondió a la llamada. Mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea, su expresión se ensombreció. Colgó y dejó al descubierto su abrumadora furia. Aaron, tú has perdido tu libertad. Luo Yao, ahora mismo, inmediatamente, haz clic en el botón de regalo que he debido para dar al otro una muestra gratuita de agradecimiento. De lo contrario, os convertirá todos en especímenes. Solo una nota rápida, es actuales en al menos 3 capítulos al día a medianoche, con actualizaciones extra ocasionales. Calidad y cantidad garantizadas, así que haz clic para animarme. Capítulo 42. El tiempo se rebobina hasta el atardecer, en el único hotel de 7 estrellas de la capital. Lu retien, Rushua, la subasta de esta noche y es excepcionalmente importante. Tu tío no se encuentra bien, así que representaremos a su empresa. Sueda tus modelos en tu momento. Lu Rushua sintió con elegancia, lanzando una mirada a Lin Jian, que estaba junto a Lu Yueme. El hermano Lin Jian parece bastante descontento. Lu retien nunca había imaginado que él mismo asistiría a una cena de subasta tan importante. Con Lin Tianba hospitalizado y sin poder asistir personalmente, comprendía que precisamente en momentos como ese era crucial mantener una presencia en los eventos importantes para demostrar que el grupo Su Ran seguía funcionando con normalidad. Por lo tanto, le confió la invitación a Lu Yueme, indicando que llevara a Lin Jian como representante del grupo Su Ran, lo que también servía como representación de la familia Lin. Lu Yueme no solo llevó a Lin Jian, sino que también invitó a su propio hermano mayor. Lu Rushua, por su parte, había sido lavada por Lu Retien. Y así, los cuatro, una verdadera comitiva, aparecieron en la entrada del Hotel Pangu. Lu Yueme, resplandecen con joyas y galas, irradiaba su estatus de señora Lin. Lin Jian, por su parte, lucía elegante con su traje, con todo el aspecto de un caballero. Lu Retien lucía un peinado liso y brillante, como se lo hubiera lamido un ternero, mientras que Lu Rushua adoptaba un aspecto inocente, de chica de al lado. Justo cuando Lu Rushua y Lin Jian hablaban de varias identidades de la segunda generación adinerada, un Ferrari la Ferrari rojo increíblemente llamativo entró en el hotel con gran fanfarria. Vaya. Un Ferrari la Ferrari. ¿Los sabías, Rushua? Este modelo lleva mucho tiempo fuera de producción y vale 25 millones de yuans. ¿Quién demonios conduce un coche deportivo así? Si fuera mío, te llevaría a dar una vuelta por la montaña. ¿Un paseo por la montaña? Como se recordará algo, Lu Rushua se sonrojó. Lin Jian, eres tan travieso. Aunque hablaba a Lin Jian, sus ojos permanecen fijos en el superdeportivo Ferrari, con una mirada envidiosa imposible de ocultar. Lu Retien, Rushua, en el futuro tienes que encontrar un novio de este calibre. Lu Rushua, papa, ¿qué estás diciendo? El amor no se mide con los coches. Lu Yueme frunció el seno sin decir nada. Le parecía que la persona que idea dentro del coche le resultaba vagamente familiar. Sin embargo, cuando vieron quien salía del vehículo, todos abrieron los ojos como platos. Lin ran luego a la entrada del Hotel Pangu acompañado por el tío Fu y su buen amigo Wu Jishan. Hoy, Lin ran conducía un Ferrari la Ferrari carmesí, y todo su conjunto irradiaba extravagancia. En el asiento del copiloto, Wu Jishan se inquietaba y preguntaba, ¿debería haberme puesto medias negras? Lin ran le lanzó una mirada de riollo. Deja de decir tonterías repugnantes. Tengo el estómago delicado, podría vomitar. Wu Jishan replicó, un estómago delicado no solo es propenso a vomitar, sino que requiere alimentarse con comidas blandas. Fuera del hotel, el elegante superdeportivo rojo se detuvo suavemente. El portero se apresuró a abrir la puerta. Lin ran le lanzó las llaves y le entregó unos billets, suelta el coche la próxima vez no te der propina. El portero asintió con entusiasmo, tenga la seguridad, señor. Wu Jishan se quedó junto a él, completamente atenido.
Linren no pudo evitar sentir una olida de satisfaction, esa era la confianza que daba la riqueza. Fubo también salió del coche detrás de hielos y flanqueó a Linren a ambos lados mientras entraban en el hotel. Durante toda la escena, nadie prestó la más mínima atención a la atenida Lu Rushua y sus acompañantes. Wu Zhishang preguntó, hermano Lin, ¿qué hacemos con Lu Rushua y los demás? Linren replicó, ¿qué tienen que ver conmigo? Si se atreve a meterse conmigo, me tiraré al suelo y lo exigiré un millón en concepto de gastos de reparación del coche. Wu Zhishang le dio un pulgar hacia arriba. Justo cuando Lu Yume y Lu Ritian se disponían a saludarlos, los guardaespaldas de Linren les bloquearon el paso. Linren y su seguido entraron en el hotel sin mirar atrás. Lu Yume, reprimiendo su furia, dijo, soy su madre. ¿Por qué me bloquean el paso? Los guardaespaldas intercambiaron miradas. El líder habló. Le pedimos disculpas. El señor Lin ha declarado que su madre falleció hace mucho tiempo. Si persiste en esta farsa irracional de hacerse pasar por la madre del señor Lin, no tendremos ningún reparo en llevarla a un lugar apartado para charlar. Lu Yume casi se atraganta. Tras recuperar la compostura, levantó la cabeza para protestar, pero descubrió que los guardaespaldas habían desaparecido. Lu Ritian, ¿de verdad es ese pequeño bastardo Linren? ¿Cómo es posible que pueda permitirse un Ferrari? ¿Y todos estos guardaespaldas? El rostro de Lu Yume se sonrojó de furia. Sabía que Linren ahora tenía dinero. Después de todo, 300 millones de yuans. Gastar decenas de millones en un coche era totalmente plausible. Luego estaba el asunto de su última visita a su escuela. La vestimenta de Linren había sido claramente inusual. Debía de haber robado una suma considerable a la familia Lin a lo largo de los años. Ese dinero debería haber sido suyo, de Lu Yume. Cuanto más lo pensaba, más se enfadaba. Entre mos. Lu Yume se adelantó con paso firme, haciendo sonar ruidosamente sus accesorios. Lu Ritian, con el pelo grasiento, la seguía de cerca, mientras que Lin Jian y Lu Rushua, algo más presentables, cerraban la marca. Tomaron el ascensor hasta el lugar del evento con Lu Ritian y los demás. Incluso la señora Lin, que estaba acostumbrada al lujo, quedó completamente impresionada por el esplendor dorado de la decoración. Presentaron sus tarjetas de invitación y estaban a punto de entrar cuando un miembro del personal intervino. Buenos tardes, señora. Cada tarjeta de invitación solo permite la entrada a 2 personas. Su grupo de 4 no puede pasar. La furia de Lu Yume estalló al instante. Habiendo soportado ya demasiada frustración reprimida ese día, el hecho de que un simple miembro del personal la desafiara la llevó al límite. Pero ese grupo de ahí entró con 3. Replicó, señalando a Linren. El empleado respondió educadamente, son del grupo Luo. Naturalmente, para ellos es diferente. El empleado había supuesto que con mencionar el grupo Luo sería suficiente, pero la mujer que tenía delante se negaba a ceder. Lu Yume, que no conoce el grupo Luo, replicó enfadada, ¿qué maldito grupo Luo? Nunca he oído hablar de él. Si ellos son invitados, ¿por qué nosotros, del grupo Su? No, esto es discriminación. Voy a presentar una queja contra ustedes. El miembro del personal arqueó una ceja, pero rápidamente recuperó la sonrisa. Me temo que esa es la política. Justo cuando Lu Yume estaba a punto de explotar, Lu Ritian intervino y le susurró el oído, hermana, el grupo Luo es el conglomerado más grande del mundo. Nuestro grupo Su Ran simplemente no se puede comparar, y es como polvo al lado de un rascacielos. Y se rumorea que la cena de subasta de esta noche tiene conexiones profundas. Incluso siendo el grupo Su Ran, es mejor que evitemos problemas. Lu Yume se quedó sin aliento. El conglomerado financiero más importante del mundo? ¿Era eso siquiera posible? Linren acababa de entrar con esas credentials? Lu Yume respiró hondo, reprimiendo su temperamento. ¿En serios, solo así permiten 2 personas? ¿No puede hacer una excepción? El miembro del personal asegurarlo para sus adentros, ¿qué crees que es este lugar? ¿Hacer exceptions? Mirad a los 4, vestidos como unos malditos bichos raros. No la mera seguridad demuestra que tengo más moderación de la que crees. Sí, solo pueden entrar 2. Lu Yume suspiró. Entonces iremos mi hijo y yo. Capítulo 43. El padre y la hija, Lu Ritian y Lu Rushua, parecen completamente atenidos, especialmente Lu Ritian, que tenía el pelo prácticamente erizado de furia. Hermana, ¿nos has llamado aquí solo para que hagamos guardia? Lu Yume se sintió un poco incómoda, pero decidió entrar desesperadamente, ya que ella y Lin Jian representaban al grupo Su Ran.
Lu retien resoplo con frialdad. Yo puedo quedarme fuera, pero rusua debe entrar y ver el mundo. Al notar la tensión en el ambiente, Lin Jian habló lentamente. Yo no entraré. Que entre la hermana rusua en mi lugar. Lu rusua miró a Lin Jian con gratitud y el lu devolvió una mirada significativa. Lu me sabía que esta situación se había producido porque no había preguntado las normas de antemano. Ahora, no podía decir nada y solo podía aceptar. Pensa en Lin Ran pavoneandos antes la lenaba de ira. Todo era culpa de Lin Ran de lo contrario, ella no habría sido humilada. Su resentimiento hacia Lin Ran se hizo aún más fuerte. Así, luego me condujo a su sobrina al recinto y enseguida vio a Lin Ran sentada en primera fila. Tras pensarlo un momento, puso una expresión amable y guió a Lu rusua hacia la primera fila. Pero justo entonces, un miembro del personal las detuvo. Señoras, solo pueden sentarse en las filas de atrás. Los asientos delanteros están reservados para invitados distinguidos. Lu rusua replicó, ¿sabe quién somos? Somos del grupo Su Ran. El miembro del personal sonrió. ¿El grupo Su Ran? Lo conozco. Una empresa menor de la capital que ni siquiera el grupo luo se digna a tener en cuenta. Realmente revelador. Si no están satisfechas, son libres de marcharse ahora mismo. Había visto a Lu tratando mal a otros empleados en la entrada poco antes. Sabiendo que esta mujer se atrevía a menospreciar incluso al grupo luo, y les había tomado aversión a ambos. Lu sintió una olida de indignación. Que este empleado mostrara desprecio por el grupo Su Ran era como una bofetada en la cara. ¿Cómo así atreve a menospreciar a mi grupo Su Ran? Empleado, si esa es su percepción, no puedo hacer nada al respecto. ¿Tú? ¿Crees que yo podría? Comenzó a protestar, pero entonces recordó la advertencia de su hermano sobre las profundas conexiones que había detrás del organizador de la cena de subasta de esa noche. En su lugar, señaló con el dedo el asiento de Lin Ran, mi hijo está allí arriba, ese, representando al grupo luo. ¿Puedo pasar ahora? El miembro del personal se sorprendió y buscó urgentman confirmation a través de su auricular. Momentos después, otro asistente llegó con una respuesta. El señor Lin afirma que no reconoce a estas personas. Luego me estalo al instante, tonterías. Lin Ran es mi hijo. Ese desagradecido así atreve a decir que no me conoce? ¿De verdad cree que alinearse con el grupo luo le da derecho a repudiar a su familia? El miembro del personal saberlo para sus adentros, pensando, alinearse con el grupo luo ciertamente lo otorga ese privilegio. Señores, si no se sienten, tendrán que marcharse. Están interrumpiendo el procedimiento y tenemos derecho a desalojarles del recinto. Luego no esperaba que ni siquiera un miembro del personal fuera tan firme, pero al ver que varios guardias de seguridad se apresuraban a acudir en su ayuda, sacó atrás. Tiro de Lu rusua para que se sentara en la última fila y luego miró en silencio a Lin Ran, sentado en la primera, con una mirada de odio. Todo era culpa de Lin Ran. Si no fuera por él, ¿cómo podría haber sido tan humilada? Lu rusua, tía, ¿qué le pasa exactamente al hermano Lin Ran? Luego no lo respondió. No podía explicar que Lin Ran había estafado 300 millones a la familia Lin. Lo que luego no sabía era que Lin Jian lo había contado este asunto a Lu rusua. Lu rusua solo fingía ignorancia. 300 millones. Si fueran suyos, ¿cuántos bolsos podría comprarse? Su mirada fija en Lin Ran rebasaba de afecto. Si Lin Ran estuviera dispuesto a ofrecer 300 millones como dot, ella no se opondría a casarse con él. Aunque también amaba a Lin Jian, él era, al fin y al cabo, su propio primo, un vínculo que no era socialmente aceptado ni bendecido. Lin Ran, sin embargo, cumplía perfectamente sus criterios para el matrimonio. Era rico, guapo y, lo más importante, siempre había sido generoso con ella. Si él pudiera romper los lazos con esa mujer de la familia luo, y luego presentar 300 millones con ambas manos y proponer matrimonio, ella probablemente aceptaría. Lin Ran, sentado en la primera fila, en la mejor posición, no miró atrás ni una sola vez. En cambio, Fubo, a su lado, no dejaba de girar la cabeza, con el rostro tenso por la ansiedad. Wu Zhishang, por su parte, se inclinó cerca del oído de Lin Ran y los susurró sin cesar. Hermano Lin. Este lugar es jodidamente lujoso. Mira ese escenario, mira esas chicas, mira esas piernas, mira. Lin Ran, mira el martillo de tu madre. ¿Estás tratando de que me maten, maldito idiota? Wu Zhishang. En ese momento, la iluminación cambió y una presentadora subió al escenario. Todo el local estalló en exclamations.
Wu Zhishang abrió mucho los ojos, Joder, no esa chun Qingtian, la protagonista de Donghai TV? Pensaba que la presentadora de la Subasta sería una vieja coca, nunca imagined que sería una famosa. Lin Ran Asincio. Tampoco él esperaba que la presentadora fuera una celebridad. Lin Ran recordó que la carrera de Chun Qingtian había sido notablemente fluida hasta ese momento. Su único backligaria poco después, cuando surgieron rumores de que había estado discutiendo escenas a altas horas de la noche con un director en un hotel. Pero Chun Qingtian no era alguien con quien se pudiera jugar. En cuanto estalló el escándalo, aprovechó sus contactos en la alta sociedad. El director no solo se retractó, sino que los medios de comunicación se apresuraron a publicar disculpas. Con un respaldo tan formidable, nadie se atrevió a difamarla más. Sin embargo, nada de esto le importaba a Lin Ran. Simplemente la había visto en persona y la había traído algunos recuerdos. ¿Famosos? Ya. Para la gente común, parecías inalcanzables para los pex gordos, probablemente solo seas un jiguit. Lo que realmente inspira temor es el poder que hay detrás. Tomos como ejemplo a Chun Qingtian, sin sus connections, sería difamada sin piedad y nunca volvería a levantar la cabeza. Pronto, Chun Qingtian tomó el micrófono. Estimados leaders, damas y caballeros, buenas noches. Gracias a todos por asistir a la cena benéfica de esta noche. Soy Chun Qingtian. Luego hablo durante más de 10 minutos antes de pasar finalmente a la subasta benéfica. Señoras y señores, la subasta benéfica de esta noche ya ha comenzado oficialmente. Nos comprometemos solemnemente que todos los ingresos por comisiones de esta subasta se destinan a causas benéficas, y agradecemos su supervisión. Ahora, den la bienvenida al subastador de esta noche, el señor Yang Wei. Put. Lin Ran contuvo una risita, el nombre tenía un toque de autodesprecio. Cuando Chun Qingtian terminó de hablar, un hombre de unos 50 años, vestido con traje tradicional chino, subió lentamente al escenario. El personal mostró rápidamente el primer artículo de la noche. Cuando se desveló la paisa, se escucharon exclamaciones entre el público, acompañadas de una presentación en la pantalla. Señoras y señores, este es nuestro primer lot, Amor Eterno. Este collar representa la última obra maestra del maestro Jack, artesano jefe de una famosa joyería. Elaborado con las técnicas más exquisitas del mundo, cuenta con un zafiro central excepcionalmente raro rodeado de diamantes blancos. Al ser la única paisa de este tipo que existe en todo el mundo, actualmente ostenta el estatus de collar más cotizado del mundo. Se dice que es el último homenaje del maestro Jack a su amor eterno por su difunta esposa. No solo simboliza el romanticismo, sino que es una obra monumental de profundo significado y un valor coleccionable sin igual. Solo el zafiro se subastó una vez en Estados Unidos por 100 millones de yuans. La puja inicial es de 130 millones de yuans, con incrementos de no menos de 10,000 yuans. Capítulo 44. Las palabras cayeron y toda la sala contuvo el aliento. Nadie había previsto que la subasta comenzara con una exhibición tan impresionante. Esperaban que empezara con artículos de menor valor, pero qué sorpresa. Nadie dudaba del valor del collar, albergaba el zafiro más grande del mundo, un hecho que por sí solo despertaba innumerables deseos de poseerlo. Los auténticos y autoproclamados miembros de la alta sociedad ya no podían permanecer sentados. Dios mío. Es el amor eterno. Si alguien me comprara este collar, lo daría hios. Tonterías. ¿No te casarías sin un collar? ¿De verdad es eso lo que pensarías? Cierra el pico, tanto sin un centavo. Sin dinero, ¿dónde está el romanticismo? Lin Ran frunció el seno ante estos comentarios, pensando para sí mismo que él tampoco era precisamente rico, pero que luego ya lo amaba con todo su corazón. 140 millones. La subasta comenzó rápidamente. 170 millones. 170 millones y uno. 180 millones. Pronto, el precio alcanzó los 200 millones. Un collar de lujo de tan alta gama no se depreciaría aunque se revendiera. Todos los asistentes adinerados hicieron pujas, y una magnate ofreció el precio más alto. Lin Ran también se sintió profundamente tentado por el collar. Ya se había imaginado a luego ya levantó lo puesto, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras levantaba su tarjeta de puja. 300 millones. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Wu Zhishang abrió mucho los ojos. Joder, tío, todos los demás están pujando en incrementos de decenas o cientos de miles, y tú vas directamente por 100 millones. Y solo tienes 300 millones a tu nombre. ¿Estás loco?
Bueno, tiene su esposa para apoyarlo, así que. Joder. Madame ahora mismo. El tío fu tenía una expresión igualmente asombrada. No esperaba que Lin Ren hiciera una puja, iba a gastar el dinero de la joven. Bueno, eso es algo bueno. El subastador también se sorprendió, con el martillo temblando en su mano. A ese precio, nadie pujaría contra él. Porque no valía la pena. Al menos no valía ese precio en ese momento. 300 millones, a la una. 300 millones, a las dos. 300 millones, a la una. El subastador bajo el martillo con decisión, vendido. Felicidades al caballero del lot número uno, que ha adquirido este collar amor eterno por 300 millones. Que su carrera y su vida amorosa se acompañan siempre. Conseguir este collar por 300 millones fue un logro significativo para el subastador. A partir de ese día, amor eterno consolidó firmemente su posición como el collar más importante. Toda la sala se quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron hacia Lin Ren. Una sola mirada bastó para cautivar los corazones de innumerables miembros de la alta sociedad. No solo es rico, sino también guapo. ¿Qué tipo de divino descendiente aristocrático es este? A muchos demás casi se les salían los ojos de las órbitas, mirándolo como demonios contemplando a Tang Sanzang, con expresiones de pura codicia. Lin Ren se había asegurado el collar que decía. Fubo quiso cerrar la transacción inmediatamente, pero Lin Ren lo detuvo. Yo mismo me encargo. Un regalo para su esposa debía comprarlo personalmente. Aunque 300 millones era una suma enorme, el lugar que luego ocupaba en su corazón no tenía precio. Su decisión de pujar directamente por 300 millones se basaba en un cálculo deliberado. En primer lugar, para demostrar que su amor por luego lo consumía todo. En segundo lugar, para intimidar a aquellos que pujaban sin descanso por subir la oferta. Un solo golpe para silenciarlos a todos. Fubo así detuvo, suspiro para sus adentros y no puso ninguna objeción. Parecía bastante idealista esperar que el joven maestro Lin gastara el dinero de su amada. Aunque podría haber gastado cientos de miles en monta su empresa, alquiler locales y renovarlos, ¿era eso realmente dinero? Apenas suficiente para cubrir el mantenimiento de la finca. Pronto, Lin Ren volvió a ser un pobre sin un centavo, y regresó a su asiento agarrando esa caja lujosamente empaquetada. Todas las mujeres lo miraban con envidia, y los hombres con celos. Lin Ren miró instintivamente a su alrededor antes de recordar que Luoyao no estaba presente. Se rascó la cabeza incómodo. ¿Por qué así sentía tan extraño sin ella? Anhelaba ponérselo en el dedo en ese mismo instante, pero, por desgracia, Luoyao estaba ausente, fuera por negocios ese día. Las personas más sorprendidas eran, sin duda, Lu Yueme y Lu Rushue. Ambas sabían que Lin Ren poseía 300 millones de yuans, pero ninguna podía imaginar que los hubiera gastado tan fácilmente. No, Lu Yueme frunció el seno de repente. Lin Ren había legado en un coche deportivo que acababa de comprar. ¿Cómo era posible que on tuviera 300 millones? Podría ser. El coche debía de ser alquilado, solo para aparentar. Al pensar esto, el ánimo de Lu Yueme mejoró considerablemente y las comisuras de sus labios se curvaron gradualmente hacia arriba. Pero entonces recordó que Lin Ren había gastado 300 millones del dinero de la familia Lin y su corazón volvió a doler. Ese bastardo despreciable, gastándolo todo. No, debía encontrar la manera de recuperar ese collar. Era propiedad de la familia Lin. Lu Rushue, sin embargo, albergaba pensamientos diferentes. Se preguntaba cuál había sido el propósito de Lin Ren al comprar ese collar. Seguramente no era para dárselo a esa mujer de la familia Luo. No podía ser. Lin Ren no conoce a esa mujer desde hacía mucho tiempo como podía compararse con ella, su amor de la infancia. De repente, al ver a Lin Ren volver a su asiento y mirar a su alrededor, Lu Rushue se quedó paralizada. ¿Podría ser que el hermano Lin Ren hubiera comprado el collar para ella? ¿La estaba buscando? Dios mío. Lu Rushue se tapó la boca, con lágrimas brillando en sus ojos. Lo admitió, estaba conmovida. La subasta continuó, con artículos que iban desde unos pocos miles hasta millones, cada uno único. Lin Ren no hizo más pujas. ¿Por qué se había quedado sin fondos? Por supuesto, si algo le llamaba la atención, podía gastar el dinero de Luoyao al fin y al cabo, gastar el dinero de la novia no era precisamente vergonzoso. No fue hasta la fase final, con artículos inesperadamente sorprendentes, cuando el interés de Lin Ren sería vivo. Empresas, parcelas de tierra, propiedades, especialmente esa parcela en particular, por la que varios promotores locaban con unas y dientes.
A diferencia de los bienes físicos, las subastas de terrenos no requieren un pago inmediato. Los promotores podían pagar un depósito, asegurar un contrato previo a la subasta y utilizarlo para obtener préstamos. Una vez aprobado el préstamo, utilizaban el título de propiedad del terreno para garantizar una segunda hipoteca del banco para el desarrollo del proyecto. Tras construir algunas estructuras de edificios, podían comenzar las preventas para recuperar rápidamente el capital, aprovechando una inversión mínima para desbloquear un valor de mercado sustancial. Aunque el mercado inmobiliario se estaba volviendo más transparente, con una hábil maniobra, los margines de beneficio seguían siendo considerables. La principal actividad del grupo Suran era la promoción inmobiliaria. Aunque de escala modesta, era una empresa inmobiliaria legítima, por lo que Lin Ran tenía algunos conocimientos sobre el sector. Lo que despertó el interés de Lin Ran no fue el terreno en sí, sino varias propiedades que se subastaban. Entrecerrando los ojos, Lin Ran se dio cuenta de que algunas de estas propiedades parecían proctor de la familia Lin. Capítulo 45. Lin Ran rápidamente a cabos, probablemente, Lin Tianba había vendido estas propiedades a bajo precio para recaudar fondos para sí mismo y ahora sus compradores las estaban subastando. Lin Ran sonrió, una sonrisa de satisfacción. Esperad un poco más y ver que la familia Lin duerma en la calle. La subasta finalmente concluyó a las 8 de la tarde, dando paso al cóctel y la cena. Como nunca antes había asistido a un evento tan importante, y con luego asente casa, Lin Ran decidió llevar a Wu Zhishan al salón de banquetes para ampliar sus horizontes. La aparición de Lin Ran rápidamente atrajo una considerable atención, algo inevitable, dada su extravagante exhibición esa noche. Innumerables miembros de la alta sociedad estaban ansiosos por conocerlo, mientras que numerosas familias adineradas buscaban establecer conexiones. Cuando uno puede sacar 300 millones en efectivo, hasta los perros te mueven la cola. Hay que entender que 300 millones en efectivo significan mucho más que un simple patrimonio neto de 300 millones de yuans. Las implicaciones que hay detrás son inmensas. Incluso una empresa con una capitalización bursátil de 100.000 millones de yuans necesitaría una preparación exhaustiva para sacar 300 millones, por no hablar de Lin Ran, que gastó esa suma solo para comprar un collar. Ninguna persona en su sano juicio liquidaría toda su fortuna por una sola pieza de joyería. Pero lo que no comprendían era que Lin Ran era precisamente esa persona que no estaba en su sano juicio. Los miembros de la alta sociedad se golpeaban a su alrededor, pero a sus sutiles insinuaciones se veían constantemente frustradas por su mirada penetrante y su retirada decisiva. Incluso a sus ofertas de bebidas y invitaciones para bailar se tapaban con su despiadado rechazo. Lin Ran estaba segura, si él bailaba con otra mujer hoy, tanto él como esa mujer sufrirían terriblemente mañana. La muerte o una lesión incapacitante serían los resultados más leves. Además, ¿cómo podían estas mujeres comunes compararse con su propia esposa? ¿Acaso Luo ya no era adorable? ¿No era hermosa? ¿No era cautivadora? Bueno, aunque veces podía enfadarse, el actual Lin Ran adoraba cada aspecto de Luo Yao, incluida su locura. Al ver el comportamiento ascético de Lin Ran, las mujeres de la alta sociedad pisoteaban el suelo con frustración. Sin embargo, algunas desviaron la mirada hacia Wu Zhishan, que estaba a su lado. Cualquiera que pudiera relacionarse con un magnate así no podía ser una persona corriente, a pesar de las sencillez de la vestimenta de Wu Zhishan. Pero, ¿una vestimenta sencilla equivale a sencillas? Al igual que el propio señor Ma, que lleva esos viejos zapatos de tela de pecan a todas partes, ¿alguien podría afirmar que carece de riqueza? Todo el mundo sabe que es rico. Además, todos los presentes en esta reunión tienen cierto estatus. Por lo tanto, algunos comenzaron a coquetear con Wu Zhishan. Para sorpresa de todos, Wu Zhishan los rechazó a todos sin excepción. En pocas palabras, no podía traicionar a su novia. Maldita sea. Ahora lo entiendo, son pareja. Sabiendo que son hombres y aún así intentándolo. Ah, eso lo explica todo. Lo sabía. Con mi encanto, nadie me rechazaría. Pero si su orientación es questionable, eso lo explica todo. ¿Quién lo hubiera pensado? Dos chicos tan guapos y están en una relación. Lin Ran, naturalmente, había escuchado algunos de los chismes. Frotándose la frente pensativamente, consideró si debía ofrecer alguna explicación. Él había rechazado las insinuaciones de las mujeres porque tenía esposa, pero el rechazo de Wu Zhishan no tenía sentido. Su novia tampoco era ninguna santa. Tenía que encontrar la manera de que Wu Zhishan viera la realidad. A juzgar por la línea temporal actual, se avecinaban problemas en casa de Wu Zhishan. Era necesario resolver este asunto pronto.
Justo cuando Lin Ran estaba sumido en sus pensamientos, Chen Qingtian se acercó a ellos y levantó su copa educadamente. ¿Sería un honor conocerlos? Los ojos de Wu Zhishang se iluminaron al ver acercarse a Chen Qingtian, un detalle que Lin Ran notó de inmediato. Mi amigo está bastante interesado en usted y le gustaría invitarla a bailar, dijo, empujando a Wu Zhishang hacia adelante. Aunque interiormente perplejo, Wu Zhishang miró interrogativamente a Lin Ran, y sus ojos se encontraron. Wu Zhishang, ¿alguna vez dijo? Lin Ran, por el bien de nuestra reputación, haz el sacrificio. Mira lo encantador que es Chen Qingtian. Wu Zhishang, pero no sé bailar. Lin Ran, aprenderás sobre la marca. Chen Qingtian observó su intercambio de guiños y gestos con una sonrisa cortés. Entonces, sería un placer. Señor Wu, por favor, levinos. Chen Qingtian realmente deseaba conocer a Lin Ran. No es que lo quisiera, simplemente encontraba a este apuesto joven bastante especial, con un encanto innato que atrae a los demás. Pero como Lin Ran había propuesto a Wu Zhishang, no se negaría. Después de todo, el comportamiento tímido y torpe de Wu Zhishang era bastante entrenable, lo que la hacía sentir tentada de burlarse de él. Al ver que Lin Ran recazaba a Chen Qingtian, los corazones de los socialites finalmente se hundieron, pero sintieron una pizca de satisfacción. Reconocen que no podían igualar el aspecto en el hora de Chen Qingtian, y mucho menos su estatus de celebridad. Pero Lin Ran las había recazado a todas, incluida Chen Qingtian. En resumen, ¿no significaba eso que yo equals Chen Qingtian? Este pensamiento reconfortó considerablemente a los socialites. Naturalmente, el rechazo de Lin Ran a Chen Qingtian disuadió eficazmente a las mujeres que habían intentado acercarse a él. Wu Zhishang siguió a Chen Qingtian a la pista de baile y intentó torpemente bailar un baile de salón. Al ver sus movimientos torpes, su postura rígida y su vacilante negativa a tocar su mano, Chen Qingtian no pudo evitar reír. No pasa nada, señor Wu. Solo siga mi ritmo lentamente. No saber bailar no es vergonzoso. Ponga las manos aquí y sígame. Mayer. Wu Zhishang sintió que su corazón latía con fuerza. Se reprendió en silencio por ser tan descarado como para pensar en otra mujer que no fuera su novia. Sin embargo, su cuerpo se mantuvo fiel, siguiendo los movimientos de Chen Qingtian mientras bailaban. Poco a poco, no parecía tan difícil después de todo. Lin Ran observaba con una sonrisa encantada, como la de una tía. Así que, Wu Zhishang, al fin y al cabo no eres el santo Lu Shelby. Pero Chen Qingtian, solo puedes sonar. Él es de una familia rica, del tipo que te debería entero en un santiamén. Por otra parte, no nos ven Luo Yao y Amy como una pareja igualmente explosiva los que nos rodean? Quizás. ¿Todo es posible? Wu Zhishang, siempre te ha gustado vivir a costa de otros, ¿no? Esta comida en particular no es precisamente apetecible. Que puedas convertir en el próximo yo depende totalmente de tus propios esfuerzos. Justo cuando Lin Ran observaba distratamente cómo se desarrollaba el espectáculo, luego Lu Yume, acompañando a Lu Rushue. En el momento en que aparecieron, la mirada de Lin Ran se volvió gelada. Bloqueadlos. El tío Fu y sus hombres los bloquearon inmediatamente en la entrada, lo que provocó que Lu Yume estelara de aire. ¿Qué están haciendo? Necesito ver a Lin Ran. Tengo asuntos que discutir con él. Guardaespaldas, lo siento, nuestro joven amo no dice hablar con usted. Lu Yume, su joven amo? ¿Me toma por una niña pequeña? ¿Acaso no sé qué tipo de persona es Lin Ran? Lu Rushue estaba de pie junto a Lu Yume, mirando con ternura a Lin Ran, pero pronto lo bloquearon la vista. Lu Rushue se movió hacia la izquierda, el hombre se movió hacia la izquierda, Lu Rushue se movió hacia la derecha, el hombre se movió hacia la derecha. Al levantar la vista, vio a un anciano mirándola con una mezcla de calidez y enfado. Lu Rushue frunció el seno, reprimiendo su irritación. Capítulo 46. No quería quedar mal delante de Lin Ran, así que mantuvo una sonrisa amable. De repente, un grito furioso hizo que Lu Rushue diera un respingo. Lu Yume, Lin Ran, maldito desagradecido. ¿En ni siquiera reconoces a tu propia madre? Todo el lugar es equado en silencio al instante. ¿Quién demonios era tan maleducado? Todas las miradas se volvieron hacia ellos con sorpresa. Incluso los bailarines en la pista detuvieron sus movimientos, dejando que solo la música continuara sonando suavemente. La voz de Lu Yume había sido tan fuerte que era imposible no notarla. Todas las miradas se volvieron hacia Lin Ran con incredulidad. Un joven tan guapo y rico, y además un hijo desobediente. Lin Ran no podía permitirlo.
Respondió inmediatamente. Maldita amante, que derecho tienes a llamarme mi madre? Una frase, un golpe de gracia. ¿Crees que puedes gritar? Vimos quien acaba quedando en ridículo. Vamos, hagámonos daño mutuamente. Luego me se quedó paralizada, atonida y incrédula. Tras un largo momento, no encontró ninguna réplica, porque se alguien indagaba en su pasado, ella realmente era una amante en toda regla. El tío fu frencio el seno y dijo, Icadla. Varios guardaespaldas se adelantaron inmediatamente para arrastrar a la pareja fuera. Lu Rushue jadio sorprendida. Hermano Lin Ran, soy yo, Rushue. Has que me sueltan. Luego me salió de su aturdimiento y gritó con urgencia. Soy la esposa del presidente del grupo Su Ran. Tu hotel deja que un mocoso se comporta así? ¿Quieres que deje de frecuentar tu establecimiento? Personal? ¿Alguna vez ha frecuentado este establecimiento? En ese momento, se acercó una impresionante mujer de unos 30 años. Era la directora del hotel. Al verla, todo el personal la saludó respetuosamente. Por su comportamiento, luego me adivinó la posición de la mujer. Así es como trata su hotel a los clientes? Soy la señora Lin, del grupo Su Ran. ¿Cree que podría hacer que demolieran este hotel? Al oír estas palabras, toda la sala contuvo el aliento. Muchos de los presentes conocen el grupo Su Ran. Una pequeña empresa con un valor de apenas 2 o 3 mil millones de yuans amenazando con demoler el Hotel Pango? ¿Por qué no volar a la luna? El valor estimado del Hotel Pango superaba los 50 mil millones de yuans, y su propietario estaba envuelto en misterio y tenía amplias conexiones. ¿Demoler su hotel? Luego estaba el atuendo de Luime y Lu Rushua, cuanto más se miraba, más se parecía una matrona admirada que exhibía a su inocente hija. Completamente fuera de lugar en este entorno, ¿no crees? Mira a esas socialites, todas ellas seductoras pero cometidas. Esas damas, cada una de ellas resume sofisticación y elegancia. Una de ustedes vestida de punta en blanco, la otra con cara de agravio. ¿Qué tipo de telenovela están representando? Probablemente la amante haciendo alarde de su riqueza mientras la hija se hace la inocente. A estas alturas, la mayoría se había convencido de que Luime era la otra mujer al fin y al cabo, los seres humanos son criaturas instintivas. El gerente levantó una ceja y miró a Luime con sorpresa. ¿De dónde demonios había salido esa palita nueva rica y jordera? ¿El grupo Su Ran? No está nada mal. El arresto, Luime se animó. Gritó a los guardaespaldas que la tiraban de ella. ¿Habías oído eso? Soltadme inmediatamente. El gerente ha hablado. ¿Guardaespaldas? ¿El gerente de quién? El gerente del hotel continuó. El nombre de su grupo es bastante grandilocuente, aunque nunca lo había oído. Y estos caballeros no son de seguridad de nuestro hotel, así que me temo que esto vie más allá de mi competencia. En un principio, había tenido la intención de intervenir y evitar problemas, pero ahora había cambiado completamente de opinión. Luime temblaba de rabia. Desde que se casó con Lin Tianba, nunca había soportado una humiliación tan grande. Soltad, todos vosotros. Y en cuanto a vuestro hotel. Y varios, vosotros. El gerente del hotel entrecerró los ojos con frialdad. ¿No ven lo duro que están trabajando nuestros señores de seguridad? ¿Por qué no les ayudan? El personal presente llevaba mucho tiempo descontento con Luime y su acompañante. Desde el momento en que entraron hoy, habían sido objeto de desaprobación, lo que culminó en esta escena en el salón de banquetes. Ahora todos se apresurarán a ayudar, formando grupos de 4 para sacar literalmente a Lu Rushua y Luime. Nadie sentía simpatía por Luime. Muchas mujeres tenían expresiones de si lo tienen merecido, mientras que otras parecían dispuestas a darle unas cuantas patadas. Al fin y al cabo, no era más que una amante. Las amantes eran criaturas desvergonzadas, lo que explicaba por qué carecía de cualquier atisbo de la refinada elegancia de una esposa admirada. Numerosos miembros de la alta sociedad presentes sentían un profundo desprecio por las amantes. Después de que Luime fuera expulsada, el personal relató brevemente los acontecimientos del día al gerente del hotel, quien se volvió hacia Lin Ran con todo el asombro. Lin Ran representaba al grupo Luo, nadie se atrevía a ofenderlo, ni siquiera los anfitriones, que hicieron la vista gorda. Un joven tan guapo representando al grupo Luo. ¿Podría ser ella de la familia Luo? Y este joven, cuanto más la miraba, más familiar le resultaba. El gerente, astuto, se acercó rápidamente a Lin Ran. Señor, le pedimos sinceras disculpas por las molestias causadas.
Nuestro Hotel DC compensará con una membresía diamante. La membresía diamante, el nivel más alto del Hotel Pango, que da acceso a los servicios más exclusivos. Las palabras del gerente volvieron a causar conmoción entre la multitud. Estaba claro que el incidente de hoy no era culpa del hotel, pero aún así estaban dispuestos a disculparse y ofrecer una compensación tan sustancial. Esto solo aumentó la curiosidad de todos sobre la identidad de Lin Ran. La membresía diamante era un objetivo inalcanzable para la gran mayoría de los presentes. Lin Ran rechazó la oferta con una sonrisa. No sabía qué pensaba el gerente, ni deseaba explotar el nombre del grupo luo para obtener ventajas personales. Todos estos favores tendrían que ser devueltos a luo yao. El gerente pareció leer los pensamientos de Lin Ran y susurró, Señor Lin, la señora luo tiene acciones en nuestro hotel. Como su representante, el hotel naturalmente debe mostrar el debido respeto. Además, esta membresía no es para el grupo luo, es mi gesto personal de disculpa hacia usted. Por favor, no se sienta presionado. Solo entonces Lin Ran comprendió la conexión, este hotel tenía vínculos con su esposa. Aceptar la membresía, aunque fuera de mala gana, al menos lo haría avergonzarla. Después de todo, a luo yao lo encantaba colmarlo de regalos. Probablemente se alegraría mucho al enterarse de este gesto. Entonces, muchas gracias. Gerente, por supuesto, señor. ¿Puedo preguntar su nombre completo? Lo registrar para usted. Lin Ran respondió sin dudar, me llamo Lin Ran. El gerente se quedó paralizado al instante. ¿Usted es Lin Ran? El gerente sacó frenéticamente su teléfono para buscarlo y entonces. Dios mío. Al ver al gerente balbucear incoherentemente, Lin Ran se quedó completamente desconcertado. Entonces, el gerente se inclinó profundamente y declaró con voz atronadora. Buenos días, señor. Ese simple saludo dejó boquiabiertos a todos los presentes en la sala. Lin Ran, el propietario del Hotel Pango? No solo los demás, sino el propio Lin Ran casi se queda con la boca abierta. ¿Cómo me ha llamado? Capítulo 47. Gerente, señor. Usted es sin duda nuestro estimado cliente. Aunque nunca ha visitado nuestro establecimiento, nuestro sistema tiene registrados a sus estados. No me extraña que me resultara familiar al verlo, usted es la fuente de nuestro sustento. Debería ser castigado por no haberlo reconocido a primera vista. Lin Ran miró desconcertado a Fubo, quien asintió con la cabeza en señal de confirmación. La implicación era clara, Lin Ran era, efectivamente, el propietario de este hotel. Dios mío. ¿El único hotel de 7 estrellas de todo Pekín estaba realmente a su nombre? Luo yao, ¿cuántos activos ocultos más me has preparado? La expresión de Lin Ran era incómoda, pero su corazón se llenó de satisfacción. Wu Zhishan y Chen Qingtian, todavía abrazadas, ahora miraban fijamente a Lin Ran. Las mujeres que antes habían renunciado a acercarse a Lin Ran ahora veían reavivadas a sus esperanzas. Un joven tan guapo, rico y distinguido. ¿Cómo podrían unas mujeres normales y corrientes estar a su altura? ¿Cómo podría retirarme solo porque me rechazó una vez? No, debo perseverar. Aunque prefiera a los hombres, yo lo enderezar. Sintiendo las miradas extrañas a su alrededor, Lin Ran soltó una risa incómoda. Sinceramente, yo mismo no estoy seguro. Probablemente este hotel me lo regaló mi esposa. Ustedes deberían volver al trabajo. ¿Qué? ¿Este hotel fue un regalo de la esposa del joven caballero? Imposible. Absolutamente imposible. Debe ser una táctica dilatoria del joven caballero, tratando de despacharnos de esta manera. Bueno, les espera otra cosa. El gerente, al darse cuenta del incómodo silencio, despidió rápidamente al personal para que reanudara sus tareas. Poco a poco, el ambiente comenzó a distenderse. Lin Ran lo indicó a Fubo que acompañara primero el caller a la finca mientras él esperaba a Wu Zhishan. Teniendo en cuenta los guardaespaldas ocultos en el exterior y que se había acabado con el posible adversario, Fubo aceptó. Chen Qingtian le lanzó una mirada significativa a Wu Zhishan, su amigo, señor, no es un hombre cualquiera. El Hotel Pango, el único establecimiento de 7 estrellas de Pekín con un valor estimado de 5,000 millones, había estado envuelto en misterio durante mucho tiempo en cuanto a su propiedad. Hoy, ese velo se había levantado inesperadamente. Wu Zhishan permaneció en silencio, sin saber qué decir. Al fin y al cabo, él mismo acababa de descubrirlo. Y a juzgar por el comportamiento de Lin Ran, parecía que ni siquiera el propio hermano Lin sabía que Wu Zhishan era el propietario del hotel. ¿Qué tipo de diosa era exactamente la esposa del hermano Lin?
Aunque el ambiente había vuelto a la normalidad se reanudaron las conversaciones y continuó el baile, las miradas seguían dirigiéndose con frecuencia hacia Linran. Wu Zhishang sabía que era hora de marchas. Con el anciano acento del lado de Linran, aquellas seductoras se acercaban cada vez más. Aunque Linran se escabulía y se negaba con todas sus fuerzas, era evidente que le costaba mucho. Como hermano, Wu Zhishang no podía permitir que su hermano mayor se enfrentara a una situación tan incómoda. Tenía que aljar a las zoras espirituales de su cunada. Si alguna lograba aferrarse a él, no solo Linran sentiría que la había defraudado, sino que él mismo sentiría que la había fallado. Pero al mirar a Chun Qingtian frente a él, sintió una panzada de renuencia. No podía traicionar a su novia, pero seguramente solo conocerse no era un pecado, ¿verdad? Chun Qingtian, observando el comportamiento de Wu Zhishang, lo encontró bastante divertido. Un chico tan tímido era algo poco común. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Nos andábamos como amigos? Wu Zhishang se quedó paralizado. Solo había pedido una foto autografiada, nunca había imaginado que Chun Qingtian le pediría amistad de forma proactiva. Asintió rápidamente con entusiasmo y sacó su teléfono para mostrar el código QR. Escanea el mío. Chun Qingtian se quedó paralizado al ver el código QR de pago de Wu Zhishang, pero lo escaneó de todos modos. Chun Qingtian, ¿cuánto cuesta? Wu Zhishang, ¿cómo que cuánto cuesta? Chun Qingtian, ¿cuánto cuesta añadir como amigo? Wu Zhishang miró la pantalla de su teléfono con confusión y su rostro se enrojó al instante. Rápidamente actualizó el código QR. Chun Qingtian, ¿actualizas el código de pago para obtener un descuento? Wu Zhishang sintió que sus dedos de los pies podían cavar un piso de tres habitaciones. Volvió a mostrar su código QR de amigo. La pareja intercambió felizmente sus espacios de amigos. Chun Qingtian esbozó una sonrisa primaveral. Adiós. Adiós. En el momento en que Wu Zhishang regresó, Linran lo llamó. Por fin has vuelto. Deberíamos irnos, mañana tenemos clase. Wu Zhishang, ¿te acuerdas de asistir a las clases? Sinceramente, aparte de aparecer brevemente el primer día, no se te ha visto por ningún lado. La única vez que has vuelto ha sido a la oficina del director. ¿Un estudiante como tú se acuerda de las clases? Al ver que los alborotadores volvían a agitarse, Wu Zhishang declaró rápidamente, sí, vámonos. Mañana tenemos clase. Los dos salieron corriendo como el viento. A Linran le disgustaba profundamente que lo trataran como una atracción de feria. Si Wu Zhishang no hubiera seguido dentro, se habría marchado hacia mucho. En cuanto a se marcharon, se oyeron exclamaciones entre la multitud. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿El propietario del hotel Pangu ese joven? Parece que también es estudiante. ¿Qué tipo de antecedentes tiene? ¿No lo has oído? Se lo dio su mujer. Puede que sea un mantenido, o incluso una amante. Tú eres la amante. Toda tu familia son amantes. Maldita sea. ¿Estás loco? Aunque estuviera loco, no tomaría la medicina de tu familia. Y es toda agria. Media hora antes, Lu Ritian y Lin Jian, hambrientos, habían ido a comer un plato de fideos con ternera. Lu Ritian estaba completamente sorprendido. Nunca imaginó que su querido sobrino solo lo invitaría a un plato de fideos con ternera. Lin Jian también se sentía impotente. Con la familia Lin enfrentándose a una crisis, tenía que compartir sus dificultades. Si ahora invitaba a su tío a una comida lujosa, ¿cómo lo vería Lin Tenba? Al regresar a la entrada del hotel, fueron testigos de cómo acaban a Lu Yueme y su acompañante. Tanto Lu Ritian como Lin Jian se quedaron atenidos. Después de preguntar, se enteraron de toda la historia. Lu Yueme no pudo ocultarlo, porque Lu Rushua también lo sabía. Lu Ritian exclamó, Lin Ran te echo? ¿De dónde sacó el valor? ¿Y de dónde sacó 300 millones para comprar ese collar? ¿Se los dio Lin Tianba? No digo esto para criticarte, hermana, pero como te criaron mamá y papa? ¿Cómo pudiste dejar que Lin Tianba le diera dinero a Lin Ran? Lu Yueme suspiró. No tenía más remedio que decir la verdad. Las pupilas de Lu Ritian se dilataron por la sorpresa, ¿qué? ¿El te estafó 300 millones? Lin Jian añadió, no solo eso. Lin Ran tiene la intención de vender sus acciones que deberían pertenecer por derecho a la familia Lin. La familia Lin se encuentra ahora en una situación realmente desesperada. Lu Ritian lo miró con total incredulidad. Nunca había imaginado que Lin Ran tuviera una participación tan importante.
Miró a lu luego a linjien, antes de fijar la mirada en su hija, lu rushue. A lu retiene lu incendio la bombilla. Penso para sí mismo que ese lin ran realmente vendía sus acciones. Entonces, que rushue se casara con él podría no ser descabellado. El requisito previo era que todo el dinero se utilizara como dote de lo contrario, no cedería. Pero había que mantener las apariencias. Lu retiene ayudo a lu a reprender a lin ran durante un rato, hasta que varios guardias de seguridad salieron del hotel y los escoltaron fuera sin decir palabra. Lin Jian aprovechó la oportunidad para deslizar discretamente una leva en la mano de Lu Rushua y le susurró algo al oído. Lu Rushua abrió los ojos con incredulidad mientras miraba a Lin Jian. Capítulo 48. Lin Jian asintió con la cabeza. Lu Rushua respiró hondo. Está bien. Ayer. Entonces, Lu Yueme y los demás se subieron al coche y se marcharon, dejando sola a Lu Rushua. Tras pensarlo un momento, salió del hotel. ¿Dónde ha ido Rushua? Se preguntó Lu Retiene en voz alta. Lin Jian respondió, he visto antes a su amiga y así lo he comentado. Dijo que iba a volver a la escuela con ella. Lu Retiene resopló con frialdad. Bah. Nunca está en casa, siempre encerrada en la escuela. La niña ha crecido y ahora tiene ideas propias. No se detuvo más en ello, pensando que hablaría con Lu Rushua sobre el asunto de Lin Ran la próxima vez. Conduciendo, los tres se dirigieron juntos al hospital. Lin Tianba solo estaba enfermo, no muerto. En ese momento, su preocupación conmovería mucho a Lin Tianba, por lo que tenían la intención de permanecer a su lado. Lin Ran y Wu Zhishang salieron del hotel, Wu Zhishang todavía aturdido. Hermano Lin, ¿de verdad eres el dueño de este lugar? Lin Ran asintió. Parece que sí. Mi esposa debe de habérmelo regalado. Yo mismo me acabo de enterar. Wu Zhishang sintió que todo su mundo se derrumbaba. Maldita sí, amigo. Moraim. ¿Tengo lo que hay que tener para ser un hombre mantenido? Lin Ran lu lanzó una mirada. ¿Entonces vas a dejar a tu novia? Wu Zhishang se sonrojó. Hermano, solo lo decía por decir. No lo digo en serios. Aun así, tu mujer es muy generosa. He oído a esos tipos decir que este lugar está valorado en al menos 50,000 millones. ¿A qué se dedica realmente? A apoyarme profesionalmente. Maldita sí. Mátame ahora mismo. Esto es insoportable. Lin Ran, en serios, amigo. ¿Has pensado alguna vez en vivir a costa de otra persona? Wu Zhishang, no podría traicionar a mi novia. Lin Ran suspiró para sus adentros. Este Wu Zhishang era tan ciego como él. Al llegar al aparcamiento, ambos se quedaron paralizados. Ali, el aparcacox que había vigilado el coche de Lin Ran estaba agachado en el suelo, salazando desconsoladamente. Varios miembros del personal estaban cerca, aparentemente buscando algo. ¿Qué pasa? El aparcacox levantó la cabeza al oír el sonido y apartó la mirada con terror al reconocer a Lin Ran. Señor, lo siento muchísimo. He perdido las llaves de su coche, sus solozos eran fuertes, como los de un cachorro abandonado. El rostro de Lin Ran se ensombrició. Lo perdido está. Deja de lorquir como si te hubiera hecho daño. El aparcacox loro on más fuerte. Lin suspiró y decidió no reprenderlo, ya que no había sido intencionado. Al fin y al cabo, solo se trataba de unas llaves perdidas, no de un coche destrozado. No era para tanto. Además, desde cierto punto de vista, el chico seguía siendo su empleado. Al verlo tan angustiado, como jefe, debía ser magnánimo. Deja de llorar. Lo perdido está. No te culpo. Solo ten más cuidado la próxima vez. Echo un vistazo a su Ferrari. Miró de nuevo, ¿había algo dentro? Al fijarse más, apareció una figura oscura dentro del coche. Amigo, ¿hay un fantasma ahí dentro? Wu Zhishang se asomó, igualmente desconcertado. Parece. ¿Una persona? Lin Ran se acercó al coche incrédulo y abrió la puerta con expresión desconcertada. Dentro, una mujer, casi completamente desnuda, lo miraba con nostalgia. Uf. Lu Rushue. Sin decir palabra, Lin Ran cerró la puerta de un portazo y gritó. ¿Qué demonios está pasando en tu hotel? ¿Qué sentido tiene mirar a una mujer desnuda en mi coche? ¿Me estás poniendo a prueba? ¿Qué hombre podría soportar tal prueba? El arrebato de Lin Ran llamó la atención de todos los que buscaban las llaves en la entrada del hotel, que se volvieron para mirar.
Ella parcacox, sorprendido, se apresuró a acercarse y abrió la puerta del copiloto. Alvaro lu rusua de inmediato, no tuvo tiempo de admirar su figura, sino que lo espido enfadado. ¿Cómo has entrado? ¿Me has robado las llaves del coche? Lu rusua se quedó estupefacta. Nunca imagino que, incluso apareciendo así en el coche, Linran seguiría sin darse cuenta. Antes de hacerlo, se había preparado mentalmente a fondo, imaginando un encuentro romántico con Linran en el coche. Pero quien iba a imaginar que Linran simplemente la traicionaría? No solo no había conseguido seducirlo, sino que había quedado en ridículo. Lu rusua se cubrió inmediatamente la cara, con las llaves del coche colgando de su mano. El aparcacox lo ha robado las llaves, furioso. Ladrona. Casi me cuesta el trabajo. Lu entregó las llaves a Linran antes de volverse para tirar de Lu rusua. Sal del coche, ladrona. ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? Linran sostuvo las llaves pensativamente. ¿Era posible salvar esta mano? ¿Había hecho Lu rusua algo extraño con las llaves? Si se trataba de Lu rusua, sin duda parecía capaz de ello. El aparcacox intentó sacar a Lu rusua, pero ella se agarró rápidamente a la puerta del coche, no seas ridículo. Las he encontrado yo. Linran, soy yo. Soy rusua. Wu Zhishang también se sobresaltó al oír la voz de Lu rusua. Miró a Linran y dijo, hermano, mas te vale mantener la cabeza fría. Linran miró de reojo a Wu Zhishang, notando lo descarado que se estaba volviendo. El aparcacox sacó a Lu rusua a la fuerza y le dio una fuerte bofetada en la cara, gritando histéricamente, mujer malvada. ¿Por qué me has robado las llaves del coche? Lu rusua se agarró la cara y miró al aparcacox con total incredulidad. ¿Estás pegando a una mujer? Te estoy pegando a ti, ladrona. El aparcacox le dio otra bofetada, haciendo que la cabeza de Lu rusua girara 90 grados para encontrarse con la mirada de Linran. Alvaro Linran, los ojos de Lu rusua se llenaron de lágrimas. Hermano Linran, te acaba tanto de menos. ¿No compraste hoy amor eterno para regalármelo? Me emociona mucho, así que te esperé en el coche. El aparcacox se quedó paralizado, mirando a Lu rusua, apenas vestada con lencería que dejaba entrever su piel, y luego a Linran. Respiró hondo. ¿He cometido otro error? Linran se elevó la mano a la frente, completamente sin palabras. Este mundo se había vuelto completamente loco. Lu rusua se acercó lentamente a Linran, con una expresión totalmente afligida. La baba lencería transparente y delicada, cuyo contenido es adivinable ligeramente de bio. Linran esquivó su avance sin pensar en por un segundo en su estado de desnudos. Volviéndose hacia el aparcacox, Lu dijo, esas dos bofetadas de antes fueron muy acertadas. Vi a buscar a tu jefa y del que te de una bonificación. Luego asesinalo a sí mismo y añadió, del que fui yo, Linran, quien lo dijo. El aparcacox asintió sin comprender al principio, pero luego se emocionó. Era evidente que Linran no era una persona cualquiera, tenía sentido que conociera al gerente. Nunca imaginó que perder las llaves no solo lo evitaría un castigo, sino que además lo repartiría una bonificación, todo por haber abofeteado dos veces a esta mujer. Esta mujer era claramente el tipo de mujerzuela que no se detendría ante nada para seducir a los hombres.